Rodrigo, ahí está presentando el doctor para que lo muestre en pantalla. Ahora sí, Rodrigo, ponlo en pantalla, por favor. No puedes conectar. Ale.
Hello? I see. Good morning, everyone. Thank you for being here, and for all of those that are online, welcome to this PainSummit. We have very prominent speakers, so we're going to hear really nice talks today. And I want to invite Dr. Fernando Alterman here to come and do the open session. Good morning, everyone. Thanks, Margarita, for the organization and the invitation to attend to this International Pain Summit. So now I'm going to jump into Spanish and dar la bienvenida al taller a todos, a quienes asisten acá y en el formato online. Es para nosotros un gran honor, desde la perspectiva de los científicos básicos y también los clínicos, el que puedan acompañarnos hoy en este encuentro, donde ambos, los investigadores básicos y clínicos, podemos converger y conversar en un mismo lugar y abordar lo que creemos que es un reto común, que es el manejo y una aproximación racional al dolor crónico. Creemos que esto es importante porque entendemos que su abordaje no puede ser desde una sola faceta. Requiere una mirada que debe ser interdisciplinaria y que integre todas las dimensiones del conocimiento, desde la investigación básica hasta la aplicación clínica. Y este establecimiento de puentes entre las distintas disciplinas nos parece que es un punto de partida tremendamente importante. Por tanto, este simposio es una respuesta a esta necesidad imperativa de la creación de estos puentes. A menudo, la barrera más grande en la que nos enfrentamos cuando vemos a nuestros pacientes no es necesariamente la falta de conocimiento, sino más bien la falta de comunicación y la colaboración entre quienes abordamos el dolor crónico desde los diferentes ángulos o perspectivas. Por ello, este evento no es solo un conjunto de conferencias o de discusiones en torno a distintos temas, sino también va a ser intentamos una plataforma de diálogo y sinergia. La idea es que hoy se cubren una variedad de temas que reflejen esta diversidad de enfoques, desde los fundamentos biológicos del dolor hasta las implicaciones, esperamos, a nivel de incluso salud pública. En cada sesión se va a tratar de construir sobre la anterior, creando un tejido integral de conocimiento. Veremos cómo los avances en la investigación básica iluminan nuevos caminos hacia la práctica clínica y cómo, a su vez, los desafíos clínicos presentan nuevas preguntas que sean nuevas direcciones para la investigación. En el simposio hay una oportunidad única, no solo para aprender de los líderes del campo que nos acompañan y a quienes agradezco su asistencia, sino también para conectar esos campos de una manera que uno enriquezca al otro. A través de estas sesiones esperamos fomentar el entendimiento más profundo y holístico del dolor crónico, que finalmente se traduzca, y esta es desde mi mirada más de clínico, en un mejor cuidado para nuestros pacientes. Como ustedes pueden ver, el programa incluye una serie de presentaciones de expertos internacionales y nacionales, abarcando temas diversos y fundamentales en el campo del dolor crónico. Algunos de los temas destacados incluyen el estudio de condiciones de dolor raras, la microneurografía y su importancia en el registro de los nociceptores, la revelación de neuropatías por atrapamiento. Se abordarán además temas como el control cognitivo y emocional del dolor y su alteración en el dolor crónico, y patologías específicas como la neuropatía de fibra fina, secundarias como parte de un problema regenerativo. El programa también contempla discusiones sobre factores que predicen la transición del dolor agudo y crónico, algo que nosotros en clínica vemos frecuentemente, y que eso finalmente redunda en pacientes que son más difíciles de tratar. Y los desafíos y las ventajas sobre el manejo interdisciplinario de dolor cuando nosotros lo vemos a nivel clínico. Estos temas no solo proporcionarán una visión integral del estado actual de la investigación y el tratamiento del dolor crónico, sino también fomentan la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los participantes. Los invito a participar activamente en las sesiones, tanto a quienes están aquí asistiendo en forma presencial como a quienes nos van a ver por streaming. Juntos podemos hacer más que simplemente la discusión y de alguna manera mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
Le agradezco a todos los asistentes nuevamente por estar aquí, agradezco a cada una de las instituciones organizadoras, agradezco también a Grunenthal por su apoyo y sin más doy paso al primer conferencista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a invitar a Catherine Bushnell, que es psicóloga, que tiene un doctorado, es Harold Griffith Professor Emerita de McGill University, trabaja en el National Institute of Health y principalmente es la presidenta de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, por lo cual estamos muy agradecidos de que haya venido y que esté con nosotros. Y nos va a contar un poco de el control del dolor desde el control emocional y cognitivo del dolor y cómo esto disrumpe en el dolor crónico. Los dejo con Catherine. I think it's okay. Okay. Thank you very much, Margarita, and thank you all for inviting me down here. It's been beautiful, beautiful weather and a beautiful city, so thank you. So I will be talking today about cognitive and emotional control of pain and its disruption in chronic pain. So the opioid crisis around the world has raised the question of how can we treat pain without taking drugs? So much of my work over the years has focused on how drugs work in the brain to reduce pain and how we can engage these systems without taking drugs. So today I will talk about how pain is processed in the brain, how systems in the brain work to dampen or augment pain, how chronic pain can change the brain, and some lifestyle choices that can help reduce pain. So there are multiple ascending pathways from the periphery through the spinal cord to various parts of the brain. You can, well, I'll go back. You can see that these pathways involved various parts of the cerebral cortex, including somatosensory cortices, and as well as prefrontal cortical areas. The multiple pain pathways correspond to the complexity of the pain experience. So pain is not just a unitary sensation. Pain has both a sensory component and an emotional component. So when we talk about pain sensation, it's such things as the quality of the pain, the intensity of the pain. So is it a burning pain, a pricking pain, an aching pain? Is that sensation strong or weak? But really what really sends patients to their doctors or to the hospital is really the emotional part. How much does this pain bother them? How unpleasant is it? How much are they suffering? And that's really the emotional aspect of pain. So in the cerebral cortex, pain sensation and pain emotion are processed differently. So we can look at this in human patients and healthy people using MRI to detect brain activation and correlate that activation with either the person's perception of the pain sensation or their perception of their emotional experience, how unpleasant the pain is. And so we can give a person a pain stimulus, and then we can ask them how intense it was, the quality of it, and then we can ask them how unpleasant it was, and then we can correlate the activity we're seeing in the brain with these various perceptual components. And when we do this, I'm simplifying a lot, but I'm just kind of giving you a simplified version of what's going on in the brain. But in general, what the pain sensation that we feel correlates best with activation in the somatosensory cortices, either primary somatosensory cortex or secondary somatosensory cortex. On the other hand, the emotional experience of pain, of how unpleasant the pain experience is, correlates best with activations in limbic areas and frontal areas, including the anterior cingulate cortex and the insular cortex. So here, these colored blobs are showing, they're basically statistical representations of activation in the brain when we present
a painful stimulus to somebody. In these cases, we're using a heat pain on their arm, and we can control the intensity of it and the location of it, and then we see through these blobs where we have significant activation in the brain when we present the stimulus. Throughout this talk, you'll see these blobs representing different things, and I'll try to explain it as I go along. So people react very differently to the same pain stimulus. I know the girl on the right was like my daughter when she was young. If she even thought about getting an injection, she was like under the table screaming. While the kid on the left is perfectly okay with that. And I think you probably have all had that same experience with your children and yourself. Yesterday we were doing sensory testing with the trainees at the pain school, and we were doing a pinprick. And some of the people, I'd give the strongest pinprick, they go, nah, nothing. Some other people, I'd give it and they go, ah! So there's a huge variation just in healthy people in how we feel pain. So why is that? Why is there so much individual differences in the way we feel pain in just healthy people? Well, in addition to these multiple ascending pathways, when a person experiences pain, there are multiple descending pathways in the brain that can either dampen or enhance the pain information. And there are multiple, again, as with multiple ascending pathways, there's multiple descending pathways, but in general, they're ones that involve the frontal cortex, the prefrontal cortex, the anterior cingulate cortex, and there's others that involve the superior parietal lobe, but they all then send information down and actually end up then blocking or modulating, increasing or decreasing the afferent flow of pain information as it's going up to the cortex where you're actually perceiving the experience. And so different people may have differing abilities to engage these systems, or they engage them in different ways. So how does chronic pain affect endogenous pain regulation? Well, it turns out that these descending pain modulatory circuits appear to be disrupted in chronic pain patients, and there's various types of evidence showing how this modulatory circuit can be altered in chronic pain. So first of all, there are many, many studies from many laboratories and many different types of chronic pain patients showing that chronic pain patients have reductions in brain gray matter, particularly in regions involved in pain modulation. So I'll give you a couple of examples. This is now, the colored blobs mean something very different. This is not activation. This is showing where this blue coloring is now, is showing where there is less gray matter in a group of patients that have, in this case, have chronic back pain, compared to matched healthy control subjects. And they're matched by age and sex and a number of factors that could influence, age and sex being the biggest factors, but even socioeconomic factors that can influence the amount of gray matter you have in your brain. And you see these blue areas, these kind of broad blue areas that are mainly kind of in these frontal areas, the insular cortex, the prefrontal, the medial prefrontal cortex, the dorsolateral prefrontal cortex. Throughout these kind of areas that are important for pain modulation, these patients have less gray matter than matched controls. That's with chronic low back pain. Here's an example with fibromyalgia patients with chronic widespread pain, fibromyalgia. Again, now it's showing it in red, but the red blobs are showing where there's less gray matter in the group of patients compared to the healthy controls. And again, these prefrontal areas seem to predominate in terms of where there's less gray matter. And there's, as I said, there's probably 100 studies so far in all different pain populations. It's a very robust phenomenon. Chronic pain also alters opioid receptors in the brain. So now, instead of using MRI, functional MRI, we can use positron emission tomography, PET, and we can label various neurotransmitters. In this case, we're using an opioid agonist to label the uptake of the carfentanil into the brain to see where
this is binding in the brain where the opiate receptors are. And are available. So in the fibromyalgia patients, we find that they have reduced opioid binding in the brain when we give this exogenous opioid. So when we give this, like now the colored blobs mean something different. This is where there's less binding of this exogenous opioid agonist when we give it in the fibromyalgia patients compared to healthy controls. So their receptors are not available. They could already be bound because they're experiencing pain. You could have a reduction in the number of receptors. So there's various things. It turns out that, I'm not going to present this today, but we have some animal data showing there's actually a reduction in the number of available receptors in the patients, and not just that they're already bound because of the existing, of the ongoing pain. But so there's a difference in this opioid binding in patients. This is showing fibromyalgia, but there are similar findings in other pain conditions, including arthritis, neuropathic pain, headache, and complex pain syndrome. So again, there's been less study of this, but all the studies are kind of coming up with the fact this is it's ubiquitous across pain conditions. So given that pain modulatory systems may not be working as well in chronic pain patients as in healthy people, it is particularly important to find ways to engage these systems without resorting to opioids. So analgesic drugs, including opioids, work through activation of pain modulation systems. So there are the peripherally acting, analgesics, the NSAIDs, but most of this, like opioids work in multiple parts of the brain. They work peripherally, they work in the spinal cord, they work in they work in the anterior cingulate cortex and the PAG. They work throughout this, that's why they work so well, because they work throughout the whole pain modulatory system from top to bottom. But other, analgesic drugs, like gabapentin, that works at the level of the spinal cord. Cannabinoids can work in the brainstem. There's even NSAIDs even have a central effect in the brain. So these analgesic drugs are all basically activating this endogenous pain modulatory system. So, but can we activate the same control systems without taking drugs? I mean, we don't have these receptors in the brain so that Grunenthal or Pfizer can make money selling drugs. We have them there before we were taking drugs. So there should be natural ways of activating them. Well, one thing is that psychological state can increase or decrease pain via these descending pathways in the brain. Something very, very simple. Your emotional state, your attentional state have powerful effects on pain, and they activate these modulatory systems. So I'll show you this. So attention and emotions change different aspects of pain. So when we go into the laboratory and we do experiments where we either have a person pay attention to pain or pay attention to something else, and then we change their emotional state. We can do this in different ways. In our lab, we do things like we give them, in conjunction with the pain, we present odors that they like or don't like, and that puts them in a positive or negative emotional state. And when we do this, and we ask the subjects to rate how intense the pain sensation was and how unpleasant, how much it bothered them. And when we do distraction, when they're paying attention to the pain versus when they're distracted, it affects how intense the pain experience is. And this is, again, very across many studies, you find this, that they perceive it as more intense when they're focusing on it than when they're distracted from it. But that doesn't really change the unpleasantness significantly. On the other hand, when you change the person's emotional state and you give them pain when they're in a bad mood, the intensity versus when they're in a good mood, the intensity of the pain experience doesn't change. They feel the same sensation, but how much it bothers them, how unpleasant it is, changes. So when you get the pain and you're in a bad mood, it's more unpleasant than when you get the same pain stimulus and you're in a good mood. And then if you look in the brain, we find that attention primarily modulates the sensory pathways. So here, this blob, now we're going back to activation. So we're give a pain stimulus,
and we have the person focusing on it, and you look here in primary somatosensory cortex, you get a nice blob, a nice activation. Then if you give them the exact same physical stimulus, but they're distracted, if you look at the bottom image, you see that by less bright colors that it is represents less activation in the primary somatosensory cortex. So when you're distracted, it's not that the pain is there, but you just ignore it. It actually is dampening the pain signal before it gets to the perceptual consciousness. Now, on the other hand, mood alters emotional pathways. And here we see the main effects of the mood manipulation in the anterior cingulate cortex. When the person gets the pain stimulus, they're in a bad mood, you get a nice activation. In a good mood, it didn't even, here I'm sure there's activation, but it didn't reach our statistical significance. So again, it's different parts of the brain that are affected by these manipulations, and yet they're all part of the pain processing experience. So attention and emotions activate different modulatory circuits in the brain, and I'm just showing you the summary here is that the emotional manipulations activate this frontal ACC-PAC descending modulatory pathway that then goes down to the PAG, periactive ductal gray matter, and down to the spinal cord, whereas the attentional manipulations engage a pathway that's very important that involves the superior parietal lobe, which is very important for attention across all sensory modalities. It's been studied a lot with visual attention, and the studies of visual attention also show the superior parietal lobe being important for changes in our perception, our visual perception with attentional focus. So, can lifestyle choices engage descending pain control systems without drugs and reduce the impact of chronic pain on the brain? So here we've studied such things as, yoga. It's very popular. I don't know if it's popular. Is it popular in Chile, yoga? Is it? Yeah. I feel like people here have a very active lifestyle, which is great. So, and then running, lots of exercise. So we've done some work with yoga and some stuff with running. So yoga therapy for pain, again, you see it in the popular media all the time. So we wanted to look at kind of what's happening with yoga practitioners and their pain experience compared to people who don't practice yoga. And so first of all, we've just measured their pain thresholds and their pain tolerance, and we find, I'm showing you pain tolerance, but we say it's the same thing with pain threshold. Here we use a cold pressor test. We have them hold their hand in circulating cold water as long as they can, and we find that the tolerance of the people who practice yoga is much higher than matched controls. In this case, we were studying people, they were not like, I say yogis here, but they're basically people who've practiced yoga at least 2 or 3 times a week for at least 5 or 6 years. And they're not just like crazy, yoga enthusiasts, they're like normal people. And then when we controlled, again, we had to control for age and sex and other exercise and activities beyond yoga, socioeconomic factors, so had as many controls as we could of other things that could influence pain perception. So just this kind of moderate practice, yoga can have a big effect on your pain perception. And then when we looked at this gray matter in the brain, remember that chronic pain reduces gray matter across many parts of the brain. Practicing yoga has the opposite effect on the brain, as does chronic pain. So here now the red blobs are showing areas where yoga practitioners have more gray matter than control subjects in multiple regions, including regions in pain modulation. This is like really widespread. It's not just the pain modulatory areas, because yoga does lots of things. And you see like there's all this red. These are all areas. These are healthy people, no pain patients, healthy people who practice yoga versus their controls that are controlled in many different ways. So we were shocked to see that there was so much increased gray matter in people that practice yoga. Now, there's been a lot of study of that just in healthy people. As we get older, sucks for people like me, as we get older, you lose gray matter, and that's a very, very robust phenomenon. And
but there's now a number of studies showing that chronic pain patients seem to lose gray matter at a faster rate than healthy people. And this is a small sample, but there's other studies here. So the open circles are showing healthy people. You see the decline, the younger people have more gray matter than the older people. But you see that the fibromyalgia patients in this study, there's a much more rapid decline. And again, there's many other studies have come out since then that show similar effects. However, if we take the healthy yoga practitioners versus healthy control subjects, here the open circles are the non-yogi healthy people. You have the same decline as you see in all the studies with age. And if you look at the yoga practitioners, it's flattened out. There doesn't seem to be the same age-related decline as we see in people who are not practicing yoga. Now, there's actually evidence for other types of exercise doing the similar things. Yoga is not unique. We'll go over this a little, but yoga has multiple components that are important. It has the exercise component. I'll show you this in a minute. It has the exercise component. It also has the meditative component. It has a breathing component, and that's what's kind of nice about yoga, is it has multiple components, all of which are good for pain and other aspects of health. Now, there's growing evidence that people who exercise have reductions in chronic pain. So again, all these different exercise programs, you know, it's very popular, but despite the fact that there's like so much out there, everybody should exercise. Like, how many people in this room exercise regularly? I know Margarita does. No, not even Margarita. You know you should do it, right? Everybody knows you should exercise. Everybody knows all the benefits of exercise, not just with pain, but with weight and with depression and everything, but people don't do it. So, can exercise reduce chronic pain in anyone, or are people who are willing and able to exercise essentially different from those that don't? So you find all these studies of people with exercise and those that don't, but it may just be that there's certain people, you know, there's something fundamentally different about people who actually will sustain their exercise than the rest of the world. So we went back into like an animal model, reverse translation, to kind of ask this question. So we take a rodent model, and what we did is, you know, of course, they keep the genetics and environment constant and only change the amount of exercise. So what we did is we asked the question of, does moderate exercise in a rodent reduce pain? There's lots and lots of studies, particularly in mice, where you put a running wheel in their cage, and if you put a running wheel in a mouse's cage, a little guy will run like 10 kilometers a day. You know, it'd be like us running, you know, 500 kilometers. I mean, so it's not translatable. If you look, yeah, you get effects of that, but there's, you know, that's to me, it's not really translatable. Rats are more like people but if instead of putting exercise equipment in their cage where they're confined and there's nothing else to do, we basically sent them to the gym, like what would be a normal, good, healthy lifestyle thing. We sent them to the gym for 1 hour a day, 5 days a week. And so we would take them out of their regular box and put them into this gym box that had a running wheel. And then for the control animals, we did the same thing, manipulation, and we took them and put them in the same box, but the wheel was locked so they couldn't run in it. But all the other environmental factors were the same. And then we used an inflammatory injury that mimics like an arthritic type injury, a CFA inflammatory arthritic model. And so we had in their ankle so that it was swollen. And then we basically looked to see if the voluntary exercise was analgesic. And what we found is this moderate, normal kind of exercise actually had a large impact. So we have the CFA, the sedentary ones that were sedentary and had the CFA are the dark blue, and the ones that had the injury but that exercised regularly is a light blue, and then the ones that didn't have the injury are in the black. But you see, we tried to use kind of naturalistic measures of
their pain perception, and one is, did they limp? So we do a weight-bearing measure to see how they weight their injured leg and their non-injured leg, and we find that after the injury, they limp. Basically, they take the weight off of their injured leg onto their healthy leg. And for the ones that are sedentary, at 3 weeks out, they're still limping. But the ones that had that were exercising, by 3 weeks, they looked normal in their gait, even though their ankle was still really, really swollen. So the injury was still there, but they were no longer limping. And if we looked at their sensitivity to a noxious stimulus on the foot, we find that, in fact, the ones that were sedentary and had the injury became hypersensitive on that foot. The ones that were exercising regularly never became hypersensitive to a stimulus on the foot. Then we also measured their stress levels through blood samples of corticosterone. And here we basically found that the injury caused increased stress levels, but that the ones that did the voluntary running had reduced stress, basically had the same stress levels as the ones that never had the injury. So it seemed to reverse the whole stress response to the noxious stimulus. So similar to yoga in humans, voluntary running in rats increases gray matter in the brain. And this is not something that we did, but other studies have looked at running behavior in rats, and just like we find in the human studies of yoga, the animal studies of running show that, in fact, you get an increase in gray matter in parts of the brain with the activity. So, sorry, my talk is kind of short because I wasn't sure how long it was supposed to be, so you're going to have some extra time for your coffee. So, opioids and other drugs activate, there's systems in the brain that modulate pain. Opioids and other drugs activate these systems. You can activate the same systems through attention and emotions. And active lifestyles can reduce chronic pain by accessing the systems and normalizing the brain. Thank you. Thank you very much, Catherine. I think we have some time for questions, if anyone... there's a microphone, if anyone... Muchas gracias por la presentación. ¿Tú traduces? Okay. Entiendo que gran parte del interés es usar medidas no farmacológicas para activar estos sistemas, pero quizás esto es también la base para usar antidepresivos y sobre todo duales como duloxetina o venlafaxina. ¿Activan estas vías? Well, particularly the SNRIs have been, in the one graph I showed you, the picture of that the SNRIs are working through the descending control systems. SSRIs don't work as well for pain as the SNRIs because they have kind of the serotonin has kind of in some areas it has a suppressant effect on the pain, in other ways it increases pain. It kind of cancels each other out. But the SNRIs, which have been, are like Cymbalta, are approved, I don't know about here, but they're approved in the United States for chronic pain. And so that, again, is working through these descending pathways, particularly the brainstem. Okay, I can do that. We have a couple of questions from the audience in streaming. I will try to translate also. There is a question from Narciso Arbias. If the decrease in the gray matter or the decrease in activation of the gray matter, it's related to the downregulation phenomenon or with the neuron cell loss in the brain? Yeah. They really haven't been able to figure out why there's this decreased gray matter. It could be anything.
that it's not neuronal at all. We've looked at things like neuroinflammation, but that should actually increases in astrocytes or neuroimmune cells should actually increase gray matter and not decrease gray matter. There's evidence that there's decreased neuronal arborization, and that could basically decrease the total size of the cells by having less arborization. But it's really, for something that's that we see over and over again, we really don't understand. There's some people say, well, it's just changes in water in the brain. But if it's only changes in water in the brain, you wouldn't expect to find perceptual, correlates of it. So we really haven't been able to figure that out, the totality of what could be causing the changes in the gray matter. Oh, thanks. We have other question from the people in streaming. I don't see if there is other question here, but it's. I think you already responded part of this question, but it's just as you saw a decrease of the gray matter in areas hyperstimulated by pain. Do you see increase of neurons or central nervous system cells in other areas? Or it's just a decrease that you see in specific areas? You don't have an increase in cells related to pain? Well, I don't know. I haven't looked at all the data from all the different studies. In the studies that we've done in our lab, we didn't really see significant areas with significant increases. But there's, as I said, with all these gray matter studies, there's like 100 out there. And I don't know in the other studies if there hasn't been any systematic reports of regions that across studies systematically show increases. They seem mainly to show decreases. Again, in our studies, we've taken this into a rat model and tried to count cells. But then, if you just take an area and count the cells, if the cell bodies are smaller, then you could have fewer cells, but they're just more densely packed. So we haven't been able to figure it out. Sorry, I am arrived late and I don't know some things that you might answer. But in that case of this reduction of pain, it's like only in DSs, it's like on type cancer or any type or more DSs. I'm sorry, I'm not good in English, but it's like it's only with some types of that, or it's in all type of pain. Okay, well, what data I was showing you are healthy people in the lab, and it's very different. Again, we're showing that people that have pain are, their brains are different, and people that have terminal cancer pain. But there are a lot of, at least there are a lot of clinical studies out there showing that things like exercise. I didn't show you. There's a meta-analysis of exercise studies, and it's so the effects of it's like 30 studies. And just showing you like how many had positive effects versus, I tell you, if that was a new drug, it would be a blockbuster drug because the data were so across different conditions, or whether somebody had, whether a person is a pain patient or healthy people, there's just a lot of studies out there showing that exercise in particular, there's been a lot more study of that. Yoga hasn't been studied that much, but in fact, there's huge effects of exercise across conditions. Obviously, if somebody is very debilitated, the exercise they do has to be appropriate for their state of health. But yes, across many different conditions. There's been studies of exercise and depression, and it has a big effect on depression as well. And then depression affects pain, so there's kind of a circular feedback loop that if you can reduce depression, depression alters pain, and then pain alters depression, and so if you can break that negative feedback loop, that's a positive thing. Yes. Thank you for the excellent presentation.
I was wondering whether you have data about spontaneous engagement with physical exercise, if that changes the outcome. For example, in the rat experiment, the rats that were that had the opportunity to exercise, whether individually those that engaged more had a better result, and if it's the engagement that counts or the exercise itself. Actually, I should have, again, I gave you my shortest presentation without all the, I should have given you one of the longer ones. Yeah, we thought, oh, it's got to be the amount, because there was a huge variation in amount of exercise. That's just like with people. You'd go to, some people went to the gym and just sat there, you know, they didn't do it, they hardly ran at all. Others ran a lot. And we expected to have this great correlation between how much they ran and these effects on pain, and we didn't find it. It seemed like just going there and exercising some seemed to be sufficient. I mean, I don't know what to say. We were shocked, but you know, we looked at the data every which way, and it really didn't matter as long as they did some exercise. It seemed to help. So I mean, that's good for. A lot of the other thing I want to say is that a lot of the exercise studies in rodents, running studies, what they do is they put them on on a treadmill, and then they have it might be something actually be good to do at people's gym. They have, if they stop running, they go off the back of the treadmill and they land on an electric grid. So they're highly motivated to keep running. So you have, and so there's and there are studies showing that that's opioid mediated. But to me, this is stress-produced analgesia is a big part of that. If every time you stop running, you get shocked, and it forces you to do this. That's why we wanted to have something much more naturalistic, where they could run or not run. There was no, no punishment. But I was thinking, we could, people might like that at the gym if you. But yeah, the engagement didn't. I'll say the amount of engagement didn't seem to make in that study didn't seem to make much difference. I also have there are a couple of questions from the online audience. There is a question from Dr. Andrea Fuensalida. He acknowledged for the excellent presentation, and also ask if you have or know any experience about the management of chronic pain with lifestyle medicine, with changes in the lifestyle or lifestyle medicine. If you have any experience with that. But lifestyle medicine, I mean, I'm not sure what you mean by lifestyle medicine other than what we're talking about, that all of these kind of active lifestyles, and so there are a number of clinical studies, like with yoga and with running, other exercise in pain patients, showing an improvement in their clinical pain. There's lots of studies out there showing that. So that life, an active lifestyle is important. And even like in the United States, they all the analgesic drugs are advertised, like gabapentin or Cymbalta or whatever. And if you see the ads for them, the pharmaceutical companies understand this, and they have the person engaging. They show the person engaging in this active lifestyle. They're walking on their beach. They're playing with their dog. So they even say that in the ads. They even say, taking our drug in conjunction with an active lifestyle. So I think there's people know this, and then there's a lot of clinical data suggesting that it is very, very important for chronic pain. Yeah, and there is another question which is related to that. If there is strong evidence with other sports or disciplines that improve chronic pain, like Tai Chi or something like this. Yes, and there are studies on that, and studies on just meditation. I wanted to point out, like again, yoga has this meditative component, and there are other studies that just showing meditation alone alters chronic pain, alters the brain, alters gray matter, and Tai Chi, again, all of these. To me, what I say to people is that you pick an exercise that you like, because again, this whole idea about emotions, if you're enjoying it and the exercise is making you feel good, putting you in a good mood, and then that's going to have a positive effect on the pain modulatory system. So if you hate doing it,
the exercise component can be counteracted by the negative mood state. So I think whatever it is that you like and that you'll do is, there's studies on specific exercises. As I said, the only specific thing about yoga that I think makes it particularly good is it engages multiple systems that we know modulate pain. That is, it has this exercise component, it has the meditative component, it has the breathing component, and there's other data about breathing and that the effects of proper breathing on pain. So I think, but again, it's doing something that puts you in a positive emotional state and that gives you some activity. Thanks a lot. You already responded to the other question that I had from the audience. Okay, good. Okay. Which was related to the pleasure or the pleasure that you have with the activity. So thanks a lot, Professor. Okay. Fine. Thank you. Uno, sí, después lo voy a desinfectar del audio. Está aquí el de... Ahora, ¿sí? No, todavía no. Ahora, ahí, les voy a presentar a nuestro siguiente invitado. Él es Jordi Serra, es neurólogo, también tiene un doctorado, trabaja en el King's College en Londres, en la NHS Foundation Trust. Y nos va a contar hoy día sobre microneurografía y cómo es hacer registros desde los nociceptores directamente. Los dejo con Jordi. Gracias, Margarita, y gracias a la organización por la invitación. No estoy muy acostumbrado a hacer mis presentaciones en español. Sí, vamos a ver cómo funciona esto, aunque parezca paradójico. Uno a veces se lía con la traducción al inglés y al español. Como decía Margarita, yo soy neurólogo y toda mi vida he estado viendo pacientes. Catherine Bushnell os explicó un poco esta parte del sistema nervioso. Yo os voy a explicar o intentar ver o transmitir mi visión de cuál es la otra parte del sistema nervioso que llamamos sistema nervioso periférico. Ayer tuvimos un curso y una de las cosas que dije, que creo que realmente aplica,
es el hecho de que esta división entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico es realmente muy artificial. Existe el sistema nervioso y por cualquier razón le hemos dicho a partir de la médula es central y de la médula para abajo es periférico, pero es una cosa muy artificial, con lo cual no es sorprendente que cosas que pasan en el sistema, en la pata, tengan repercusiones en el cerebro, en el otro extremo del sistema. Entonces, el dolor neuropático es una historia complicada, ¿no? Nosotros somos neurólogos y es complicada porque la primera complicación, yo creo, del dolor neuropático es que existen muchas etiologías. Y esto es curioso, ¿no? Porque cuando uno piensa en miastenia gravis, probablemente hay una sola etiología. A lo mejor hay algún anticuerpo que es un poco diferente uno del otro, pero es una fisiopatología y una etiología, y ahí lo tenemos. Pero cuando hablamos de dolor neuropático, es que hay multitud de cosas que pueden acabar en dolor neuropático, ¿no? Y los neurólogos lo tenemos muy claro: polineuropatías, neuralgias posherpéticas, lesiones traumáticas, accidentes de coche, accidentes de moto, radiculopatías. Pero la cosa sigue, ¿eh? Podemos tener traumatic nerve injury, que cuando hacemos cirugía con registro intraoperatorio, pues vemos neuromas que están allí, que los podemos tocar, los podemos manipular, los podemos intentar reparar. Muchas cosas. El Joplin's neuroma, no sé si les suena esto del Joplin's neuroma. En España, en Barcelona, hay muchos turistas que vienen con sus sandals, con sus sandalias, y las llevan ahí apretaditas y se acaban quejando de una parestesia y un dolor urente en la parte medial de los dos dedos gordos del pie. Y esto es porque el strip de la sandalia está apretando el digital ahí del pie y acaba. Y esto se llama Joplin's neuroma, tiene incluso un nombre. Pues herpetic neuralgia, bien complicada porque puede haber un componente de lesión periférica, pero muchas neuronas se mueren también, con lo cual la aferencia en la dorsal horn desaparece. Esto sí que es una desaferentización real. Un amputado, eso no es desaferentización, porque los neuromas siguen allí y siguen generando multitud de potenciales de acción. Esto es desaferentización, no un post-amputation pain. Y muchos, durante los años, como podéis imaginar, hemos visto cientos y cientos y cientos de pacientes con diversas etiologías de todo tipo que acaban en dolor neuropático. La otra complicación es que incluso cuando ya tienes una etiología, a veces la presentación clínica es diferente, ¿vale? Estos dos pacientes tienen una polineuropatía, cualifican como polineuropatía, pero la presentación es completamente diferente. Los dos son diabéticos, pero uno tiene una pérdida sensorial de función de fibra altamente mielinizada, con ausencia de reflejos, con atrofia de los intrínsecos del pie, que veis aquí en el hammer toe y toda esta historia. Y Nerve Conduction Studies son altamente patológicos y muestran que tiene una neuropatía de fibra altamente mielinizada. Pero el otro paciente, que también es diabético, pues los reflejos osteotendinos están en su sitio, se queja de dolor urente y la exploración, si utilizas el tuning fork y el bone fray, es normal, tienes que utilizar estimulación térmica para ver que tiene un problema. Uno tiene una neuropatía predominantemente de fibra altamente gruesa y el otro una neuropatía de fibra pequeña. Y después la complicación número tercera, y es un poco provocativo, es que desde mi punto de vista el en singular, dolor neuropático, no existe. Esto es una entelequia que nos hemos creado nosotros. Existe un conjunto de fenómenos sensoriales positivos que aparecen cuando hay una lesión del sistema nervioso. Algunos están todos en un pack en un solo paciente, pero a veces hay un paciente que solo tiene parestesias, otro que tiene disestesias, el otro que tiene hiperalgesia al frío y otro que tiene de todo. ¿Me explico, no? Entonces, de todas las cosas que uno ve, y que puede tocar y puede hacer tatús que quedan muy bien para las fotografías y toda esta historia, pero la única cosa que yo no puedo tatuar es el dolor espontáneo, ¿vale? O sea, la única manera que yo tengo de comunicarme es lo que me dice el paciente, y me lo creo o no me lo creo, pero ahí no hay nada más en este sentido de poder decir qué es lo que le pasa a esta persona. ¿Qué está pasando desde mi punto de vista? Yo creo que estamos en un momento bien interesante. Mirad esto como ejemplo de lo que pasó. A mí me gusta mucho la historia de la medicina y miro lo que ha pasado desde hace miles de años, ¿no? De los griegos y los romanos y tal. Pero esto yo creo que es un ejemplo muy interesante. Imaginaros que sois un neurólogo de finales del siglo XIX, ¿vale?
en 1890 o principios del 20, y ahí están todas las teorías de Charcot y después más adelante Freud incluso. Y tienes este paciente, lo he puesto en blanco y negro, para que dé la impresión de que es un poco antiguo, pero tienes esta paciente que hace esto, ¿no? La madre la lleva al neurólogo, las gafas no eran tan trendy, y hace estas cosas, ¿no? Y la madre dice, es que es rara, esta chica es rara. Y van al neurólogo y los reflejos están en su sitio, esto funciona bien, no tienen Romberg. Dice, bueno, está histeria, ¿vale? Esta mujer tiene histeria, está clarísimo que tiene histeria. O esta otra mujer, ¿no? A ver si funciona esto. ¿Vale? Y esto lo hace durante todo el día, y tú le hablas y va haciendo estas cosas, y la llevan al neurólogo e incluso al psicoanalista después. Bueno, esto evidentemente es un trauma que tuvo en la infancia con su madre y ahora está expresando aquí una risa psicogénica patológica, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Y esto es lo que creo que es importante. Todos los avances tecnológicos son los que nos dan después un avance conceptual de lo que está pasando. Y esto pasó con esto que estáis viendo aquí. Mirad esto. 1924, while experimenting on his son Klaus, and on others, he recorded the first human electroencephalogram, or EEG, but filled with doubt, he postponed publishing his observations for 5 years. When he published Das Elektrencephalogramm in 1929, the discovery of the alpha EEG rhythm, also called the Berger rhythm, and the beta rhythm were described for the very first time. Y esto es lo importante. Unfortunately, his discovery was met with disbelief and disdain by the scientific establishment. ¿Vale? Y ahora todos hacemos electroencefalograma y todos estamos tranquilos y confiando de que estos dos pacientes no tienen histeria o no tuvieron un trauma infantil. Estos pacientes tienen epilepsia, ¿vale? Y fijaros que solo fue capaz la comunidad médica de cambiar el chip, de cambiar la concepción, cuando hubo un avance tecnológico. Entonces, yo creo que lo que está pasando con lo que os voy a explicar hoy de la microneurografía es un poco lo mismo. La microneurografía hace muchos años que está ahí, desde los primeros registros del 1968-69, hace muchos años que está ahí. Pero la manera de enfocarlo, la manera de ver los pacientes y lo que nos está mostrando, creo que nos está abriendo una ventana de oportunidad, de decirlo de alguna manera. Evidentemente, aún hay mucho disbelief, ¿vale? Ahora os voy a presentar, incluso entre los neurólogos, os presentaré algunos datos sobre fibromialgia. Cuando lo empezamos a presentar, veías la risita que se le pone a alguna gente, porque están convencidos de que la fibromialgia es un problema de standing modulation, o es un problema de hipersensibilidad central, o son histéricas. Pero esto pasa, y tenemos que tener la mente un poco abierta. Entonces, ¿cómo estudiamos estas fibras? ¿Qué técnicas tenemos? Bueno, ustedes saben que en un nervio hay diferentes tipos de fibras nerviosas. A baja magnificación parece que todas son mielinizadas, pero realmente no es así. Si haces microscopía electrónica en el nervio, la mayoría de fibras son de este tipo, dentro de Remac bundles o dentro de células de Schwann, son fibras no mielinizadas. El estudio electrofisiológico de las fibras altamente mielinizadas es relativamente fácil. Y esto es porque producen un potencial nervioso compuesto muy grande. Los potenciales de acción de cada uno de los axones es grande y como que son altamente sincrónicas, se suman una encima de la otra y te dan un potencial que es muy grande. Tan grande, aquí, muy sincrónico, que lo vemos desde la piel. Ponemos un electrodo en la piel, estimulamos el nervio mediano y tenemos un potencial. Esto es perfecto, estamos estudiando las fibras altamente mielinizadas. El problema es que estas fibras dan un potencial muy pequeñito y muy disperso, porque el rango de velocidad de conducción es enorme, desde 0,1 metros por segundo hasta casi 2 metros por segundo. Y si hacen el cálculo matemático veréis que en 10 centímetros la dispersión es brutal. ¿Vale? Eso es como tener coches de carrera, que uno va muy lento y el otro va muy rápido. Empiezan todos a la vez, pero cuando llegan a la meta están como muy dispersos. Entonces, estos potenciales tan pequeñitos de aquí no los vemos desde la piel. No los vemos. Incluso si hacemos recordings que llamamos near nerve recording, tampoco los vemos. Podemos ver una cosita y unas colitas, pero no, es difícil, ¿vale?
Para las mielínicas y para las amielínicas, diferentes tipos de test, ¿no? Nerve Conduction Studies y estos, pues otras cosas, entre ellas la microneurografía, que os intentaré explicar hoy. ¿Cuál es el problema, como decía, el Nerve Conduction Studies? Bueno, el problema es que solo pueden mirar la patología de la fibra altamente mielizada, pero no solo la patología, son mucho más restringidos los déficits de patología. La parestesia yo no la puedo detectar con un Nerve Conduction Studies. Puedo detectar actividad anormal en un axón motor, pero no en el axón motor, sino en el amplificador, que es la fibra muscular. Cuando le pongo la aguja de MG, sí, puedo tener mioquimias que se generan en el nervio o fasciculaciones que se generan en el nervio, pero yo no las veo la actividad eléctrica del axón, yo lo veo la consecuencia de esa actividad. Y por tanto, estas técnicas son totalmente inútiles en la evaluación de la fibra pequeña y en la evaluación de fenómenos sensoriales positivos. Como decía ayer, yo me irrito profundamente cuando veo un informe neurofisiológico y dice el estudio del nervio mediano muestra un carpal tunnel syndrome, muestra un síndrome del túnel carpiano. Esto no es verdad. Lo que muestra es un enlentecimiento focal del nervio mediano a través del carpo, que tú como clínico puedes decir que es la causa del síndrome clínico del túnel carpiano, pero tú no estás haciendo un diagnóstico electrofisiológico del túnel carpiano, estás haciendo un diagnóstico clínico basado o soportado en unas pruebas electrofisiológicas. Las pruebas que tenemos son diversas, aquí veis que durante los años se han ido desarrollando muchas. Creo que es una lista interesante de tener en mente, sobre todo la gente que quiere montar laboratorios un poco comprehensive, ¿no? Que tengan un poco de todo. Ya sabéis esta clasificación clásica, ¿no? De fenómenos negativos y positivos cuando hay una disfunción del nervio. Esto viene de Jackson, ¿no? Las crisis jacksonianas. Si los negativos los divides que vienen de la fibra mielínica o de la mielínica y los positivos también mielínica, veréis que en los negativos hay muchos tics, tenemos muchas cosas, pero en los fenómenos positivos de fibra pequeña, de fibra no mielínica, fijaros, nada, a lo mejor, y aquí sí, QST, ¿no? Termotest, Bonfrey, toda esta estandarización de la cuantificación de la sensibilidad y microneurografía, y realmente no hay nada más. Entonces vamos a hablar un poco de microneurografía. Microneurografía es esta técnica, como os decía, es antigua, es relativamente sencilla desde un punto de vista conceptual. Tiene aún como un halo, como una aura de cosa difícil, larga, solo para los más intrépidos, que yo creo que es totalmente erróneo, Y no sé de dónde ha venido, no sé si es que una cosa que a la gente le ha tenido miedo y tal, pero es relativamente fácil. Tú tienes un sujeto, lo sientas en una silla y tienes unos aparatos, amplificadores básicamente, para mirar la señal nerviosa. Entonces lo que haces es, pones un microelectrodo dentro del nervio, ¿vale? Y otro microelectrodo de referencia, y después estimulas eléctricamente el campo receptivo de ese nervio. Es lo mismo que haces con el mediano, pero el mediano lo estimulas el tronco nervioso, ¿vale? Y registras para arriba. Esto, la aguja está dentro del nervio y estimulas el campo receptivo cutáneo, pero sigues estimulando nervio. Lo que pasa es que ahí ya está más disperso, ya está más arborizado. Entonces, estos potenciales de acción que se generan aquí suben y mi electrodo de registro lo registra, ¿vale? Y lo registras como algo como esto, en el que ves diferentes deflexiones en el barrido, en el sweep, que le llamamos, ¿vale? Fijaros y acordaros que cada una de estas deflexiones no es un compuesto, esto es un potencial de acción de una fibra única. O sea, cada uno de los axones genera un potencial de acción. Como sabemos la distancia y tenemos una calculator, o somos muy buenos mentalmente, podemos decir, 10 milisegundos para una distancia de 10 centímetros, pues estos son 10 metros por segundo, ¿vale? Y esta latencia de aquí, que es un poco más larga, a unos 100 milisegundos, para una distancia de 10, pues esto es 1 metro por segundo, ¿vale? Esto es tan fácil como el coche, ¿no? ¿Cuánto corre el coche? A 80 kilómetros por hora. ¿Qué tardas en hacer 80 kilómetros? 1 hora, ¿vale? Es tan fácil como esto. Entonces, ¿cómo lo representamos estos sweeps? Lo representamos normalmente en lo que llamamos raster plots o cascadas, ¿vale? Esto es un sweep, esto tienes el artefacto de estímulo y aquí veis que hay diferentes deflexiones, ¿vale? Está claro para la gente que esto no es ruido, que esto es una señal. Si yo esta cascada la voy repitiendo, y otra, veréis
que evidentemente hay unas señales que se van repitiendo. Esto es lógico. Estoy estimulando el nervio, es axón específico y ese axón conduce la misma distancia. Entre estímulo y estímulo el nervio no se alarga y se acorta, el nervio está ahí todo el rato, o sea, es la misma distancia, con lo cual es lógico que tarde más o menos el mismo tiempo. Entonces, al poner las cascadas una encima de la otra, es bien fácil de decir, bueno, hay unos puntos que se van repitiendo. La gran ventaja del raster plot es que en un sweep único, como por ejemplo, ¿ves? Aquí hay una pequeña señal, y aquí hay una pequeña señal, que está casi dentro del ruido. Si yo no lo repito, yo no sé si esto es una señal de verdad o ruido, pero si lo voy repitiendo y se repite todo el rato en el mismo sitio, quiere decir que es una señal real, ¿vale? Esto es un truco electrofisiológico. Con lo cual esto nos permite aumentar mucho el yield, el output de esta técnica. En vez de tener una fibra por registro, podemos tener muchas fibras por registro, ¿vale? Un poco funciona así, ¿eh? Esto es una cascada que va bajando poco a poco y permitidme que os haga esta pequeña larga introducción de la técnica porque después lo que vais a ver lo vais a entender mucho mejor. Y ahí tienes el potencial de acción, ¿veis? Que hay un potencial de acción aquí todo el rato. Si yo para ayudar a mi ojo le pongo un puntito encima del potencial de acción, casi lo veo mejor probablemente desde el final de las filas. Y para hacerlo más claro le saco el barrido y solo dejo el puntito, pues me queda el puntito, pero es lo mismo, que el puntito es el peak del action potential, el peak del potencial de acción de esta fibra, ¿vale? Si en vez de hacer una cascada top-down, de arriba para abajo, como hacemos normalmente en electrofisiología, la hacemos de izquierda a derecha, yo la agarro y le doy la vuelta para el lado, así, entonces tenemos algo así, ¿vale? Tenemos la cascada que va de un lado a otro. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Tienes lo mismo que estáis viendo aquí, pero aquí lo vemos, aquí hay una fibra solo, aquí hay dos fibras, lo veis que se va repitiendo todo el rato, ¿vale? O sea, esto es la latencia, la I es la latencia, la X es el tiempo, lo que va pasando, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un ejemplo más, aquí tienes esta fibra que va repitiendo, le puedo poner el punto en una de ellas, o le puedo poner puntos en las dos, ¿vale? Y ahí tengo lo mismo, pero es lo mismo, todo el rato es lo mismo, y aquí veis las fibras que se van repitiendo arriba. Esto es interesante porque lo que se ha descubierto en los últimos años es que las diferentes fibras amielínicas, las diferentes fibras C del nervio, cuando tú las estimulas de forma diferente, se comportan de forma diferente. Y este comportamiento diferente no es random, no es que una le dé esto y el otro, no. Cada subpoblación, y esto es un concepto interesante, cada subpoblación de fibra C periférica emite o produce un perfil de conducción nerviosa diferente cuando la estimula repetitivamente. O sea, estas fibras son muy malas en aguantar la estimulación repetitiva. O sea, aquí la estoy estimulando a 0,25 Hz, quiero decir un impulso cada 4 segundos, y aquí la estimulando a 2 Hz, o sea, 2 impulsos por segundo. Esto es la latencia, acordaros. ¿Qué está pasando aquí? Que esta fibra no aguanta esto y se enlentece, ¿vale? Al enlentecerse, en vez de 80 km por hora, pues va a 60, 50, 40 km por hora y va bajando, con lo cual quiere decir que el tiempo que tarda en llegar a mi aguja es mayor. O sea, cuando la latencia va para arriba es que la fibra se está enlenteciendo. Cuando yo dejo de estimular a 2 Hz, entonces la fibra recupera. Esto en inglés se llama Activity Dependent Slowing of Conduction Velocity, que en castellano y español pues es difícil, ¿no? El enlentecimiento de la velocidad de conducción debido a la actividad repetitiva, ¿no? Algo así, ¿vale? Pero es un fenómeno interesante. Y es interesante, y aquí lo veis, porque cuando lo haces en pacientes, aquí está 0,25, aquí voy a estimular a 2 Hz, fijaros, es como si hubieran diferentes patrones, ¿vale? Las dos de abajo son como aletas de tiburón, que digo yo, y la de arriba es como un plató, como una meseta, ¿vale? Y como os decía, estos diferentes perfiles de Activity Dependent Slowing corresponden a diferentes subpoblaciones neuronales, ¿vale? Hoy en día somos capaces de distinguir 5 grandes grupos. Los dos de arriba, las aletas de tiburón, estas son los nociceptores, son las fibras del dolor. Y no solo somos capaces de distinguir las fibras del dolor, sino los 2 grandes grupos de fibras del dolor, que yo no sé si la gente lo sabe, que hay 2 grandes grupos de nociceptores. Los que son mecanosensibles, que les llamamos, o purinérgicos, que no dependen del NGF, y después los peptidérgicos, que dependen del NGF y que son mecanoinsensibles,
¿Qué quiere decir mecanosensible y mecanoinsensible? Bueno, los mecanosensibles y y sensibles al calor y sensibles al frío algunos, como Mario Campero describió hace muchos años. Tocas algo caliente que te quema y se activan y te están diciendo que hay algo que quema, ¿vale? Los mecanoinsensibles son muy interesantes porque ¿qué quiere decir mecanoinsensible? Quiere decir que tú le vas con el filamento, no responden, le vas con 50 grados y no responden, pero después en un contexto de patología o de inflamación se sensibilizan, entonces empiezan a responder. ¿Dónde están estas fibras? Algunas en la superficie de la piel, pero mayoritariamente en órganos interiores, ¿vale? Yo me pongo así en un lado y mi rodilla no me duele, pero si esta noche hago un ataque de artritis reumatoide, no voy a poder poner mis 80 kilos en mi rodilla, me va a doler un montón. ¿Qué pasa? ¿Que durante la noche me crecieron nociceptores ahí? No. Ya los tenía, pero son mecanoinsensibles. Y en la sensibilización que hay en la inflamación, pues se activan. Tienes una pericarditis, te duele aquí. A mí el corazón creo que me está latiendo ahora y no me duele. Pero si tienes una pericarditis, a veces notas incluso el latido del corazón, ¿vale? O sea, estos nociceptores son muy importantes y muy relevantes en patología humana y en patología animal. Después tenemos termorreceptores, tenemos un tipo de fibra un poco especial que se ha puesto muy de moda, que ahora le llaman la fibra del placer, las fibras del placer. Esto a todo el mundo le encanta, ¿no? Y estos son titulares de prensa, ¿no? Casi. Son estos receptores de tipo C que responden al estímulo mecánico leve, ¿no? Y después tenemos, todas estas fibras son aferentes, son somatosensoriales, pero después tenemos evidentemente simpáticos. En los nervios cutáneos tenemos simpáticos que son eferentes, vienen desde la médula espinal para abajo, ¿vale? Para entendernos, sudomotores, pilomotores y vasomotores, ¿vale? Esto, que es fantástico porque pones una agujita en el nervio, haces unos pequeños truquitos allí cambiando la frecuencia de estimulación y permites tener diferentes fibras y saber qué son. Incluso esto es una aproximación inicial. Si miráis... estos son los nociceptores. Si miráis lo que está hoy en día, yo os recomiendo que leáis este paper, que está bastante bien. Cuando se hacen estas técnicas nuevas transcriptómicas, en los que tú coges un ganglio raquídeo, lo cortas, lo pones encima de una plate que tiene unos agujeritos donde puedes detectar diferentes especies de RNA, y entonces el tejido lo disuelves y eso RNA cae en los pozuelos, y entonces puedes hacer una detección del RNA, pero además con un contexto anatómico. Entonces puedes decir, esta neurona de aquí tiene esta composición, esta neurona de allí tiene esta composición. Entonces, con modelos matemáticos, como siempre, y clúster análisis y historias de estas, pues vas aquí y tienes unos 15, 16 tipos de neuronas sensoriales que hay en el ganglio raquídeo posterior. Esto es interesante porque parece complicado, pero es que solo hay 15 o 16, no hay más, ¿vale? Entonces, esto... Evidentemente, yo no tengo 15, 16 aquí. Aquí solo tengo las amielínicas. Hay 4 más o 5 más de altamente mielinizadas, igual propioceptores y después los pachines, los mesnes, los merkels y los rufines, ¿vale? Que ya son 5. 5 menos 15 son 10, pero yo solo tengo 4 aquí, ¿vale? Entonces, ahora la idea es un poco intentar correlacionar. Estoy seguro que en este grupo hay 2, en este grupo yo creo que hay 2 o 3, probablemente. Y, o sea, eso es ongoing progress, ¿no? Estamos aquí mirando aún que puede ser una cosa y la otra, ¿vale? Entonces, esto es lo que ves en patología, en pacientes, en sujetos sanos, perdón, ¿vale? Esto es la fisiología y durante años y años hemos estado haciendo microneurografía y tenemos una idea bastante sólida, creo yo, de cómo funcionan estas fibras, y diferentes aspectos de la excitabilidad de estas fibras. Una vez tenías la técnica y dices, bueno, pues somos neurólogos, ¿no? Tenemos curiosidad, vamos a ver qué pasa en los pacientes. Tienes pacientes que tienen diabetes y se queja de dolor urente en el pie, pues vamos a empezar a poner agujas en el nervio y vamos a ver qué ves. La sorpresa es que cuando haces esto, ves cosas en pacientes que no ves en normales, ¿vale? Y esto es un poco un resumen de las cosas que se pueden ver en pacientes que no ves en normales. ¿Qué relevancia tiene esto en la experiencia sensorial? Pues no lo sé, probablemente tengo una idea sólida de qué relevancia tiene. Pero lo que sí es evidente es que lo veo en pacientes y no lo veo en sujetos sanos. Si el paciente está enfermo y tiene síntomas y yo veo cosas que no veo en sujetos sanos, es que esto probablemente está haciendo algo. Esto es parte de la enfermedad, parte de la patología, ¿vale? El fenómeno más importante, yo creo, y relevante son las descargas espontáneas en nociceptores, ¿vale? Y os voy a enseñar algunos registros. ¿Cómo las vemos las espontáneas? Bueno,
Cuando una fibra, recordaos el raster con el potencial de acción o solo con los puntitos, cuando yo estoy estimulando a frecuencias bajas, hace como una línea, se estabiliza. Un impulso cada 4 segundos, pues yo le doy un impulso, hace un potencial de acción, me espero 4 segundos, le doy otro impulso, otro potencial de acción y más o menos ocurre a la misma latencia. Pero fijaros que si esta fibra está teniendo actividad espontánea, esta fibra, entre mi estímulo eléctrico y mi próximo estímulo eléctrico al cabo de 4 segundos, está allí bailando, haciendo sus cosas. Si tiene más actividad por ella misma, va a tener más activity dependent slowing, porque ese axón ha conducido más potenciales de acción en ese periodo de 4 segundos. O sea, dependiendo de cuánto actividad ha tenido, vas a tener más o menos activity dependent slowing. O sea, en vez de tener estas líneas planas, tiene esta especie de bailoteo de dientes de sierra en estos nociceptores. Mira, y esto es un ejemplo. El de arriba es un nociceptor normal, veis, a 0,25 está completamente plano, a los 2 hercios empieza a enlentecer. Pues mira este de aquí. Este nociceptor, que es de un paciente con dolor neuropático, es muy diferente. Es evidente que aquí está pasando algo diferente que aquí. Y este algo es esta actividad espontánea en las fibras, ¿vale? Aquí hay otro ejemplo, y a veces, fijaros, no es una cosa, un fenómeno de 2 segundos. Estos son 10 minutos, 20 minutos. Hemos tenido registros en pacientes de 1 hora, 2 horas, y están 1 o 2 horas dándole y dándole a la actividad espontánea. Mi registro más largo en una rata con actividad espontánea es de 9 horas. Y durante 9 horas la fibra estaba generando actividad espontánea. O sea, probablemente esto es relevante en patología humana. Este es otro ejemplo, no se necesitan computadores muy especiales, el ojo humano creo que es bastante eficiente, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo de que esto de aquí tiene un aspecto diferente que esto de aquí. ¿Vale? Los dos son nociceptores, pero este está interrumpido con estas dientes de sierra de forma constante, mientras que este está como planito. Esto es interesante porque esto te permite decir, bueno, ahora tengo un método que me permite detectar la actividad espontánea en el nervio. A ver, podemos hacer un test aquí, ¿no? Si nosotros sabemos con las fibras nociceptoras cuando se activan dan dolor, esto lo sabemos, ¿vale? En pacientes, en sujetos voluntarios no hay actividad espontánea en la fibra nociceptora, lo cual es lógico, porque si no todos tendríamos un poco de dolor. Esto es una fibra que está ahí preparadita para cuando yo me queme, activarse y darme una señal de alarma. O sea, en sujetos normales no hay actividad en los nociceptores, en pacientes que precisamente no se quejan de fosfenos, no, se quejan de dolor urente en el pie, tienes actividad en los nociceptores, que sabes que cuando se activan tienen dolor. Desde mi punto de vista es como bastante lógico pensar que la actividad espontánea, esta que vemos aquí, forma parte, al menos una parte de lo que es la experiencia del dolor. O sea, desde mi punto de vista esto es un correlato electrofisiológico del dolor. ¿Podemos cuantificar cuánto dolor? No, porque tenemos un cerebro, no tenemos solo el nervio periférico. Esta señal cuando llega a la médula puede ser bloqueada, con lo cual no llega al cerebro, o puede ser amplificada, con lo cual 2 pacientes con la misma cantidad de actividad en la periferia, uno puede tener más dolor que el otro. Pero sí que es una condición necesaria. No es una condición suficiente, pero es una condición necesaria en estos pacientes. Como lo tenemos, lo podemos cuantificar. Como lo podemos cuantificar, podemos hacer intervenciones farmacológicas, ¿vale? Y esto realmente abre una ventana de oportunidad para avanzar drogas que es muy interesante. Esto es lo que decía ayer, que es lo que me gustaría ver en todos los laboratorios farmacéuticos que hacen experimentación con drogas restringidas al sistema nervioso periférico con la intención de modular la excitabilidad de estas fibras. Yo quiero ver nociceptores, o sea, aletas de tiburón, que están con actividad espontánea, que este magic compound se le da y se para. Esto es yo lo que querría ver, ¿eh? Y cuando lo vea voy a comprar muchas acciones de esta compañía, porque seguro que va a ir bien, ¿eh? Bueno, esto en cuanto a actividad espontánea. Hay otro fenómeno patológico que es la sensibilización periférica. Y este fenómeno también lo vemos en la clínica, hiperalgesias, alodinias, y esto es un tema súper complejo. Y es un tema complejo porque nosotros los doctores nos lo hacemos complejo.
vemos fenómenos que no acabamos de entender y ahí a una cosa le llamamos alodinia, y entonces la alodinia, que si el K-block, que si esto es la beta fiber, que si es un cambio de la beta fiber en el spinal cord, y es porque no exploramos bien los pacientes, ¿vale? En microneurografía de pacientes vemos alteraciones electrofisiológicas que son sugestivas de sensibilización periférica y que probablemente pueden explicar fenómenos de hipersensibilidad que vemos en nuestros pacientes. Le tocas la piel y les duele, para entendernos. Este paciente es un paciente tenía hiperalgesia alodinia, ¿vale? Este concepto, alodinia al frío. Con 20 grados o con 18 grados le dolía el cuerpo le quemaba. O sea, esa cosa paradójica, ¿no? Con frío me quema el cuerpo. Esta paciente tenía nociceptores que respondían a estímulo mecánico, a estímulo de calor, pero también a estímulo de frío. Y no solo con esta forma así aguda, que esto es normal, ¿no? Cuando yo le pongo un estímulo mecánico, genero actividad en esta fibra y esta fibra enlentece un momento y después vuelve a su baseline. No, esto yo del estímulo frío y hago como un trigger y fijaros, durante esto son como 15 minutos, pum, 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 esta fibra empieza a descargar una vez la he estimulado, ¿vale? Estas fibras yo les puedo poner mentol y empiezan también a descargar espontáneamente y lo que el frío antes daba una respuesta de este tamaño, para entendernos, después del mentol da una respuesta de este otro tamaño. Entonces, una paciente que tiene una hiperalgesia al frío, alodinia al frío, que yo le hago una microneurografía y que veo nociceptores que normalmente no responden al frío, que responden al frío de forma muy patológica. Hombre, mi mente simple me hace decir, probablemente esto que veo aquí tiene algo que ver con la patología que esta paciente está expresando. Aunque parezca lógico desde este punto de vista, no os creáis, hay mucha resistencia. Cuando tú explicas esto, es como hay una resistencia. No, esto es central. Esto es una desinhibición del canal, del descending modulation. Ya, bueno, igual sí. Pero para mí esto es más simple, ¿no? Occam's razor, right? Es como una explicación más directa y más sencilla. Aquí veis una respuesta normal a un estímulo mecánico, de nuevo estímulo mecánico. O sea, los 3 primeros son mecánicos, los 4 primeros mecánicos y el último es al calor, ¿vale? Esto es lo que se llama un marking y esto es normal. Yo voy con estímulo natural, si esa fibra responde a estímulo mecánico va a generar potencialización, yo lo voy a ver como esto. Esta es la paciente de antes con la hiperalgesia al frío, ¿vale? Aquí hay, el primero es Bonfrey, el segundo es un hot rod, es calor, esto es un golpe de aire frío, ¿vale? Pum, pum, pero fíjate, solo le doy 2 en el minuto 20, mira, minuto 30, minuto 40, después de mi estímulo frío, mira, pum, 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 minutos y minutos y minutos. ¿De qué se quejaba la paciente? La paciente decía, yo en invierno tengo que ir con los guantes y bien abrigada, porque si me salgo de casa sin los guantes, me empieza el dolor, me voy a casa y me paso todo el día con dolor. Bueno, a mí esto me lo explica un poco, ¿vale? Me lo explica un poco lo que puede tener esta paciente. Otro fenómeno que ya es un poco más complicado, no sé si voy a tener éxito en explicarlo, este es el fenómeno de los multiple spikes, o de las espigas dobles, o de los potenciales de acción doble. Es un fenómeno interesante que a veces no lo pensamos, ¿no? Cuando yo estimulo, imaginaros lo que estamos haciendo con la micro, ¿no? Tienes la neurona en el DRG, tienes su axón, que va por el nervio y cuando llega a la piel se arboriza en todos los terminales nerviosos, ¿vale? Y yo pongo la aguja aquí de micro y cuando doy estímulo eléctrico, 1, en la piel yo obtengo un potencial de acción. Pero si lo piensas es un poco paradójico, porque cuando yo estimulo con un estímulo eléctrico la piel, yo genero múltiples potenciales de acción en muchas de las ramas de esta neurona. ¿Cómo puede ser que genere muchos pero solo vea 1? Bueno, esto pasa porque el que vemos es el que está más cerca del axón principal. O sea, este número 1, que sube para arriba y yo lo detecto. Pero no solo sube para arriba, también se refleja antidrómicamente y va a colisionar con los otros que vienen detrás de él. Con lo cual, estímulo eléctrico único, múltiples potenciales de acción, pero solo 1, porque los otros colisionan y cancelan. Si tienes neuropatías en las que hay dying back, degeneración y regeneración, lo que pasa es que hay muchos branchings y estos branchings se vuelven inestables. Entonces lo que pasa es este fenómeno que llamamos unidirectional block o bloqueo unidireccional. Este potencial de acción va para arriba pero falla
en invadir esta ramita de aquí, con lo cual este segundo potencial de acción también sube para arriba, porque no colisiona con nada, con lo cual tienes un potencial de acción, un estímulo único, pero dos potenciales de acción. Si en vez de estímulo eléctrico tú piensas un Bonfrey, un monofilamento o un calor, lo que va a estar pasando es que tienes un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de estímulo-respuesta. Con el mismo estímulo tienes más potenciales de acción. Esto, para mí, es una buena explicación de hiperalgesia, de por qué el dolor duele más en algunos pacientes que en personas normales. Esto lo ves electrofisiológicamente. Claro, cada vez que esta fibra descarga doble, esta fibra va a enlentecer más, porque ese axón tiene el doble de impulsos en ese momento. Y aquí lo veis, empieza el 2 hercios y en vez de ir para aquí, sube para arriba. Y entonces, cada vez que la doble espiga desaparece, acelera la primera. Cada vez que aparece, desacelera la primera. Porque claro, cuando hay dos va más lento que cuando hay una. Y esto lo ves y lo vemos mucho en animales de experimentación y lo vemos mucho en pacientes. A veces no son doble espigas, a veces son triples. Con lo cual, imaginaros la cantidad de desplazamiento hacia la izquierda. Y la cosa es más complicada incluso, porque el interspike interval de estas diferentes fibras parece que está muy bien metido para maximizar los excitatory postsynaptic potentials en la spinal cord, porque están muy cerquita uno de los otros, ¿vale? O sea, esto puede ser que tenga una gran amplificación a nivel central. El último es cambios en diferentes parámetros. Por ejemplo, esto lo vais a ver en un momento, esto lo vimos en fibromialgia, pero veis, por ejemplo, desde 0 hercios, o sea, desde reposo hasta 0,25, pues un 40% de enlentecimiento de la velocidad de conducción. Esto es patológico, porque esto nunca lo hemos visto en pacientes. Ahora tenemos una database normativa y el máximo que llegan es 10, 12, 15% con 3 standard deviations, pero nunca estos degrees, ¿vale? En Londres, desde hace años, estamos intentando promover la micronografía como un test clínico, no un test de investigación, sino clínico. Y lo hemos estado haciendo, llevamos 600 pacientes, 620 y pico ya, el último recording, el último assessment, y tenemos muchos datos. Para poder hacer micronografía de forma clínica necesitas valores normales, y esto también lo tenemos ya. Tenemos valores normales de miles de fibras, por decir una manera, y de cientos de pacientes voluntarios. Una de las cosas interesantes, que ya lo dije ayer, que lo vuelvo a lanzar por si alguien tiene ideas, es que fijaros esto, yo miro las mujeres y los hombres y conducimos diferente, no manejamos el auto diferente, tenemos conducción diferente de los potenciales de acción. Me parece que los male tienen una conducción más alta que los female. Ahí está, lo dejo, no sé qué debe ser debido a esto, pero parece que es una cosa real. Y esto se aguanta, si lo haces un match por décadas de edad, se mantiene durante toda la edad de los pacientes, de los sujetos. Entonces, cuando haces registros en patología como neuropatías de fibra pequeña, bueno, parece lógico que voy a ver alteraciones que ya he visto en muchas neuropatías. Y sí, esto lo ves, ¿no? Tú ves pacientes con small fiber neuropathy, tienen estos dientes de sierra y todos estos fenómenos. Haces modelos animales de focal nerve injury o de polyneuropathy y también expresan esto. También parece una cosa congruente, ¿no? Tengo una rata diabética y un paciente diabético, y la rata expresa dolor evocado o lo que sea, y tiene también este tipo de alteraciones muy parecidas a las del paciente. Pero claro, entonces la cosa se empieza a complicar y aquí es donde viene lo de la diapositiva con el electroencefalograma, ¿no? Ahí dices, bueno, vamos a empezar a hacer fibromialgia, ¿vale? Pero si son todas histéricas, ¿qué vas a hacer fibromialgia? Esto no, ya sabemos ahora que los pacientes estos tienen una alteración central de la sensibilización y este tipo de cosas. Bueno, pues haces fibromialgia y te sorprendes porque los pacientes con fibromialgia tienen exactamente lo mismo que ves en neuropatías de fibra pequeña, ¿vale? Pero claro, es que esto es lógico, ¿no? Porque si tú miras la mayoría de revisiones de fibromialgia, ¿sabéis cuál es la comorbidad de dolor urente en fibromialgia? Del 40 al 60%. O sea, todos los pacientes con fibromialgia, cuando miras las revisiones, todas hay comorbidity, 40% de burning pain in the feet. O sea, es un poco, depende de cómo lo cojas esto, ¿eh?
Claro, esto lo decimos y cada vez hay más evidencia, yo creo, de que está pasando algo en las fibras periféricas de estos pacientes. Esto que os señalaba antes, esto es muy típico de la fibromialgia, estos enlentecimientos tan grandes de la velocidad de conducción. La hipótesis, cuando hicimos esto con Hugh Bostock, su hipótesis de, bueno, ahí hay solo dos explicaciones, o la densidad de canales de sodio es más baja, o estas fibras son más finas. La densidad baja no puede explicar este enlentecimiento, porque si no la fibra se bloquearía. Entonces, probablemente era una historia de axones más pequeños. Y curiosamente, Claudia Sommer en Alemania hizo un estudio, no con microscopía óptica, pero con microscopía electrónica, que es la única manera de ver estos terminales. Y yo creo que claramente demostró que los pacientes con fibromialgia tienen axones de diámetro mucho más pequeño que los normales. Y esto es interesante, porque explica lo que ves electrofisiológicamente, ¿vale? Es una cosa que además se ha llegado desde dos aspectos sin coordinación, ¿eh? Es interesante. Otras patologías, POTS, ¿sabéis lo que es el POTS, no? El Postural Tachycardia Syndrome. Esto, hace 30 años, el Postural Tachycardia Syndrome, 40 años, la gente decía que eran panic attacks, ¿no? O sea, la gente se ponía de pie y empezaba con esta cosa, esta taquicardia, y bueno, es un panic attack porque tuviste un trauma infantil, ¿no? Y ahí estábamos. Bueno, estos pacientes tienen lo mismo. POTS también comorbidity con deep aching pain, comorbidity con hipermovilidad, Ehlers-Danlos, y muchas otras patologías que sugieren una disfunción de fibra C. Y haces micronografía y también vuelves a ver pacientes que tienen estas actividades espontáneas patológicas en fibras nociceptoras. No solo esto, puedes hacer otras cosas, como por ejemplo una cosa que se llama el ciclo, el Recovery Cycle of Excitability. Básicamente eso es lo de periodo refractario absoluto, relativo, periodo supernormal y periodo subnormal. A alguien le suena de cuando estudiabas medicina. Esto lo puedes cuantificar y lo que hemos visto también es que en pacientes con POTS, que tú puedes definir cuando estos axones están despolarizados o no, los pacientes con POTS tienen medidas del ciclo de excitabilidad de las fibras simpáticas alteradas. ¿Qué me está diciendo esto? Básicamente me está diciendo una cosa solo, que estas fibras están malas. Que estas fibras probablemente la maquinaria celular no es capaz de aguantar el potencial de membrana en un nivel saludable o healthy. Y esto me está diciendo que bueno, estas fibras están un poco despolarizadas. Pero bueno, me está indicando de que algo está pasando ahí. Y a esto, para ya concluir, es una reflexión que también hice ayer y yo creo que lo que necesitamos es hacer realmente un cambio de paradigma de cómo estamos viviendo y tratando estos pacientes, ¿vale? Este es un paciente, yo creo que lo podéis reconocer muchos de vosotros si hacéis clínica, ¿vale? 39 años, me duelen los pies, tengo dolor urente en los pies durante los últimos 3, 4, 5 años, no me toquen los pies porque me duele, sobre todo por las noches, me tengo que sacar el calcetín porque eso me duele y cuando me saco el calcetín estoy un poco mejor. Va al ortopeda, no sé qué, o plantar fasciitis, o empiezan a tocar allí y tienes plantar fasciitis. Está un poco de sobrepeso, la señora tiene una diabetes de tipo 2. Ven, ¿nos vamos? ¿Esto es la alarma o no? Se acabó. Esta señora también se queja que tiene un ritmo abdominal caótico. A veces tiene que ir al baño muy seguido. Una cosa que le molesta mucho también y que es muy típico de estos pacientes, si lo preguntan, es esta irritabilidad de la vesícula urinaria, de la vejiga urinaria. Voy al lavabo, descargo y al cabo de 20 minutos me tengo que ir de nuevo y al cabo de 20 minutos de nuevo. Esto es muy típico. Cuando se levanta muchas veces hay que me mareo. Y después se le pasa, ¿vale? Y después tiene dolor en todas partes. Doctor, es que me duele todo, es que no sé cómo poner, me duelen los hombros, me duele la espalda, me duele todo, ¿vale? La estudios de conducción normales, examinación neurológica básicamente normal. Uno diciendo, bueno, parece que tengo un poco menos de sensibilidad al pinprick, pero no es una cosa clara. Hubo 4, yo los cuento.
Entonces, ¿qué pasa con esta paciente? Fijaros, esta paciente va al médico de familia, aquí le llaman médico de familia, o al médico general practitioner, va al médico de familia, y el médico de familia se fija en una de las cosas, ¿vale? Y ese médico de familia se fija en el dolor urente en los pies, porque además ese médico de familia tiene un colega que es neurólogo y le ha explicado alguna vez que las neuropatías de fibra pequeña tienes dolor urente, y él sabe un poco de esto. Se lo envía al neurólogo, el neurólogo dice, evidentemente, tiene una neuropatía de fibra pequeña, de forma clínica, a lo mejor tenemos que hacer una biopsia de piel y tal y cual. Pero esta señora, imaginariamente, imaginaos que va a otro médico de familia, un poco diferente, que este otro médico de familia pues se fija en el ritmo caótico abdominal, o a lo mejor es que esta paciente esto es lo que le molesta más y es lo que más explica. Y dice, bueno, pues te voy a enviar al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo la ve, la misma paciente, y dice, bueno, tú lo que tienes es un IBS, ¿no? Irritable Bowel Syndrome. Y así vamos, ¿vale? El siguiente, no, yo es que me fijo que cada vez que me levanto tengo esto, entonces la envía al cardiólogo, le miran que cuando se pone de pie tiene más de 15 o 20 latidos incrementados. POTS, esta paciente tiene un POTS, evidentemente, establecido, con los criterios diagnósticos de POTS. O la misma paciente, exactamente igual, se va a otro médico de familia, que es muy amigo del reumatólogo, y la envía al reumatólogo, el reumatólogo le empieza a tocar y, oye, ACR criteria, tiene fibromialgia, ¿vale? La misma paciente ha recibido 4 diagnósticos, ¿vale? 4 especialidades, 4 diagnósticos. Esto es un poco eso de tengo que hacer un puente y vas al carpintero y te lo hace de madera, ¿eh? Si vas al herrero te lo hace de hierro, y si vas al que hace concrete te lo hace de cemento, ¿vale? Es un poco la misma historia. ¿Qué pasa con cada uno de estos pacientes, cada uno de estos médicos? Bueno, el neurólogo dice, bueno, small fiber neuropathy, pero es que ya sabemos que small fiber neuropathy tiene muchas comorbidades, ¿vale? Tiene chronic fatigue syndrome, puede tener fibromialgia, puede tener IBS, y el de la fibromialgia dice lo mismo. Bueno, pues que ya sabemos que el 40-60% de fibromialgias tiene dolor urente en los pies. Es como si estuviéramos mirando la misma cosa desde diferentes ángulos. Entonces, estos pacientes, algunos de ellos, si tú preguntas, es como un pack compuesto, y nosotros a veces en la clínica le dicen, ¿y esta qué tiene? Y le decimos el full combo, ¿vale? Y el full combo, miraros, empieza tinnitus, migraña, burning mouth, síndrome del ojo irritado, me pican los ojos todo el día, y vas al oftalmólogo y tienes lágrimas, no tienes ningún problema. IBS, irritable bladder syndrome, fibromialgia, POTS y dolor urente. Y esto está todo metido ahí. Y tinnitus, ¿lo dije el tinnitus? Tinnitus es interesante, creo que es del 4 al 10% de las fibras cocleares son amielínicas. Nadie sabe que saben. Es posible que todos los pacientes van a tener todos los síntomas. No, algunos van a tener más una cosa que la otra. La otra que me olvidaba, asma. Asma muy importante, sobre todo en pacientes de estos jóvenes con POTS. Tienen este asma reactivo que llaman. Están bien, no tienen alergia, no tienen nada, pero cuando salen en invierno y corren un poco, hacen el broncoespasma. Hay buena evidencia de que esto es también una neuropatía sensorial de los aferentes bronquiales. Claro, tú pones allí, si tú piensas, ¿dónde están estas fibras T? Están en todas partes del organismo. Si tienen una enfermedad que las afecta a todas, vas a tener muchos síntomas. Entonces yo lo que digo aquí es que estas pacientes no tienen 5 enfermedades. Estas pacientes tienen una enfermedad probablemente con 5 síntomas de la misma enfermedad. Y esto es un cambio, yo creo que tenemos que empezar, y esto debe haber manera de hacer estudio epidemiológico y manera de mirarlo para llegar a convencernos de que realmente es así. En el hospital, y ahora ya voy acabando, me dicen, pero es que a veces el diagnóstico de neuropatía fibra pequeña es muy caro porque tienes que hacer muchas cosas. Y digo, no, es muy barato. Vete al administrador del hospital y le dices, en el último año, dime cuántos pacientes han visto al gastroenterólogo, al neurólogo, al reumatólogo y al cardiólogo simultáneamente en ese año. Y ya le digo, esto tiene la neuropatía fibra pequeña, porque tú no puedes tener estas 4 enfermedades independientes una de la otra. Es demasiado que te toque 4 veces la lotería, ¿vale? Entonces, estos pacientes tienen algo diferente. Y con esto ya termino y lo dejo ya para discusión para quien quiera comentar alguna cosa. Muchas gracias. Preguntas ahora, ¿no? Muchas gracias, Jordi. Muy buena presentación.
presentación. ¿Preguntas de acá o online? Yo tengo una pregunta. Cuando hay actividad espontánea mantenida, ¿por qué no se bloquean esas fibras? Porque la actividad es de muy baja frecuencia. Esta es una pregunta excelente, además, ¿no? Porque estas fibras, es lo que decimos, spontaneous activity in C5 es a low frequency business. Y esto tiene muchas implicaciones, además, de la patofisiología del dolor. Estas fibras, si tú haces, cuando haces raster plots, no puedes saber cuál es la frecuencia de descarga, pero de tanto en tanto tienes registros en que el signal to noise ratio es muy grande y tienes un registro único. Si tienes solo una fibra, con lo cual puedes contar cuántos potenciales hay. Cuando haces histogramas de frecuencias, el histograma tiene un pico alrededor de 1 hercio o un poco menos de 1 hercio. O sea, estas fibras están descargando un potencial de acción cada segundo. Claro, esto tiene mucha importancia porque, claro, si tú piensas, tienes un potencial de acción en la fibra, este potencial al cabo de 1 segundo, que son 1000 milisegundos, el segundo potencial llega a la médula espinal. O sea, el primero va a llegar a la médula espinal, a la neurona del asta dorsal, y va a release glutamato o lo que sea, ahí se activa el receptor glutaminérgico y da lo que se llama un EPSP, ¿no? Un Excitatory Postsynaptic Potential, que es una despolarización de la membrana que sube un poco y después cuando el neurotransmisor se recapta o se degrada, pues eso baja, ¿no? Y tiene un tiempo de subida y un tiempo de bajada. El time constant de este tiempo de bajada, pues 40, 60, 80 milisegundos, ¿vale? O sea, con uno solo, fíjate, yo voy para arriba, a lo mejor no he llegado a threshold de disparo. Voy para arriba y tardo, pues ponle incluso 100 milisegundos en bajar al nivel. Pero es que la otra me llega al cabo de 900 milisegundos más. O sea, cuando llega la segunda ya no va a hacer nada en esa primera. Entonces, ¿por qué creemos que esto es importante? Bueno, esto es importante porque probablemente lo que necesitas es no una sumación temporal, que también, lo que necesitas sobre todo es una sumación espacial. O sea, tú necesitas esa neurona del asta dorsal que recibe de muchas neuronas, porque hay mucha convergencia, y tú tienes muchas neuronas descargando a baja frecuencia, pam, 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 y todas suben a la misma neurona, y cuando llegan, lo que estaba muy separado en uno se junta con la de la otra, y entonces va a haber muchas ocasiones en que va a haber impulsos muy juntos, y esos impulsos van a lograr descargar la segunda neurona. Gracias, profesor Serra, una exposición fantástica. ¿Existe alguna posibilidad o alguna manera de entender algún cambio de la activity dependent slowing en relación a el tipo de enfermedad que el paciente tiene? Me explico. Un paciente con neuropatía de fibra delgada que tenga un enlentecimiento dependiendo de la actividad distinto a los perfiles que ya han sido descritos. ¿Podría haber algo como eso que permita establecer un mecanismo de excitabilidad de la fibra? Ya. A ver, es una pregunta difícil, ¿no? Porque no sé si acordáis, no sé si lo puedo poner aquí y se vea. Si pueden proyectar un momento. ¿Pueden proyectar mi diapositiva un momento? Por ejemplo, los pacientes de POTS, ¿vale? Ana Ribeiro en el hospital está mirando diferentes, lo que está diciendo, cantidad de enlentecimiento a los 2 hercios, a los 3 minutos después de 2 hercios. Curiosamente, hay una diferencia con los normales, bastante significativa. Es solo en el tipo mecanosensible, pero no en el mecanoinsensible. Pero claro, el problema es que es esto, ¿no? O sea, tú estás hablando, ¿dónde está? Aquí, 2 hercios slow, tipo 1, fíjate lo largo que es esto, ¿sabes? Con lo cual, sí, cuando haces group análisis ves diferencias, pero en el paciente individual yo creo que va a ser imposible tener valores que digas a partir de este... Bueno, sí. Si yo pongo que este es el máximo y tienes pacientes que están aquí, en la clínica puedes decir esto ya es anormal. Pero este tipo de medidas, como tienen tanta dispersión, va a ser difícil
verlo. Pero bueno, sí, mecanosensibles con más ADS, pues ahí puedes argumentar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque tenemos cierta idea de cuál es la causa de este enlentecimiento. Ongoing progress, o sea, es posible que tengas que combinar, Mario, medidas de esto con medidas del excitability cycle, que te dan también diferentes canales, o sea, el late subexcitability pone canales de potasio, ¿vale? El refractory period, pues inactivación de los canales de sodio. Puedes hacer diferentes cosas. Allí. Bueno, gracias por la presentación. Estaba pensando un poco en esto de ahora que ustedes tienen estos muchos pacientes normales y lo que usted decía en fondo, si estuvieran las fibras siempre activadas todos tendrían un poco de dolor, pero hay algunos pequeños dolores normales que uno los deja pasar, o sea, una pequeña herida en la mano. ¿Hay alguna diferencia entre esta actividad espontánea? No sé si han podido ver, en pacientes con fibromialgia, donde uno no encuentra ninguna causa y la actividad, cuando hay algún daño en el... Cada grupo tiene su peculiaridad. Por ejemplo, la sensibilización periférica en fibromialgia casi exclusivamente es para estímulo mecánico. Es curioso, ¿vale? Hace estímulo térmico y no tienen sensibilidad. Esto quiere decir que probablemente hay algunos mecanismos diferentes en un grupo que el otro. Pero es que, claro, fibromialgia antes era FM, ahora es FMS, pues Fibromyalgia Syndrome. Claro, os acordáis de medicina, ¿no? Primero y segundo, ¿qué es un síndrome? Una colección de síntomas y signos, ¿vale? Esto es un síndrome. O sea, ahí van a haber muchas patologías que van a acabar teniendo una expresividad clínica que con nuestra manera de categorizar cosas, pues entra dentro de lo que es fibromialgia. Todo es un poco una construcción un poco artificial, ¿eh? Los humanos necesitamos compartimentar. Yo creo que las enfermedades no son estancos. Bueno, sí, cuando te quebras una pata, que te caes esquiando y se te rompe el fémur, sí, eso es una enfermedad, no se te ha roto el fémur. Pero hay muchas cosas que son, no sé, enfermedades inmunológicas. Si habláis con los reumatólogos, no es que haya una y otra. A veces es un mix ahí de cosas. Esto va a pasar un poco lo mismo. Doctor, y en cuanto al manejo de esta paciente, si tenemos una paciente que tiene síntomas en 4 sistemas, ¿hay algún manejo que pueda ser un poco más global que darle medicamentos para cada una de las patologías? Aparte de la pregabalina, ¿no es cierto? Tal vez los antidepresivos, no sé. ¿Cuál es su experiencia? Bueno, mi experiencia es que, siendo médico y siendo médico que trataba, me ha sido mucho más cómodo meterme en el diagnóstico, porque yo te digo lo que veo y ya lo tratas tú, porque esto es muy complicado, ¿no? A ver, desde un punto de vista conceptual, uno podría decir, bueno, si yo tengo multitud de fenómenos sensoriales positivos en muchos sistemas, sensoriales y no sensoriales, fenómenos positivos en muchos sistemas, el tinnitus, el IBS, y todo esto se debe a una actividad espontánea en fibra C, a lo mejor tiene lógica de intentar tratar esta actividad espontánea en vez de dar 4 cosas más, o una para cada órgano, ¿vale? El problema es que no tenemos nada. El problema es que, sinceramente, y si somos honestos, la pregabalina no hace nada con esto, incluso la lidocaína endovenosa, a las dosis que podemos dar, no hace nada con esto. Sí, claro, si yo tengo un nervio, un neuroma y le pongo lidocaína, claro, la dosis que le estoy poniendo ahí es brutal. Voy al dentista y no tengo dolor. Pero es que no tenemos nada para este tipo de neuropatías generalizadas, no hay nada. No hay pregabalina, no hay gabapentina, no hay duloxetina, no hay amitriptilinas, no hay nada que pare esto o que hayamos visto de forma fehaciente que pare. Sí, ahora la industria está 1.7, 1.8, vamos a ver, crucemos dedos de que a lo mejor bloqueo de 1.8 pues sea el magic bullet y nos pare esto, vamos a verlo. Yo tengo mis dudas de que estos canales de sodio específicos vayan a parar la actividad espontánea. Pueden ser que sean eficaces, pero no va a ser parando la actividad espontánea, va a ser bloqueando la conducción. Si yo bloqueo la conducción, tanto me da dónde está la actividad espontánea. La bloqueo, es como la lidocaína, ¿no? Perfecto, pero vamos a ver.
Yo tengo esperanzas de que en la próxima década vamos a ver algo, porque es que llevamos tanto tiempo dando palos de ciego que la verdad es deprimente. Thank you for the presentation. I was wondering, when we look at the fibromyalgia patients, we know that some of them will have small fiber pathology, but some of them will not. And there was a recently published study in Pain that assessed the QST profile from these patients, and they didn't find any significant differences in the sensory profile. Do you have any studies for microneurography comparing findings in fibromyalgia patients with small fiber pathology and those that do not have the condition? No. In English or in Spanish? I can do both. Okay. No, la verdad es que no tenemos estudios. Esto relaciona un poco con la clusterización o la intención de aplicar QST y hacer grupos, clusters, con perfiles psicofísicos. Sabéis esta iniciativa, ¿no? Bueno, vamos a hacer QST extensive y vamos a tener un grupo de irritable nociceptor y un grupo de sensory loss y un grupo de... Y entonces la idea es, bueno, el irritable nociceptor es que tiene esta fisiopatología y el otro tiene otra fisiopatología. Esto no es verdad, porque esto lo ves, ¿no? Tú ves pacientes que tienen irritable nociceptor syndrome desde un punto de vista del QST y tienen actividad espontánea. Y después ves el grupo que tienen sensory loss y tiene actividad espontánea. Lo que pasa es que la expresión clínica es un poco diferente. Piensa que el QST es básicamente sensación evocada y esto es sensación espontánea. Son dos cosas diferentes. Estamos haciendo el mismo error en los humanos que hacemos con las ratas con el Bonfrey, ¿no? Le damos el Bonfrey y la rata saca la pata más rápido y decimos tiene dolor, ¿no? Tiene una respuesta más rápida a este estímulo potencialmente nocivo, pero no sabe si tiene dolor espontáneo la rata. Entonces es un poco lo mismo. Es posible que a grandes trazos sí que haya una correlación. Tiene lógica pensar que si uno tiene red burning feet va a tener un perfil de QST que va a ser diferente del primer paciente que os enseñé que tiene los dedos retraídos y básicamente una anestesia táctil, ¿vale? O sea, es posible que vaya a haber grupos, pero no creo que vaya a ser posible hacer una correlación muy directa. ¿Ya está? ¿Margarita? ¿Sí? Thank you. Muchas gracias, Jordi. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora tenemos un coffee break hasta, déjeme ver, media hora, que vendría siendo las 11:10. Exactamente. El café es aquí enfrente, saliendo de aquí, derechito, ahí está el café ya preparado.
can still change for Okay, this one. so I will just not do anything here. Rodrigo, vamos a dejar probado igual
Hola a todos, bienvenidos de vuelta. Ahora tenemos dos charlas muy interesantes y después tendríamos el almuerzo a las 10 para las 1. Entonces primero nos va a hablar a Nina Schmidt. Nina es es mi amiga, pero es una fisioterapeuta o kinesióloga, como decimos acá en Chile. Tiene un doctorado y ahora es profesora de la Universidad de Oxford. Tiene estudios muy interesantes en neuropatías por entrapamiento, que es lo que nos va a mostrar ahora, y en otras varias cosas más. Pero bueno, los dejo con Nina, que espero que lo disfruten. Well, a massive thank you for having me here and giving me the opportunity to present some of our work. This will be a very, very clinical talk. I also would like to acknowledge the sponsors of these symposiums for getting us here all across the pond to Chile. I'll be talking about reappraising entrapment neuropathies, and specifically, I will focus on assessment. I know this is going to be a bit different and very clinical, but I would like to highlight a few clues and pitfalls that we sometimes have when trying to diagnose entrapment neuropathies. Now, if I talk about entrapment neuropathies, what I mean with that is things like carpal tunnel syndrome, cubital tunnel syndrome, but also things like cervical or lumbar radiculopathy or Morton's neuroma. So basically, where nerves get compressed as they travel through narrow anatomical spaces. Entrapment neuropathies is in fact the most common type of neuropathic pain. It has a very high economic burden. It's in fact 2 times more expensive than diabetic neuropathy. And that is most likely because a lot of these patients get surgery, which is expensive. And it has, of course, a very significant impact on quality of life. We work a lot with patient partners in our studies, and it's sometimes quite sobering to hear how massively patients are impacted. Just as an example, patients with sciatica, which we sometimes think, well, is, not so bad, we know that about 30% of these patients have suicidal thoughts that they think are directly related to their sciatica symptoms. So it's really sometimes quite a significant impact on their life. Now, what we do find often is that these kind of entrapment neuropathies often hide in plain sight. And we also see again and again that these patients sometimes don't get diagnosed or they get misdiagnosed for quite a long time. And I would like to highlight a few things today, and I will focus on 4 kind of clinical items that we usually look at and when diagnosing patients with entrapment neuropathies, and that is neurological signs, the distribution of symptoms in territorial pain patterns. I would like to show you a few data on imaging, and also whether or not these patients have neuropathic pain. But these are usually things that we look for when diagnosing these patients. Now, neurological integrity testing, as you know, very often in clinics we do light touch, reflexes, muscle strength, and some of these patients are being sent for electrodiagnostic testing, especially the more distal neuropathies. Now, the issue is that not all patients with an entrapment neuropathy actually have these neurological signs. So I'm talking about these loss of function signs. In carpal tunnel syndrome, for example, from our own cohorts, we know that almost 50% of patients have completely normal light touch sensation in the hand if we test it at bedside. We know that 59% of patients have completely normal muscle strength, again tested at bedside. And we also know that about 20 to 25% of patients have normal electrodiagnostic routine nerve conduction studies, even though when you listen to them clinically, it sounds very much like symptoms of carpal tunnel syndrome. And when we look in patients with sciatica, it's actually a very similar picture. It's about 30% of patients who have clear symptoms that makes you think of sciatica, yet when you do the neurological testing, it's completely normal light touch in 30%, reflex is light touch deficit only in 30%, reflex deficits also in about 30%, and strength deficit is not very common in the big kind of group of sciatica patients. So clearly not all patients have these loss of function neurological signs.
So is the problem how we measure it? So is it just simply that, some of our tests are, for example, not sensitive enough? I would like to show you some recent data that we have collected in our spinal triage clinic at Oxford University Hospital, where basically my student Lucy Dove has looked at patients that she saw in clinics, and that kind of came during the pandemic, when we were doing a lot of triage on the phone, and these patients would tell you that they have a really weak leg, and our policy was we have to bring them in basically to look at them. If there was any kind of subjective signs of neurological deficit. But when they came to clinic, usually you couldn't find anything with our normal bedside testing. So she had a look at what is this discrepancy between this clinical subjective symptom and the objective measure. Here you can see, this is in the cohort that we looked at when she does the MRC scale. These are lumbar kind of radicular pain patients. And you can see MR scale 5 in most of them, so normal preserved strength in the whole lower limb. But when she actually looked at patients' rating of weakness, it was exactly opposite. So this is a sciatica bothersome index, and specifically the question on weakness in the leg. And you can see, so here it's the opposite. Yeah. So the higher the number, 6 means have very severe perceived weakness. So you can actually see these scales go exactly the opposite way. And we analyzed it statistically to understand a bit what exactly is driving this discrepancy between subjectively reported and objectively measured weakness. And we found that age was a driving factor, but also leg pain severity, which is probably not so surprising. Yeah? If somebody has a lot of pain in the leg, that can interfere as well with for example, how, inhibition of motor function. So it could simply be that, what we actually use as tools is not sensitive, or we are not testing the things that patients actually tell us, right? And in the end, I believe it's always, patients are probably more right than our tests that we have. But we also have to consider what are we actually testing with our bedside examination. And as you know, we have a lot of different nerve fibers in a peripheral nerve. We have large myelinated fibers, mainly responsible for touch and motor function. We have the thinly myelinated fiber, especially things like cold or nociception. And we have the unmyelinated fiber population that Jordi before was talking a lot about, so these so-called smaller fibers, warm nociception, sympathetic fibers as well. Now, if we do light touch, muscle strength, and reflexes at bedside, and in fact also standard routine electrodiagnostic testing, then we purely focus on the thick myelinated fiber population, which in a normal peripheral nerve, in fact, only makes up about 20% of the fiber population. So we're basically missing the smaller fibers completely if we only do these kind of tests. And the question then is, so could it just be that we are missing these kind of changes, these loss of function changes in some of these patients who have an entrapment neuropathy when we do these light touch reflex muscle strength? So to answer that question, we looked at patients with carpal tunnel syndrome. This is the most common entrapment neuropathy. And we basically took a skin biopsy in the median nerve innervated territory of the hand. So that's the target tissue of the median nerve. And here you can see a healthy control participant on the left and the carpal tunnel participant, age matched, on the right. And we're specifically looking at the epidermal nerve fiber density. And you can see that this is significantly reduced in these patients with carpal tunnel syndrome. And when we quantified that, this was statistically significant. And you can see that this was completely independent of electrodiagnostic testing. So you could have some patients who had almost no fibers left in the skin, but they had still relatively preserved conduction velocity, and the other way around. So obviously, these are not necessarily behaving exactly the same way.
We also looked at this phenomenon that we sometimes see patients in clinics that have symptoms very clearly of carpal tunnel syndrome, but when we do routine conduction tests, then these are completely preserved. And again, we asked the question, could it just be that these patients show changes in the small fibers, which obviously we cannot detect in routine nerve conduction tests? And indeed, this is obviously, it's not very many patients, but it was very clear this is adjusted for age, so actually it's quite a significant difference here. Patients with normal electrodiagnostic testing, but symptoms of carpal tunnel syndrome clinically, had a clear degeneration of the small fibers in the skin, again suggesting that maybe there is something happening in some of these patients that is predominantly affecting structurally the small fiber population. Now, evidence for small fiber dysfunction in entrapment neuropathy doesn't only come from the kind of structural side, but also from using more functional measures, so specifically psychophysics, using quantitative sensory testing, where we can look at warm detection thresholds, or mechanical pain detection, which is mediated by the smaller fiber population. And when we look at that in the standard quantitative sensory testing protocol, we always do find at group level that patients with entrapment neuropathies, and here I have summarized all of them, carpal tunnel syndrome, radiculopathy, in the dermatome, but also the most painful areas, you can see deficits in cold detection, you can see deficits in warm detection, and also changes in mechanical pain thresholds at some places. So we do know functionally these fibers are different as well. But the problem is, of course, that you have not such easy access potentially to these thermal testing equipment in clinics. And a lot of different labs have started to develop more cheap bedside clinical tools to look at small fiber functional changes. And we, amongst others, have used, for example, pinprick. And in these studies, we compared it not to the function of small fibers, but to the structural degeneration of small fibers using skin biopsies as our reference standard. And when we do that using carpal tunnel syndrome as a model system and testing in the hand, we have a specificity of 88%. But as you can, so that means if a patient cannot feel the pinprick sensation as sharp, it is quite likely that there is a structural degeneration of these small fibers in the skin. However, the sensitivity, as you can see, is really not very good at about 50%. What we found, though, is that the thermal testing had a better sensitivity than a specificity. So in the clinic, it might well be that you have to combine, these kind of tests. And for thermal testing, we did really quite simple things. And there is not just our lab that has looked at that. There's a lot of different kind of ways of how you can do that at bedside. We use coins, one coin at room temperature, one coin in a pocket. So seriously easy and cheap. But you could also use these kind of thermal rollers or tip terms, etc. So small fiber changes is a feature of many conditions, and neuropathic or potentially not so neuropathic conditions, as Jordi pointed out earlier, very common in diabetic neuropathy, and of course small fiber neuropathy. And Jordi already has shown these data. In patients with fibromyalgia, there is a reduced small fiber density in the skin, and Jordi was talking about the microneurography findings in small fiber neuropathy of the spontaneous activity of surviving fibers. We also now have seen these changes in patients which are traditionally not considered neuropathic. For example, patients with whiplash-associated disorder, we know that about 50% of these patients develop chronic pain after a road traffic injury. And it's usually considered that these patients have some kind of, mainly central kind of components, that these patients probably, have a lot of kind of emotional component, depressive, anxious, etc.
And we have at the moment a large longitudinal cohort running in patients with acute whiplash injury. So we see them within 4 weeks and we follow them up over time. And quite interestingly, in a subpopulation of these patients, we do find signs of nerve injury. And personally, I think that's probably not so surprising because, in fact, if you have a very severe accident, you could have can end up with spinal cord injuries, etc. So it's probably a spectrum. And I think we have to be a bit careful in stigmatizing these patients potentially as well. So because of course, some of these might well have something that we just until now haven't quite detected. So this is data that we are just preparing for submission at the moment. So in clinics, I would argue to the first point on neurological testing, we should not forget the small fibers as part of a standard neurological examination. I see again and again that people just do light touch or muscle strength, and then they are happy to say, yeah, the nerve is kind of okay. And that's probably just not enough if you think about, what is the percentage of, for example, small to large fibers in a peripheral nerve. So I'll get to the second point, and that is the symptom localization. And that is actually quite an interesting phenomenon. If we look at textbooks, then, we have been taught we should look at a dermatomal distribution of the pain in patients with lumbar radiculopathy, for instance. And we should find pain in the classical territory of the median nerve if somebody has a carpal tunnel syndrome. The fact is, though, if you see patients, that the textbooks is not quite there. If we look through studies, it's about 30% of patients with lumbar radicular pain or cervical radicular pain or carpal tunnel syndrome who in fact have symptoms that are not in the correct anatomical distribution as such. This is quite a nice example of that. This is a study where they looked at patients with lumbar level L5, radicular pain. This is where the textbook says it should be, and this is where the average patients were drawing their pain. So clearly not where the textbooks say. So I guess we have to rewrite them really soon. But the question is, what can explain that? And I give you one thing that can explain that, but of course there's many explanations. But I let Laura Bassi show you that. She's a very talented artist, and I'll show you that video. Classical textbooks describe that symptoms in patients with entrapment neuropathies follow defined anatomical distributions. As such, we expect a dermatomal distribution in patients with radiculopathies and symptoms in the peripheral innervation territory in patients with carpal tunnel syndrome. However, up to 2/3 of patients present with symptoms that do not correlate with defined distributions. This may be explained by the large variability and significant overlap of dermatomes and innervation territories, as well as by symptoms originating from deeper structures, such as myotomes or sclerotomes, which may not coincide with superficial innervation territories. These mechanisms would not explain extensive spread of symptoms, such as described by many patients. As an example, patients with carpal tunnel syndrome often report symptoms in a glove distribution, as well as proximal arm pain. Central sensitization with hyperexcitability of neurons at the level of the spinal cord or higher centers is often used as an explanation for spread of symptoms. Recent data suggest a contribution of remote immune inflammatory mechanisms to extraterritorial symptom spread. We have shown that experimental chronic sciatic nerve compression induces an immune inflammatory response at the level of the dorsal root ganglia, far away from the site of the sciatic nerve lesion. Inside the dorsal root ganglia are thousands and thousands of cell bodies of the peripheral sensory neurons. As you can imagine, it is very crowded within this small area, almost like the London subway at 5 p.m. Importantly, the neurons within a dorsal root ganglion originate from different sites in our extremities. If these neurons lie in an inflammatory environment,
they will lower their firing thresholds and become hyperexcitable. This can lead to neuropathic pain behavior. So let's take the example of a patient with a tarsal tunnel syndrome, which affects the tibial nerve at the ankle. As per textbook, this syndrome should lead to symptoms in the tibial nerve territory of the foot, which means at the plantar sole. However, in some patients, the nerve injury at the ankle may induce a neuroinflammation at the level of the dorsal root ganglia. In this case, lumbar level L5, where most cell bodies of the tibial nerve are located. This means that all neurons in the dorsal root ganglion L5 will lower their firing threshold, meaning that they become hyperexcitable. If that happens in nociceptors and the brain interprets it as relevant, this may result in a pain experience. The issue is that we do not only have tibial neurons within L5 dorsal root ganglia, but there are also neurons from the peroneal, sural and sciatic nerve traveling through this ganglion. If these neurons become hyperexcitable, it may well lead to spread of symptoms well outside the affected tibial nerve territory. As such, widespread symptoms may be attributed to peripheral mechanisms, as the dorsal root ganglia are still part of the peripheral nervous system. But of course, central mechanisms such as central sensitization may also account for the commonly encountered spread of symptoms. It has also been shown that severe nerve injuries may induce neuroinflammation with activation of glial cells at the level of the spinal cord or higher pain centers. This immune inflammation may even spread to contralateral dorsal root ganglia or dorsal horns of the spinal cord, which may then explain the occurrence of mirror pain. Interestingly, many patients with carpal tunnel syndrome have bilateral symptoms, which often disappear following unilateral surgery. In summary, when diagnosing a patient with suspected peripheral compression neuropathy, we should not rely purely on symptom distribution, simply because the majority of patients will have symptoms that do not follow correct anatomical boundaries. It remains important to examine a patient within a comprehensive clinical reasoning framework, including a thorough history and neurological examination. There we go. Just massive thank you to Laura Bassi for putting this together. I hope that just gives you a bit of an idea why in some patients symptoms might not be where you expect them. And this is some of the data from animal studies, preclinical work, where you can see if you have a peripheral nerve compression in the sciatic nerve, you can find changes at the level of the dorsal root ganglia with activation of satellite glial cells, infiltration of macrophages, but also T cells in the dorsal root ganglia. And of course, a lot of papers are out there that this also happens at the level of the spinal cord or higher centers. Just recently, because this is very preclinical, this is based on preclinical kind of findings, so we have looked at patients with Morton's neuroma, where we can in fact take the nerve out, or the nerve is taken out very often as a treatment in these patients, which gives us a unique opportunity to access diseased human tissue. So what we then do is we look at that histologically, but we also have done some sequencing in these nerves, and we do find a clear neuroimmune signature in those nerves. Here you can see a nerve from a patient with a Morton's neuroma with quite a lot of macrophages inside the nerve, as well as T cells in green. And if we compare that to healthy control nerves, which we usually take from nerve graft surgeries, so these are completely unaffected and healthy nerves, then we do find these differences. Specifically, we find a macrophage signature, both for M1 but also M2 types, so anti and pro-inflammatory type macrophages. And interestingly, these kind of signatures of macrophages is associated with paroxysmal pain that patients report. So really quite intriguing that we seem to be able to find these chronic low-grade inflammatory response in patients with chronic Morton's neuroma. So this is not an acute injury. These were patients who had symptoms for about 2.5 years.
Now, there's also data on inflammatory changes away from the injury site from Marco Loccia's group, so he's at Harvard, and what they have looked at is patients with lumbar radicular pain at the level L5, and they have used simultaneous PET scanning and MRI scanning using a ligand that binds to glial cells. And what they found is that, of course, you can see an accumulation of the ligand here in the neuroforamina L5, which is probably expected. That's where the injury is. But what they also suggest is that there is also this binding at the level of the spinal cord, which is, of course, far away from where the injury is in humans. So that is really quite intriguing. They looked at that as well. I have to say this is quite underpowered. It's a very small group of patients because, you know, PET is relatively expensive for a research project. But they basically looked at, does the response to steroid injections differ whether patients have or do not have this neuroinflammatory signature using the PET ligand? And what they suggested is that those patients who had a stronger inflammatory signature were the ones that had a better response to epidural injections. And I believe all of you have seen these patients. You send them for epidural injections. Some of them come back and their pain is really quite changed, and others come back and there is just absolutely no effect. So quite likely there will be heterogeneity in our patients as well in terms of what kind of mechanisms are at play. Just recently, from the same group again, but in collaboration, again with Marco Loccia, they looked at the same ligand now in the cortex in patients with lumbar radicular pain compared to those with axial low back pain. And quite intriguingly, they suggest that there is this inflammatory signature in the brain that seems to be apparent in S1, but also the intraparietal sulcus and the posterior cingulate cortex, and as well as in white matter tracts. And it seems to be much more pronounced in patients who have the radicular pain compared to those who have axial low back pain. What they then looked at is this fibromyalgia-ness, which is a difficult concept, personally, I think. But if you look at the questionnaire that they used, it in fact has a lot to do with widespreadness of symptoms. And what they found is that this inflammatory signature in the brain seemed to be associated with the amount of fibromyalgia-ness, so this widespreadness of symptoms that patients experience. So who knows, maybe there is some kind of association indeed between these kind of changes, but we of course don't know, is that secondary or is that causal as well. We have looked at patients with carpal tunnel syndrome, who very often have symptoms radiating proximally, which could have many, many mechanisms. But we were looking at systemic inflammatory markers, and what we found, and we did that in a discovery and then in a validation cohort independently, and what we found is in the discovery cohort, several cytokines upregulated in those patients who have more spread of symptoms, and we validated CRP specifically in a completely independent validation cohort as well. So it seems from our data that those patients who have more spread of symptoms also have more elevated CRP in their blood. Again, this is not causality, this is pure association. So in clinics, I would say we should not be puzzled by a non-anatomical distribution of symptoms. In fact, I think it's probably more the norm than the exception. Now let me come to the third point, and that is nerve compression on imaging, which is of course very often used in more proximal entrapment neuropathies, where, for example, nerve conduction studies are not very useful. Many studies tell us, though, that we have a lot of false positives in these patients. So you will see a lot of patients who have disc changes, very often with nerve compression even, and they have absolutely no symptoms, or it's on the other side or another level than the one that they present. And of course, we also have a lot of very many false negatives equally. So patients where we think is a very clear picture, but when we use MRI, we can't see anything.
We also see that there is no correlation between pain and disability with the MRI changes. This is very established, and that is of course always very tricky if these patients come and they have these massive disc bulges and they get a horrendous report from the radiographers, and you kind of have to manage, you know, their fear because that might have absolutely nothing to do with the symptoms they have. But I would also like to point out it can go the other direction, because of course nothing has to directly encroach or directly impact or touch the nerve for the nerve to be affected. Now, a very simple example is, of course, you know, we find elevated pressures in patients with carpal tunnel syndrome, but when we do MRI, the nerve looks pretty normal on routine MRI. And yet, we know inside the tunnel, the pressure is elevated in these pressures, which we can measure with an epidural catheter inserted into the tunnel. So you can't obviously image elevated pressure with our routine imaging methods. So what we have become more interested in recent years is this method of diffusion tensor imaging, which basically is not a macrostructural imaging method, but it is a microstructural imaging method. It basically measures how much can protons, so water particles, diffuse inside space. So if we think about peripheral nerve, and we have a lot of myelin, then you would expect that water protons should basically travel quite directional along the nerve. However, if you have a lot of demyelination, edema, or axonal degeneration, then these water protons get more access to space. So this is the kind of principle of diffusion imaging. And on the left side here, this is what we call high anisotropy, so very directional travel of these water protons, whereas on the right side, in a diseased nerve, you would see reduced anisotropy. So that's the concept. It's quite commonly used in the brain to look at white matter tracts, but it's not so commonly used as yet in the peripheral nervous system because it is a bit challenging in terms of how far we can get with resolution. So what we have done is we looked at it using ultra-high field strength. So this is a 7 Tesla, which is not usually what we do in clinics, of course. This is a wrist like actually a healthy wrist. On the right side, a structural T2 image, the nerve pointed out in red, and an FA map, so this fractional anisotropy map on the right side. Now, don't look at that as an anatomical image. This looks anatomical. You can see the nerve simply because it's very, very directional. But it's not an anatomical image. The intensity basically tells us how directional it is. Yeah, it's not anatomical. And so when we quantify that, we can very clearly see that patients with carpal tunnel syndrome have reduced fractional anisotropy, so more random movement of water protons in their nerves. But what was really quite striking is that we found this quite clear correlation between fractional anisotropy and the symptoms in patients. So the more abnormal, so the lower the fractional anisotropy, the more symptoms these patients had. Again, this is causation, not correlation, not causation, but it's really quite intriguing because, of course, normal MRI, we know, doesn't show that. And we are not the only one who have looked at that. This is a study in patients with lumbar radicular pain, and they didn't look at pain specifically, but the Roland Morris Disability Questionnaire. And again, they do find this association between the disability that patients have and this more microstructural imaging measure of fractional anisotropy. So we believe it's potentially quite an interesting marker. Also because in this study, they looked at patients who have signs of sciatica, but the MRI is completely normal, the routine MRI. And when they then do diffusion imaging, they do find changes in the diffusion images, again, mainly on the fractional anisotropy parameter, on the painful side compared to the pain-free side, and different compared to healthy controls. So again, suggesting that maybe this method is a bit more sensitive in picking something up that happens with the nerve.
There's this study that just recently came out in patients with lumbar disc herniation and radiating pain in the leg who had surgery, microdiscectomy, I think it was predominantly. And they grouped these patients into those who had favorable outcome versus non-favorable outcome. And what they found again is that several factors were associated with the favorable outcome: younger age, shorter disease duration, but again, interestingly, a more normal FA was associated with better outcome, so less microstructural damage to the nerve, which I guess could potentially make sense again. So at the moment, we and many others are looking a bit more into this methodology. Specifically, we have a study running in patients with sciatica, where we look at the prognostic value in patients with acute sciatica, because again, about 30% of these patients develop persistent pain, and yet, quite often you can't see anything in the nerve in those patients with. Or in traditional imaging, I should say, in those with persistent pain. So time will tell. Now in clinics, I just have to think we have to stay quite humble, because what we now know is not necessarily what we will know in 50 years' time. And the question really is a bit, are we chasing in clinics mainly the macro, because that's where we have the methodology, but this is actually the micro anatomical change, or is it in fact the more physiological changes that we have to start looking at? And I believe the better our methodologies start to be, the more we will be able to make sense of a lot of patient presentations that we might not have made sense before. I think Jordi made a very good example here with the hysteria kind of example before. We also should remember that our normal routine MRI does not necessarily mean the nerve is affected, but vice versa, also normal routine MRI does not always mean the nerve is okay. So just be a bit careful in the interpretation of these things. Now, the last point I would like to highlight is that question of neuropathic pain or not. And that is a tricky one. Of course, if we talk about neuropathic pain, we're often looking for things like electric type shock, burning, cold-like pain, pins and needles, tingling, etc. But not all nerve-related pain is neuropathic. In fact, you can have a patient with a sciatica who says it's just aching, pulling down my leg, or you could have a patient who kind of reports the symptoms as burning, tingling, and electric shock. So there's a spectrum of these symptoms. Some patients can have nociceptive type sciatica, other patients can have neuropathic type sciatica, and quite often this comes mixed as well. Now, again, if we look in our forecast study of acute sciatica, and if we use a screening tool, which arguably is not the best way to do it, but I haven't gotten the clinical data as yet at group level. But if we use these screening tools for neuropathic pain, it's only about 26% of patients who would be classified as likely neuropathic pain, and about 38% of patients would be classified as having nociceptive pain, even though we call it sciatica. Now, what can explain this? Again, very many different things, such as somatic structures and referred pain, etc. But one thing that can also explain that is that it could be happening in the epineurum, so in the connective tissue sheath surrounding the nerves. This is data from our animal model quite a while back now, where we induced a very mild nerve compression with a tube around the sciatic nerve of rats. This is a normal nerve with some macrophages intraneurally, not many macrophages in the epineurum, some of them, but not very many. Here you can see a very mild nerve compression, which has been there for a prolonged period of times. And you can see that there is quite a substantial activation of macrophages in the epineurum, so in the connective tissue sheaths of these nerves. And of course, in these connective tissue sheath, we have the nervi nervorum, which are nociceptive afferents predominantly. And of course, if they lie in an inflammatory environment and we activate the terminals of these nociceptors, it's much more likely that this will create nociceptive rather than true neuropathic pain.
So it could well be that the absence of neuropathic pain as such doesn't necessarily tell you that there is no nerve problem. And of course, nerve problems sometimes are not painful. The classical example is diabetic neuropathy, which very often is completely pain-free. And in entrapment neuropathies, you get some pure motor entrapment neuropathies. These patients have absolutely no pain as well, sometimes not even nociceptive pain with it. So in clinics, again, I would say we shouldn't be misguided by the nature of pain. So the absence of neuropathic pain doesn't necessarily mean it's not a nerve problem. But does it matter for treatment though? So does it matter whether a patient with sciatica has neuropathic pain or not? Now I would like to show you what we currently know about treatment pharmacological intervention for patients with sciatica. And this is a systematic review, quite an old one. There's some other studies that have come out since then, but in fact the story doesn't change much. No matter what you give these patients with sciatica, you will not get a better response than placebo. So that goes all the way from NSAIDs to corticosteroids taken orally, anticonvulsants, antidepressants, and even combination therapies with opioids. Not any better than placebo in this group of patients. So really quite depressing, I would say, where we are at now. So that is also the reason why a few years ago the NICE guidelines for the treatment of sciatica have changed, so that we are not actually allowed, or we shouldn't be, offering these kind of medications anymore. Gabapentinoids, other antiepileptics, oral corticosteroid, benzodiazepine, opioids, etc. Of course, many of those, the drugs that are often used in neuropathic pain. So we had a think about that, because obviously in clinics you see again and again patients that very clearly have a very good response to these kind of medications and others don't. And we were then wondering, so what kind of patients are actually included in these randomized controlled trials that form the basis for the guidelines in the UK and in many other countries? Are these truly patients with neuropathic pain? Or are these potentially patients who might not even have neuropathic pain, but more a nociceptive type sciatica in that sense? Now, of course, this is an analysis of existing randomized control trials. That means we had to go by what the authors reported in the studies, which is not always very clean, as many of you might know. But quite strikingly, when we kind of try and map the randomized control trials to the neuropathic pain grading of, unlikely, probable, possible, definite neuropathic pain, we do find that a majority of trials that form the guidelines did not give any information whether these patients had neuropathic pain or not, or in fact included patients with unlikely neuropathic pain. And only a minority of patients had probable or definite neuropathic pain that were included in those trials that were examining neuropathic pain medication for patients. So quite surprising, really, I think. And when we then meta-analyze the data, now taking into account whether or not we think the study predominantly included patients with a neuropathic type sciatica versus a more unlikely, you can see that, for example, for tricyclic antidepressants, there was a signal that this seemed to have a modest effect, so not large effects, but modest effects in patients with possible, probable, or definite neuropathic pain, but in fact, no effects in those patients with unlikely or unclear, in those studies, including patients with unlikely or unclear neuropathic pain. So I just believe that at the moment, the question whether we should give anti-neuropathic medications to patients with sciatica is actually not answered, because the studies that we have just include quite a heterogeneous group of patients, and oftentimes not even patients who have true neuropathic pain. So I believe at the moment, rather than just discarding this type of medication, we potentially have to, or we will have to do the studies to actually look at patients with proper neuropathic pain, whether these are the ones that respond or not. So in summary,
I hope I could make a bit of a case in regards to, that we have to have a bit more wider thinking, even in the kind of simple entrapment neuropathies. In the neurological integrity testing, I was talking about including small fibers as part of our standard assessment. I was talking about symptom distribution that often does not follow the textbook, and that we shouldn't be too worried about that necessarily. Routine imaging, I would just say, just be careful with interpretation, and especially be careful with how you portray that to patients as well. And neuropathic pain does not have to be present in patients with nerve disorders. It could also be a nociceptive type nerve pain, which is probably a bit a crazy thing to say. And in the end, I think if we are a bit more careful, in understanding the potential limitations of our assessments, we might be able to make a bit more sense of certain nerve problems that sometimes probably hide in plain sight. And with that, I would like to acknowledge all my collaborators as well as my team in Oxford, who have obviously done most of the work that I was presenting to you today. Thank you very much. Thank you very much, Nina. I think this was a great presentation. There are already some questions. There is a question from our online audience. There is a question about carpal tunnel syndrome. It's who is asking is a surgeon, and he asks sometimes when you have a bilateral syndrome, you just resolve with surgery one hand, perhaps the most painful, and with this surgery you also improve the contralateral. If you have any comment about that or the mechanism. Yeah, exactly. It's kind of interesting, isn't it? So as a surgeon, you probably have to think, would you do one and then the other? I mean, in the video, we were kind of hypothesizing, could it be with that more central changes in terms of, for example, inflammation? But of course, it could have many, many explanations. Another explanation is that, if it is probably quite a mechanical one, if patients use one hand more than the other, or can use one hand better again than the other, that might also have an influence. So it's difficult to say. All this is very much speculation. But what is not speculation is that this is a clinical kind of thing, that if you operate one hand, the other hand often spontaneously just resolves over time. Yeah, so it's interesting that he observed that in clinics as well. Yeah. Thank you, Nina. I would like you to elaborate a little, as a clinician, as a practical thing. When you say we cannot trust dermatomes, I think this is half true, but also it has an angle that I would like you to elaborate, right? So I think we do have to trust dermatomes. What we fail to recognize is that roots not only have dermatomes, they have myotomes and sclerotomes. So I think it's a little bit misleading to compare a dermatome, which is the skin innervation, with the experience of pain drawing by the patient. So if you could elaborate about this idea that nerve roots have, they also innervate the bones, they also innervate the tendons and the muscles, and sometimes, for instance, the humerus is innervated by, in good proportion by the bone, by the radial nerve, but the sensory innervation of the radial nerve is distal in the hand. So when you have a radial neuropathy, you may have pain coming from the bone, which is up in the arm, but only the expression in the. So if you could elaborate this, because I think it's an important point. Absolutely. I think I'm probably a bit provocative when I say that, right? Because what people often, or what I see people do, well, first of all, I should say one thing. When I say we shouldn't trust the dermatome in a provoking way, I talk about the more gain of function things. Yeah, I'm not talking about a clear loss of function, which very often
of course, follows very clearly an innovation territory, etc. So I'm talking about the more gain of functions things like paresthesia, pain, etc. But it is indeed such that, as we said in the video, that this could be explained by sclerotomes, etc., and deeper innervations. What I see very often, though, is that is true, right? But what I see clinically is that people come with a leg pain that is everywhere, and then clinicians say, well, it's everywhere, so it's not a nerve root problem, right? And I think this is still a problem then, and that's why I provocatively say don't trust the dermatomes. I think the symptom distribution potentially make a lot of sense anatomically, yeah, in terms of bone or muscle, etc., innervations. But the fact is that if we just trust the pattern, then we might miss somebody who has a very clear nerve problem with a very physiological normal response that just doesn't follow the actual skin pattern. And I think this is why I provocatively say that. Yeah. Thank you very much, Nina, for that amazing presentation. You need to take your computer. And now we're having another very nice presentation, I'm sure. That will be from Sulaiman Deep Haj. I always have trouble pronouncing Sulaiman, I'm really sorry. He is a professor of neurology. He works in the Center of Restoration of the Nervous System Function at Yale School of Medicine, and he will talk about what we have learned from studying rare pain conditions, which I'm sure is very interesting. Margarita, thank you very much. I'd like also to extend my thanks to the sponsors for this PainSummit, as well as for the Pain School that we've had over the past couple of years. It's really quite impressive for the number of the groups that are doing pain research in Latin America, and I look forward to seeing more of this. So thank you for this. And so we're gonna drill down a lot more in the basic part of the pathomechanisms of pain, really focusing on human studies of very rare patients that many of the clinicians probably will never see them in all of their clinical practice. However, we have learned quite a bit from studying these patients, and they had substantial influence on drug discovery. And we're hoping that this will begin to really materialize in terms of novel treatments in the not too distant future. Okay, with this, let's start with some of the basics. Really, I want to use this slide simply to make the point that the majority of the pain conditions that you see in the clinic will arise from the peripheral sensitization or some injury to peripheral nerves, as Jordi has mentioned. Now, obviously, this doesn't account for central pain, let's say following stroke or following spinal cord injury. We're not going to talk about that. And as you can imagine, the pain is adaptive because it really warns us of an impending harm and therefore requires a certain avoidance of a dangerous action. And this requires the transmission of the nerve impulse. And as you all have learned from very early on, this is the Hodgkin-Huxley sort of model of an action potential, which is how the nerve impulse is transmitted from point A to point B. And I use this to make the point that
the components of the action potential is that the upstroke is dependent on the voltage-gated sodium channels, whereas the hyperpolarizing or the downstroke of the action potential is dependent on the voltage-gated potassium channels. And these two different types of channels have to work in really in harmony in order to provide a normal transmission of the signal. And any imbalance between the expression or the biophysical properties of these two channel subtypes will cause to some excitability disorders, either a gain of function or a loss of function. So we think always of a gain. If you have more of the sodium channels, it increases excitability of the neurons, and that is going to produce the sort of this peripheral sensitization or the exaggerated response of the neurons that are responsible for the transmission of this signal. Whereas if you have an increase in the function of the potassium channels, that will dampen or will suppress the excitability of these neurons. So when we think about in terms of treatments, so many people are going to be looking at either suppressors or inhibitors of the sodium channels or activators of the potassium channels. And there are drug development on both sides of this. Okay, so what about the sodium channels? Now, the Hodgkin-Huxley data I showed you that, you know, they talked about a single sodium, the sodium channel. And that's probably what you would have seen in textbooks, you know, for decades. However, we do know in humans as well as in mammals in general, there are 9 members of this class of sodium channels. They all have a conserved structure, but they have very diverse kinetic and pharmacological properties. So much so that these channels are actually not redundant. They do have some specialized function. I'm going to focus today on 2 of them, the NAV 1.7, which we and others over many years have determined that it functions as a threshold channel. It's very important to bring the neuron close to the threshold to fire the all or none action potential. And the second channel that we'll touch upon is the NAV 1.8, which actually is responsible for most of the overshoot of the action potential. So if you have problems with either one of these 2 channels, you're going to have an abnormal excitability of the neurons, including the C fibers in which, or the nociceptors, in which all of these channels are expressed. So what have, we have been studying these rare conditions, and we have found patients that have gain of function in the NAV 1.7 that produce very painful channelopathies in humans, whereas loss of function of NAV 1.7 produces painless channelopathies. And so I'll give you more examples of these in a minute. In the NAV 1.8, we actually have found many variants in these channels that are associated with painful neuropathies, including diabetic painful neuropathy. Now, something is going to become very clear is that although we have found familial transmission of mutations in the NAV 1.7 to date, we have not found multi-generational transmission of mutations in the NAV 1.8. Perhaps we haven't really looked hard enough, but let us know if you ever encounter people with these mutations. NAV 1.9, I will just simply say, again, it follows the same type of point, which is gain of function will give you painful symptoms. Paradoxically, if you have
a gain of function in some mutations in NaV1.9 that are so large that they actually silence the neurons and they produce painless channelopathies. I will not have time today to really explain this, but if anyone is interested, I'm happy to discuss it with you after the talk. Okay, so the first thing that we have really, that we can benefit from studying these rare disorders is that we can better understand the pathophysiological mechanisms that underlie pain, that, even though we're starting with the rare conditions, but that can be applicable for the general population. So this is an example of the first pain, human pain disorder that was associated with mutations, gain of function mutations in NaV1.7. These patients, the symptoms are lifelong, and they start typically very early in life, most likely in the first decade, and very infrequently in the second decade of life. It's associated with erythema, and these mutations are 100% penetrant. They are autosomal dominant. You just need one copy of the mutant channel to give you this. They are typically refractory to existing pharmacotherapy with very few exceptions. And the mutations were first identified in China, but we have now found them in all over the world. Importantly, as I said, these are gain of function mutations in NaV1.7. Now the symptoms, this is a sort of a sketch that the Erythromelalgia Foundation had a context for patients with the erythromelalgia, and this is how one of them really represented the disease. It's like the hands and feet are always on fire. And they say it's like walking on lava. And for these patients, they can't wear socks, they cannot wear closed shoes, they can't take a warm bath, and so it's exquisitely temperature sensitive. Anything above the ambient temperature of 68 degrees Fahrenheit, it's going to trigger the attack. And so clinically, it's really very striking if you see them. And it doesn't take long. Patients can walk just for one city block. That's enough to trigger the attacks. This is a second set of patients. Now, these are also patients with mutations in NaV1.7, but they have a very completely different clinical presentation. So they don't have the hands and feet that I described in the erythromelalgia. Instead, this is also mutations that are lifelong. We think that they could also exist in utero, but certainly immediately after birth, the first bowel movement for the child is enough to trigger the pain attack. And in the adult, then it's sort of, the adults would learn to pass the stool softly, and they use stool softeners and so on, so that becomes more manageable. But then the pain becomes more in the ocular and the mandibular distribution that can be triggered by cold. Fortunately for these patients, they do respond to carbamazepine. And that was really an important discovery. Now, similar, I will come back to this as well, but they also have this skin discoloration. Now, this is the same child, 2 different episodes, and as you can see, there is a switch in the side of the body that becomes flushed with redness of the skin. We don't know why. We can talk a little bit about the potential effect on the sympathetic system that will cause the skin discoloration, but that really doesn't explain the switch from side to side, and sometimes you can also have a harlequin type of presentation of the symptoms. Now, for the first mutations were discovered in 2004, and since then
Many of these mutations have been identified all around the structure of the sodium channel. And, this is an outdated slide by now. But importantly, what I want to say is that, all right, the gain of function will I'm sorry about this mix-up in the slides. So let me walk you through this complex slide. So this is a gain of function in the channel activation. What this one means is that the channel is easier to open, right? That's why under, at room temperature, the NaV1.7 would not be active in these C fibers, but with the patients with the erythromelalgia, that channel will open if you expose them to warm temperature. That's what I mean by a channel is able to be active with a weaker stimulus. That's a kind of a ramp current. Again, don't worry about the nomenclature here. It just, both of these will lead to the channel being easier to open. This kind of a property, biophysical property of the channel, it means more of the channels are available to open. So there are more of them that can contribute to the current that is being conducted. And finally, this is increase in the persistent current or in this resurgent current. It will allow the neurons to fire more repetitively. Now, a sort of an I think I've missed a couple of slides. Nevertheless, the overall effect of these mutations on the sodium, on the neuron, when you express them there, is that they make the neuron hyperexcitable, which is a sort of a surrogate marker for pain. That's how we think pain will ensue. Now, going from these very rare mutations, and as far as I know, there are probably about 100 patients of these worldwide, no more than that. But learning that variance in 1.7 is important for, or can contribute to pain, then we try to extrapolate from that and trying to look for the more common pain conditions that we can see or that you will see in your clinic. And the first disease that we looked at is small fiber neuropathy. So this is done in collaboration with Karen Faber and Giuseppe Laria, both at University of Maastricht in the Netherlands and University of Milan in Italy. And looking at a cohort of patients with idiopathic small fiber neuropathy, we have found that about 9% of these patients will carry variants in sodium channels, NaV1.7, 1.8, and 1.9. The majority of these variants are in 1.7. And we have profiled several of these mutations, and we found them to be gain of function. So we think these variants, even though we're carrying them, or the patients will carry them throughout their life, they are only manifested most of the time by the middle age, and that probably requires a second hit of some sort. We don't know what that second hit is there, but somehow the system very early on is able to sort of, there is the homeostasis of the neuron that will keep masking the effect of the mutation, but the second hit unmasks this gain of function of the channel. And later on, David Bennett at Oxford, in looking at a large set of patients with diabetic neuropathy, he found that the patients with the painful diabetic neuropathy, they happen to have variants in the NaV1.7, whereas the patients with diabetic neuropathy but no pain, there was no variance in the 1.7 when he looked at them. So we think there is this association of the gain of function of the NaV1.7 and the painful symptoms in some of these common neuropathies.
Okay, so I don't know what happened to these slides, but that's okay. Let's look at the erythema effect of this patient. What's causing the redness of the skin? I explained the hyperexcitability. We can explain the pain by the hyperexcitability of the nociceptors, of the C fibers mostly. But what causes the redness of the skin? Now, it's conceivable that the hyperactive C fibers can cause this neurogenic response, the flare that we can see, and this can be an exaggerated form for that. But we thought that there could be an additional cause for it as well, because NaV1.7 is known to be expressed not only in the sensory fibers, but it's also expressed in the sympathetic fibers, which are responsible for the tonic vasoconstriction of the vasculature in the extremities. And so, okay, let's skip this slide. So we know from looking at the expression of these channels in the neurons that unlike the sensory neurons of the DRG, NaV1.7 or NaV1.8 is not expressed in the sympathetic neurons. And therefore, we thought that that might be really a possibility that could explain why the gain of function in the NaV1.7 is producing different effects on the neuronal excitability depending on the background of the neuron. And to do this, we took a gain of function mutation in NaV1.7 that we knew from patients with the erythromelalgia. And when we expressed it in the DRG neurons compared to the wild-type channel, we clearly can see that it makes the neuron fire both at with the higher frequency. Now, and the threshold for the action potential firing is reduced. So that really makes sense, and this is consistent with the painful phenotype. When we express the same mutation in a neuron from the superior cervical ganglia, which is a sympathetic neuron, we saw the opposite effect. So the mutation basically caused a reduction in the firing of the sympathetic neuron. And if you can also compare the amplitude of the action potentials, you can see that it is reduced as well. So there is essentially a silencing of the sympathetic neurons, which we think that really contributes to the vasodilation of the cutaneous vasculature, leading to the redness of the skin, and of course the skin becomes warm to the touch. So this is an example where you have the tandem action. 1.7 is important as a threshold channel. It needs to open first, then NaV1.8 contributes most of the overshoot of the action potential. So you need both of them in the sensory neuron. But in the sympathetic neuron, there is no 1.8. So the function, the action of 1.7 is more dominant. Okay, so all right. Where do we go from here, and how do we benefit from what I just explained? And another important component is, how do we use these rare genetic variants to expand the spectrum of the targets that we can potentially develop for pain treatment?
And this is a study that we have done in collaboration with Pfizer, looking at the natural history of a large, about 13 patients with different mutations in NaV1.7. Now, fortunately for us, when we did this, we had members of the same family that carried the same mutation, and we were looking at their pain phenotype. And I'm highlighting here two families. One of, these are a mother and a daughter that carry the same 1.7 mutation. But what you can see is the number of the pain attacks per week. It's strikingly different. The mother has less pain compared to the daughter, even though they have the same gain of function mutation in NaV1.7. Similarly, this is a different family, and this is the mother. This is a son now, and the mother has also a very mild symptoms compared to the son. So the same mutation, we think, of course, it's a gain of function, but we have two different presentations. Okay, what explains this divergence or diversity of the clinical symptoms in this family? Now, to do this, we were able to get blood cells from these patients, and then we dedifferentiate these blood cells to produce the induced pluripotent stem cells. And once you have these adult stem cells, you can then differentiate them back to different kind of cell types. And we are fortunate that we could differentiate them into sensory neurons. Now, to our surprise, what we have found is that the firing properties of the sensory neurons from these patients, they mimicked their pain phenotype. So the mother in this case, and this is the family with the S241T mutation in NaV1.7. These are the neurons of the sun, and they are highly active. The more color there is, the more activity of the neurons there is, and you can see it in the action potentials here, or in the spikes here. And this is the mother. So this is being exposed to the same stimulus, and you can definitely see that the mother's neurons are firing less than those of the son. Now, this is the father who is asymptomatic. He has only the wild type channel, and we can clearly see the difference. So that really gave us the clue that at the level of the sensory neurons, there are differences that are contributing to the pain phenotype. Now, don't get me wrong. I'm sure there are variants at other levels, at these, clearly probably in the spinal cord level or in the brain, but there is no question that at the level of the sensory neurons, there is some genetic factors that are contributing to this divergence in the phenotype. So how could we then benefit from this? So going from, this is what happens when you convert a PowerPoint to PDF. So I will make sure to provide the intact presentation. You can look at it later if you want. So my apologies for this. What we did is that we took from these sensory neurons that now we know they reflect the phenotype, we did whole exome sequencing on them. And we looked at the difference between the mother and the son. And to make a long story short, we have discovered that in the mother, there is a variant in one of the voltage-gated potassium channels. And just remember what I described earlier about the Hodgkin-Huxley. If you have a variant in the potassium channel, then that should dampen the excitability of the neurons.
And we did electrophysiological recordings of the mutant channel, and we discovered that it's in fact indeed a gain of function in the potassium channel. So what you have here is a gain of function in the sodium channel that is driving the excitability of the neuron in the son, because he has the wild-type potassium channel. But in the mother, even though she has the gain of function in the 1,7, she has the gain of function of the potassium channel. So the net effect is less excitability of her neurons, and therefore contributing to the less pain symptoms that she's experiencing. And we did, I don't know what the next slide is going to look like. All right, never mind. So we could really demonstrate this by using sophisticated type of electrophysiological recordings, where we took the neurons of the mother and we sort of introduced via computer interface this gain of function of the potassium conductance there, and we can convert her less excitability into more excitability, just simply by substituting her native potassium conductance to that of the mutant potassium, of her mutant potassium conductance to the wild type one. So we made her neurons look the same as those of her son. So the practical aspect of this, of course, is now, we're not only looking for inhibitors of the NaV1.7 as a potential treatment for pain, but now we have validated that you can look for a gain of, for activators of this Kv7 potassium channel that can act for, as a treatment for pain. And in fact, there are several companies that are actually developing this Kv7 openers, primarily for treatment of epilepsy, but we think they are also going to be important for the treatment of pain. And we and others are trying to really establish this ability at the bench and then in some clinical trials as well. Okay, the next aspect of this, what have we learned from these rare variants is, validating these channels for, as good, opportune targets for drug development. Okay, so this is a case now. I showed you what happens if you have a gain of function in NaV1.7. You get this exaggerated pain. In fact, if you have a loss of function in NaV1.7, and it has to be biallelic, so you have to have both alleles to be loss of function, then these patients never felt pain ever, anywhere. And adult female can give childbirth with no anesthesia given to them, or they can extract teeth with no lidocaine. These patients will walk on broken bones, and they wouldn't know. This specific patient, she was actually interviewed on one of the channels, and she typically would say she would go into the kitchen if there is a pot of boiling with pasta, and she would reach out to grab the pasta there and not realize that it's going to really burn her hands. She doesn't feel the pain, but she learned that she will go to her mother and say, I put my hand in the pot, and her mother would know to treat the burn injury, but not because she's feeling the pain. Now, interestingly and importantly, she can feel pressure and texture. She can feel a hug and a handshake, and importantly, when her friend paints her nails, she can feel that. So it's only the pain that is really lost in this case, not the pleasant touch or not the touch itself. So that's quite remarkable. And other than the loss of the pain, these patients suffer no cognitive deficit. There is no cardiac deficit.
There is no other sympathetic deficit that we are aware of, including blood pressure and things of that nature. And even though we don't really know exactly what's going on there. Okay, let's see next slide. Importantly, with these patients or with these loss of function mutations in NaV1.7, you basically don't produce the current, or you produce very little of it. Not enough to support the pain that is coming out. And this is work that was done in David Bennett's group, showing surprisingly, if you completely lose the 1.7, you're only increasing the threshold for the firing of an action potential by 40%. Now that alone does not explain why these patients don't feel pain if they put their hand on fire or in a boiling pot. And so, we don't really understand exactly why that's happening. I think there are different theories. Jordi and I debate that frequently. We haven't really convinced each other of a final answer for that. But the reality of it, this is something that we think could really be very useful to know that if you inhibit enough of the 1.7, you're going to get a clinically meaningful reduction in the pain syndrome. Okay, so based on this gain of function in NaV1.7 give you a lot of pain, loss of function of NaV1.7, you get less pain. This is, we're talking now somewhere in the, around 2006, 2007. Many of the drug companies then invested heavily in trying to develop 1.7 selective inhibitors for this. And the first drug to be tested came from Pfizer. And that's basically both as molecular selectivity, because it was truly 1.7 selective, but it's also functional selectivity because it has a use dependent, just like the anti-epileptics. So the more the neuron fires, the more the channel is going to be subject to the binding to this inhibitor. This is just to demonstrate that this drug is quite selective for 1.7. The next one close to it is the NaV1.2, which is in the brain, and that typically is not expressed to any appreciable level in the sensory neurons. And then NaV1.6, it's about 20-fold less selective or less sensitive to the drug. So importantly, the cardiac channel is many orders of magnitude less sensitive to this drug, as well as the NaV1.8, and not shown here is NaV1.9. So this sort of fits a lot of the criteria that we would think are necessary for a clinically meaningful drug. And the first experiment that was done is this double-blind study in patients with the erythromelalgia. So they were done in 2 separate sessions. It's a placebo double-blind crossover study. And to tell you the story behind it, there were 5 patients who were enrolled in this clinical trial. And they were brought in initially, and they were challenged with a warm stimulus. So for each patient, we knew exactly what's the stimulus that's going to trigger their pain attacks. Then they were given the drug, and they were challenged again, and they had to rate their pain over time. And it was then binned in different time periods. And the idea there is blocking the 1.7 was going to have an analgesic effect.
And out of the 5 patients, there are 3 of them that responded to this challenge by reducing their pain on the rating scale, the MPRS rating scale, by some of them by 2 points, some of them by 3 points, in at least one of these 2 periods there. So that was a meaningful, what we think it was a meaningful outcome. Now, a larger study than that was undertaken by Pfizer with diabetic neuropathy, it actually did not recapitulate this study in the erythromelalgia patients. And instead of really trying to develop better molecules, Pfizer decided to close the program. And that specific compound never developed any further. Now, we know now that the reason why that drug really didn't work very well, it's because it really is very tightly bound by proteins. So in the plasma, the amount of the free drug that's available to engage the target is very low. So whereas in vitro, when we were testing it in cells in culture, the drug was very effective in suppressing the excitability of the neurons in the nanomolar scale. We couldn't really reach that in vivo. And that's why we think the drug failed in these studies. Now, there are many companies that are continuing to try to develop this class of molecules, the aryl sulfonamides, but there is nothing that's going to be available anytime soon. Okay, I'm going to briefly touch upon, in the absence of these molecularly selective blockers of 1.7, are there functionally selective blockers that one can use in the practice today? And I mentioned earlier that we had this cohort of patients with small fiber neuropathy that had variants in NaV1.7. So the group, so this is the trial of the erythromelalgia that I just described. In these patients with the small fiber neuropathy that had the variants in NaV1.7 that were treated with lacosamide, which was also done as a crossover double-blind and placebo-controlled trial, the patients did overall, there are about 29 of them, they responded, the primary endpoint was met. Now, it wasn't big effect. The average reduction was 1 point on the NPRS scale. But when we broke down the code, we found that there are some patients that really responded with a minimum of 1 point, but some of them responded by almost 4 points on that scale. So there were some that responded very well, but there were others that really did not respond at all. And because we knew all of them carried variants in the NaV1.7, the question was then, did the variant itself has anything to do with the response, with the clinical response? And to make really a long story short, this is exactly what we have found, that lacosamide is known to be a sodium channel blocker. It's use dependent, but generally what it's thought to do, it's to reduce the availability of the channels to be open. And what we have found is that in the patients that carry these mutations that are responders, that there was a second type of a biophysical property that was gained by this mutation, and that made the channel respond better to the drug. So those that have responded had this additional property that the mutation conferred on the channel. And
in a way that would begin to sort of give us confidence that if you have a patient that's carrying this specific mutation in NaV1.7, there is a higher likelihood that if you treat them with lacosamide, they will respond. On the flip side of it, we know that this specific residue in the NaV1.7, in a subsequent study, we discovered that that's important for the binding site of the drug itself. And so by changing the arginine to tryptophan, then the drug has less binding affinity to the channel. And that could explain why that specific patient did not respond to the treatment. Again, if you have a patient in your clinic and you know that they carry this mutation, lacosamide should not be attempted there. So this is, beginning to give us a hint about this personalized medicine that we potentially could do when whole exome sequencing becomes much more common than it's currently is being done. Okay, the NaV 1.8. Let's get back to the NaV 1.8. So I told you that it's very important. So 1.7 is a threshold channel. NaV 1.8 is very important for the full effect or for the full length, amplitude of the action potential. In fact, in animal DRG neurons, if you don't have 1.8, the neuron will not fire or will only fire with a single action potential. So we have, then similar to the 1.7, we have identified variants in the NaV 1.8 in patients with painful conditions. And let's see if we have the data. Indeed, we do. So clearly, these variants in the NaV 1.8, and I'm showing you only here the relevant effects of the mutation. At the level, by voltage clamp, all of these, really, the take-home message is that they are gain of function. And if you express these mutant channels in a rodent DRG neuron, it will make the neurons hyper-excitable. So that's consistent with the contribution of these mutant channels to the painful phenotype. Now, given similar to the 1.7, given the fact that if you don't have 1.8, the neurons will not fire, at least not fire repetitively. If you have a hyperactive 1.8, the neurons will fire repetitively. That again gave impetus to drug companies to start looking for blockers of the NaV 1.8. And this is a paper that was just published recently. This is from a compound that was produced by the company Vertex. And this is done now phase 2 clinical trials in both the bunionectomy and abdominoplasty. And in both of these cases, it was very clear that the treatment with the VX548 drug really produced a sustained reduction in the pain up to 48 hours following these injuries. And in the paper, there is a comparison to the standard of care, which is mostly opioid there. And this effect was actually better than the opioid. Now, the study was not powered for statistical significance for this comparison, and the company is now doing a larger trial to be able to do that. But it's very clear that the VX is really is able to reduce the pain in these patients, and it could be very important as a opioid-sparing treatment. So in other words, even if it works as good as the opiates, the patients will have the option of using a non-opiate treatment for this acute pain. Now, more recently, the company reported that they have a similar outcome in patients with diabetic neuropathy.
So, and the treatment was then done for 12 weeks. So that effect can be sustained for a longer time. So that's very encouraging. Now, admittedly, this effect size is not very large. 2 points, we would have been expecting to get a bigger effect. We don't know why. The company doesn't know why either. But this is really very encouraging news, and we will see where this one will go. Okay, so this is just a summary of what I gave you as to the importance of studying these very rare conditions, because the lessons that we learn from them really can apply to the more common pain phenotypes that we see, and they are very important for providing us with a genetic substrate to discover new targets for drug development. And it was, this data was really influential in supporting the clinical development of these drugs. And finally, I just want to, this is work by a very large team over the years, multiple international collaborators, and thank you, and my apologies for the mishap with the slides. Thank you. Thank you very much, Suleiman. That was really, really nice. I think we're open for questions, preguntas. I have a question from the online audience. It's related to the channels, the sodium channels. All the alterations that you have are on the structure of the channels, are not related to the overexpression of the density of the channels in the neurons. It just, all the alterations just related to the structure. Well, that's a very good question. Now, some of the mutations, I didn't have time to really go over the specifics for each of the mutation, what it does. So some of them will change the biophysical properties of the channels, but some of them, they will also increase the current density. So that would be one explanation. Now, the second thing that is, and this is an excellent question, all of the genetic testing that we've been doing, it's only identifying mutations that are in the open reading frame, that changes the protein, changes the identity of an amino acid. We are very bad at trying to identify mutations in promoters or in the splicing, so production of a functional mRNA. I think over the next probably 5 years or so, we'll be much better equipped to identify mutations that simply will increase or reduce the level of the expression of the channel in the neuron, because we think clearly that is another important aspect of how they can contribute to the disease. It just simply would not, the state of our knowledge doesn't allow us to say anything about changes in levels of expression. And as you can imagine, you can't really ask your patient to give you a sample of his or her DRGs to look for levels of expression of these channels there. So we're limited with that. Thank you. Thanks. I got 2 questions. The first one is whether among the patients who had neuropathic pain with small nerve fibers, 10% of them had the mutations, you said. Whether there are any data about the clinical phenotype or the sensory profile, because we know that some types of sensory profiles and clinical phenotypes for neuropathic pain will tend to respond better to sodium channel blockers, whether there is a higher concentration of these mutations among these patients that might explain this differential response. Yeah. Well, thank you. Clearly, and it's one of the limitations, and I should be very upfront about limitations of this study. As you know, even though we have focused on mutations in NaV1.7,
many of these patients, they have variants in other genetic factors. So there could be a contribution of other mutations in different ion channels. So some of them will carry mutations in both 1.7 and 1.8 or in TRP channels. So even though we could be affecting the outcome by suppressing the sodium channels, which we think should work, irrespective of what else is there, that may not be the case. And there are a couple of review papers, I'm happy to share them with you, of this cohort of patients with small fiber neuropathy. And in them, there are we know the relative frequency of the presence of some of these variants. Some of them repeat more than others. But, the sample size is not large enough so that we can't really make a good, really predictive conclusion as if all of these patients are going to respond to the treatment with a specific blocker or not. In few cases where the patients were willing to provide samples to produce these their own stem cells that can be differentiated into neurons, we've been doing the testing in vitro, and that is a good predictor whether that specific patients will respond to a specific blocker or not. Okay. And the second question is, you mentioned some trials about sodium blockers. There was a trial called Convey, was published, I think, in Lancet with vixotrigine or razatrigine, and it was a negative trial. It was by Biogen, and they plugged off the study on vixotrigine. It was with diabetic neuropathy, and I wonder if you could mention some words on that, and if you feel if there were some sort of genotyping among these patients. You showed that pain study which found out around 10% of patients with diabetic neuropathy might have a mutation in NAV1.7. Perhaps you would find a response pattern. Well, thank you for asking that. I didn't really present that in the interest of time. And I wasn't personally involved with that, even though our lab was involved in one aspect of this. So this is the compound. It's not 1.7 selective. It could hit other channels. So let's just to really make that point. The patients with trigeminal neuralgia that were really included in that original clinical trial, they also showed some level of reduction in the pain. But similar there was a problem with the design of the trial by determining the primary endpoint. And it turned out that the pharmacokinetics of the drug itself, the Tmax, did not really reach the maximal in the early time period that they used as the primary endpoint. But the subsequent period of time, by then the drug was enough, and they did see a signature showing a reduction in the number of the episodes of the pain with the trigeminal neuralgia, which was actually quite significant, maybe 40% reduction. It was quite meaningful that way. And that really the hidden thing in clinical trials, it's the design itself. I'm not a clinical trialist myself, but sometimes deciding on your primary endpoint can be the difference between a trial that's being called a success because you've met the primary endpoint, or failed because you failed the primary endpoint even though secondary endpoints may be okay. So that's why that trial really did not succeed that way. The patients in that trigeminal neuralgia were genotyped, and they did not have variants in the NaV1.7. Subsequent trials with that molecule in other, and I think it's the lumbosacral that they tried that,
didn't show any signature there. And I suspect the therapeutic window of that drug is not very, very large. Thank you. Thank you. I was wondering, the kinetics of 1.7, 1.8, they contribute in different phases and in different manners to the action potential. And my question is, would it make sense sometimes to move away from the very clean drug to a more dirty drug that may target 1.7 and 1.8 simultaneously? And then you were also showing, does it make sense that it's feasible pharmacologically to do that, to have dirty drugs? And you were also showing this fascinating story about the KCNQ kind of counterbalancing. So, I mean, we have paracetamol plus codeine out there, right? Would it be possible to have a dirty 1.7 plus 1.8 sodium channel blocker plus a KCNQ opener in a single pill? Does it make sense? Is it possible? Is anybody doing that? Well, I mean, as you know, the problem anytime you start doing polypharmacy is that the side effects you have now, you're also combining not only the positive outcome, the expected outcome, but you're also increasing the potential side effects of the different drugs acting at the same time. And so we need to balance that as well. In principle, the combined blocking of 1.7 and 1.8 certainly would be the preferable combination if such a thing exists or would exist. I think it's only a matter of time that something like this will happen, right? So I totally agree with you. If you can target both 1.7 and 1.8, you're going to get a better outcome. Now, I didn't mention 1.9, which even has a more selective expression in the sensory neurons, but it's a channel that's very difficult to work with in vitro. It's very difficult to do high throughput screening with it. That's why it's lagging behind in its development as a therapeutic target. But some people are trying it as well. Now, combining the sodium channel inhibitor with the potassium channel opener, that again, it's conceptually, it should work. And we know from working in vitro, retegabine is a known opener of a KV7. And even though it was FDA approved for treatment of rare forms of epilepsy, it's not used clinically because one of the side effects is that it produces a blue deposit in the eyes and in the fingernails, and so patients didn't want to take it. But there are second generations of KV7 openers that are being currently tested in clinical studies. And I think these two are going to be good combination, to try them as a monotherapy initially, but potentially also as a combined polytherapy. So absolutely, this is where we think you can have a more effective drug combination when they become available. Suleiman, thank you very much. I'm sorry. I become very intrigued by the fact that different mutations, especially in the congenital disease, cause different phenotypes. Do you think that we are missing some important information just using this IS pluripotent stem cell derived neurons or heterologous expression that maybe it could be related, for example, for the distribution of the channels across the neuron or sending to the spinal cord or to the periphery? What do you have any mutated mouse that you can evaluate better what happens in these different mutations? This is really, thank you for this question, and I'm afraid I don't have enough time to really give you a full answer for this. It's quite amazing that in the patients, let's take the two cases that I showed you with the gain of function, the erythromelalgia. They have their pain phenotype pretty much restricted to the hands and to the feet. And in general, these mutations, they cause
a gain of function and activation of the channel. They make the channel easier to open, okay? Whereas the patients with the PEPD, this is the sort of where you have the bowel movement that is triggering the pain attacks. Most of these mutations, they will allow more of the channels to be available and they produce more persistent current. Why are the biophysics of these two different biophysics will give you two different clinical presentations? Doesn't make any sense, right? So clearly we are missing factors that are really going to give you a divergence of the clinical phenotype that you will see in your clinic. And just based on this pain resilience story that we have published, the modulation of the 1.7 by the KV7, just think about the complexity of other type of modulators that can be present in a neuron that in a DRG neuron in the trunk, or even in the trigeminal neuron, which sometimes we think they are identical. Trigeminal neurons are the same as DRG neurons. They're not. And so we're just beginning to scratch the surface in terms of going from the channel level to the cellular level, then to get to the whole body. The animal studies, and sometimes they're quite disappointing. We have published a study in which we took one of the mutations from patients with small fiber neuropathy. We put it in the mouse. We showed that it didn't do much. So we really did not recapitulate the expected pain phenotype in this mouse. Is it because the mouse is not good, or we need to look at a different type of animal model to really try to answer that question? We're not there. Our information is still limited. Hi. Well, first of all, I'm sorry, I don't study nothing related to science, so my question is going to be a little bit dumb, but okay. There are no dumb questions. Thank you. I'm quite interested in the part of painless patients, principally because of this. Quite a lot of scientists have already said that, I don't know, being heartbroken or having psychological problems generate physical pain. So my question is, does these people, I don't know, when are heartbroken or have a difficult relationship with their parents or friends or something like that, feel that pain physically? This is really a very good question. I don't know if it had been asked by these patients. As you can imagine, they are very rare. And I think maybe Nina, you can ask David, about the patient that he had seen, whether that's the case or not. But generally speaking, these people don't really talk about, the heartbroken relationships that way. Because as we all know that a failed personal relation can give you physical pain. I mean, we know that. And whether these patients experience the same, my point would be, even if they experience a sensation, I don't know if they would call it pain. If they've never experienced pain, how do they describe it? So it's a fascinating question. I'm afraid I can't really give you an answer to it. Thank you very much. María, ¿almuerzo? Ya. Tenemos el almuerzo ahora. El almuerzo es en el patio, en el primer piso. Así que a las 14 horas en punto tenemos que comenzar nuevamente. We have lunch now. It will be at the first floor in the square there in the center. So it's we have to come back at 2 p.m. o'clock. Gracias.
Hola, buenas tardes. Yo voy a aprovechar el momento, voy a agradecerles a todos los que están aquí, a todos los que están conectados, por participar en este PainSummit. Y bueno, tengo el placer de presentar a la doctora Margarita Calvo. Margarita es directora de MinusPain, es profesora asociada de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, y la verdad es que ha sido el corazón y el alma de todo el Pain School y el PainSummit. Nosotros desde Grunenthal hemos colaborado con mucho placer para poder hacer realidad el evento, pero realmente Margarita, Fernanda, agradecerles muchísimo a todos los speakers. Y bueno, Margarita, por favor. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a todos por seguir aquí. Ahora, ¿cómo presento? Me tienen que dar las diapositivas, creo. ¿No funciona? No, esa es de Pablo, que viene después. La mía la tengo acá, desde mi computador. Ahí estamos, ya. Yo voy a presentar en español, pero me va a pasar un poco como Jordi, que estoy más acostumbrada a presentar estas cosas en inglés, entonces puede ser que salga un poco de Spanglish y las diapositivas están en inglés y en castellano, así que pido disculpas ahora por eso. Yo les voy a contar un poco lo que estamos haciendo nosotros acá en el laboratorio. Principalmente lo que estamos ahora más enfocados es en entender las neuropatías de fibra fina, pero cómo enfermedades de la piel pueden producir estas neuropatías de fibra fina. Ahí está. Entonces, primero empezar por esto que ya todos estamos de acuerdo, pero por aquí partió un poco la idea, es de que la definición de dolor neuropático es un dolor que tiene que estar causado por una enfermedad o una lesión de alguna parte del sistema somatosensorial. Eso cambió, antes era el sistema del sistema somático, creo que era del sistema nervioso, y ahora es somatosensorial. Y la pregunta que fue cuando volví yo estuve harto tiempo en Londres y cuando volví a Chile empecé un nuevo proyecto y fue tratar de entender si es que las enfermedades de la piel podían afectar los terminales nerviosos, sensoriales que están en la piel y podía esto producir algún tipo de dolor o alguna neuropatía. Y esto solo yo creo que ahora ya está un poco de sobra a esta altura, ¿cierto? Pero siempre la tengo puesta por si acaso, de recordar que la piel está inervada tanto por fibras gruesas, mielinizadas, que son principalmente las del tacto, las de la presión, y las fibras C, los no mielinizados, y las A delta, que son finamente mielinizados. Y que solamente las fibras C y las fibras A delta solamente las fibras no mielinizadas atraviesan el borde dermoepidérmico, pasan hacia la epidermis. Muchas son fibras C, pero también hay fibras A delta que pierden la mielina cuando atraviesan hacia la epidermis. Y el diagnóstico, o por definición, una neuropatía de fibra fina, afecta solamente las fibras finas, ¿cierto? Las fibras C o las fibras A delta. En estos casos, para hacer un diagnóstico de neuropatía de fibra fina, los estudios de conducción y la electromiografía tienen que ser normales, porque ya sabemos que eso solamente en fibra gruesa. Generalmente se presenta con disautonomía asociada, porque también las fibras eferentes simpáticas y parasimpáticas son fibras finas. Y para hacer el diagnóstico, según este paper que yo creo que todos usan mucho, de Giuseppe Leura y de su grupo, que fue publicado en Brain en el 2019, los criterios diagnósticos tienen que ser al menos 2 de estos 3. Uno es tener síntomas clínicos que tengan relación, ¿cierto?, con la neuropatía, que tengan una alteración en algún examen, y aquí hay un rango. Acá yo puse el test de cuantificación sensorial, pero si uno tuviera acceso, también la microneurografía podría ser mejor, ¿cierto? Pero alguna evaluación que indique que hay una disfunción de las fibras finas. Y el tercero tiene que ser una demostración anatómica de que hay una alteración en las fibras finas, y esto puede ser hecho con una biopsia de piel en que uno vea una reducción del intraepidermal nerve fiber density, de la densidad de fibras intraepidérmicas.
El perfil sensorial, por si acaso lo puse aquí, es el QST, como lo conocemos. Es un protocolo que fue definido por un grupo en Alemania, por el German Research Network, que básicamente es un... ¿dónde está? Acá. Tiene la gracia de ser una batería de exámenes que se repiten de la misma manera en todas partes del mundo, entonces sabemos que estamos haciendo lo mismo en todas partes. Y lo que buscamos es básicamente umbrales de detección térmica y de dolor por estímulo térmico. Y ahí vemos el Cold Detection Threshold, que es la detección al frío, la detección al calor, la detección a los cambios de temperatura, la detección al dolor por frío, la detección al dolor por calor. Y también en el SQST, esta batería de exámenes, también están los exámenes de test para buscar umbrales mecánicos. Entonces se ocupan los filamentos de von Frey para buscar el Mechanical Detection Threshold o el umbral de detección mecánica, y estos filamentos, los pinprick, que tienen fuerzas más altas y que nos dan el umbral de detección al dolor mecánico. Con estos pinprick también podemos hacer wind-up y otras cosas, pero finalmente sacamos estos que son... Ahí, no tengo puntero. Ah, sí, mejor con este, ¿no? Ahí. Acá están todos los tests que uno va haciendo, el umbral del frío, el umbral del calor, el umbral de dolor por frío, dolor por calor, etc. Y uno los va... hay valores de referencia que crearon este grupo, con los cuales uno puede comparar los datos de sus pacientes contra valores de referencia según edad y sexo de estos datos europeos. Y entonces así uno puede tener aquí este es el set score, que básicamente está el promedio de esa edad y sexo, ¿cierto? En cada uno de estos test. Es el 0 sería el promedio, y después uno ve 2 desviaciones estándar para arriba y para abajo, que es como el rango normal que uno debería encontrar a sus pacientes. Y lo otro que ocupamos, que puse ahí para hacer el diagnóstico de una neuropatía de fibra fina, es ver las biopsias de piel. Acá hay protocolos bien definidos en que se toman biopsias de 3 milímetros generalmente, y hay lugares del cuerpo donde hay valores de referencia, ¿ya? En que se han tomado montones de biopsias y se saben cuántas fibras debiesen haber según la edad y el sexo. O sea, tenemos un promedio y una desviación estándar. Y el sitio más utilizado es el 10 centímetros sobre el malleolo externo, pero también hay valores de referencia para otros lugares, como mostraba Nina antes, en la mano, ¿cierto? O en otras partes. Y esto uno saca la biopsia, es un proceso relativamente simple, bajo anestesia local, y se procesa y se marca con un marcador panneuronal, que marca todo lo que sea neurona, que se llama el PGP 9.5, y uno lo tiene que analizar según un protocolo bien establecido para poder comparar sus datos contra los valores de referencia. Acá este es uno de los papers, este es el de... este es uno de los papers donde están los datos de referencia, y aquí podemos ver una piel normal. Acá está el límite entre la dermis y la epidermis, este es el estratocornio, y aquí en negro está marcado con PGP lo que son las fibras sensoriales que van a ser en la piel, y aquí uno puede contar cuántas fibras hay en la epidermis. Y esto es un sujeto normal, y esto es un sujeto con una neuropatía de fibra fina, en que básicamente uno puede ver aquí la epidermis, la dermis, y no hay fibras en la epidermis. Las causas de las neuropatías de fibra fina que están descritas son varias, ¿cierto? Metabólicas, como la resistencia a la insulina, diabetes, el hipotiroidismo, el hipertrigliceridemia, inmunológicas, que vemos mucho síndrome de Sjögren, ¿cierto? O cualquier enfermedad autoinmune, en verdad, la falta de vitamina B12, o creo, hay algunos reportes y hemos visto varios casos de sobredosis de vitamina B6, también podrían producirlo. También hay causas tóxicas, quimioterapia, alcohol, ¿cierto? Infecciosas, genéticas, como escuchamos recién. Y nosotros estamos proponiendo que tal vez las enfermedades de la piel podrían producir una neuropatía de fibra fina secundaria, ¿ya? No como, o sea, en el fondo que al haber un daño en la piel podría producirse un daño en las fibras intraepidérmicas. Y esto lo empezamos estudiando primero con una enfermedad muy poco frecuente, muy rara, pero de un fenotipo muy extremo, ¿ya? En que se llama la epidermolysis bulosa recesiva distrófica, que es una enfermedad muy rara en que hay una mutación del gen del colágeno 7A1, y lo que pasa es que este colágeno ancla la epidermis a la dermis,
y cuando falta o está muy pocas cantidades, la epidermis se suelta de la dermis y se generan estas ampollas grandes que estamos viendo aquí, ¿cierto? En la histología, ahí se separa la epidermis de la dermis y uno ve estas heridas que son heridas extensas, una piel muy frágil, parece que es una enfermedad bastante severa. Esta enfermedad es rara, es difícil de ver estos pacientes, pero en Chile, tal vez producto de que el servicio público de salud no es tan bueno o lo que sea, hay una fundación que está en todos los otros países del mundo, pero aquí la fundación tiene un rol muy importante en el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes. Entonces la Fundación Debra, que es la que ve a estos pacientes, tiene la corte de todos los pacientes que existen en Chile y varios otros de Latinoamérica que viajan a Chile a tratarse en esta fundación. Entonces tenemos enriquecido un poco una corte con pacientes con epidermilosis bulosa que de otra manera hubiera sido muy difícil conseguir. Entonces reclutamos 29 pacientes con epidermilosis bulosa recesiva distrófica, que es una específica, y buscamos controles pareados por edad y sexo, y básicamente vimos que estos pacientes tenían dolor, ¿cierto? Esperable, y lo otro que a mí en ese entonces no se me ocurrió que iba a ser un tema, pero los pacientes lo relataban directamente, era prurito, mucho prurito también. Y el dolor en estos pacientes era, bueno, en el 90% tenían dolor todos los días. En la escala numérica era un dolor de 4 o 5, depende del paciente, depende del día. Y tenían dolor agudo, en las zonas de las heridas, ¿cierto? Pero también había muchos, por eso que partimos este estudio un poco, muchos pacientes que, aunque sus pies ya no estuvieran con heridas, en este caso aquí, en las zonas que estaban ya cicatrizadas, o aquí, por ejemplo, o en este pie que ya tiene una pseudo-sindactilia por la cicatriz retráctil, pero tiene mucho dolor y dolor que lo dicen como un dolor quemante, que arde, urente. Entonces, por eso dijimos, bueno, habrá algo en las fibras intraepidérmicas. Y entonces fuimos a ocupar cuestionarios de dolor neuropático que nos sirven como screening, ¿cierto? Y vimos que había muchos de estos pacientes que tenían que su dolor tenía características de dolor neuropático. Hicimos este test de cuantificación sensorial en que vimos la función de fibra fina y de fibra gruesa, porque aquí no ve los umbrales mecánicos también, y vimos que los pacientes comparados con los controles tenían esto que era bien importante, que era una disminución o una hipoestesia, una disminución en los umbrales al frío y al calor, y el cambio de temperatura. Al dolor no había cambio. Esto de aquí, es la puntuación, el Mechanical Pain Sensitivity, es la puntuación que los pacientes le ponen a un estímulo doloroso. Si uno hace un estímulo que es justo supraumbral, o sea, doloroso, pero mínimamente doloroso, el paciente tiene que decir cuánto le duele del 0 al 100, ¿ya? Y tuvimos esto que es bien curioso. Los pacientes lo tenían bastante alterado, pero uno esperaría, porque además de estos dolores en los pies, tienen también ciertas heridas y mucha sensibilización central. Pero los controles sanos en Chile también tienen un MPS bastante elevado. De hecho, ahí estos números ya los hemos ido aumentando. Ya tenemos como 100 y algo, creo, de pacientes de controles con QST, y es alrededor de 2 desviaciones estándar sobre el promedio de los datos de referencia europeos, ¿ya? Queriendo decir que, no sé por qué, pero en Chile la gente le pone notas más altas al dolor. Y esto ha sido visto también en otros países también, así que estamos todavía juntando datos y tratando de entender qué significa. Y cuando miramos la piel de estos pacientes, les tomamos biopsia de piel. Este es un control sano en que uno puede ver, aquí está el PGP 9.5 y se pueden ver las fibras cruzando. Todas estas flechitas apuntan donde las fibras cruzan de la dermis hacia la epidermis. Y en los pacientes con epidermilosis bulosa, de hecho, esta era una piel supuestamente sana y uno puede ver que ya se están formando aquí, en algunas partes habían separaciones entre la epidermis y la dermis, se separan muy fácilmente. Y vimos que no tenían casi nada de fibra, o sea, nada de fibra en la epidermis, básicamente. Esto lo analizamos y había efectivamente una diferencia significativa. Y lo que fue interesante que el fenotipo de esta enfermedad cambia, a pesar de que el mismo gen se expresa muy diferentemente en cada uno de los pacientes. Unos son muy severos, otros mucho menos severos. Y uno hace este score de severidad que está hecho para este tipo de pacientes, y uno puede ver que la cantidad de fibras en la epidermis se correlaciona con la severidad de la enfermedad, de la epidermilosis bulosa.
Entonces, en ese minuto ocupamos el NUPSIC Grading System, que nos hace ver si el dolor es probable, posible o definitivo, esto como dijo Nina antes, y básicamente teníamos el diagnóstico definitivo del 60% de los pacientes tenían dolor neuropático, un diagnóstico definitivo. Otros no llegamos al diagnóstico definitivo porque no pudimos hacerle biopsia, porque no todos estos pacientes aceptan en la biopsia, pero teníamos un diagnóstico probable. Entonces fuimos ahora a una enfermedad distinta, que es justo lo opuesto, una enfermedad muy común en la población, pero muy sucia, si uno quiere. No sabemos cuál es la genética, no sabemos si es el medio ambiente, no tenemos idea por qué es. En esta enfermedad del líquen simple crónico, que básicamente es una liquenificación crónica de la piel, pueden venir por varias razones, pero finalmente se presenta como estas áreas de piel seca, descamativa, ¿cierto? Y hipertrófica, eso es lo más importante. Y la gente se rasca, es lo que más... el síntoma principal es el prurito, más que nada. Y se ocupan diversos tratamientos, ¿cierto? Tópicos o no tópicos, sistémicos, y tienen poca efectividad. Entonces lo que hicimos fue reclutar una corte de pacientes con esta enfermedad, con líquen. Aquí los controles eran los mismos pacientes, pero en la zona sana de la piel. Y lo que encontramos es que efectivamente tenían, ¿cierto? Prurito, que era muy similar al dolor que encontramos en los pacientes, y al prurito que encontramos en los pacientes con epidermolysis bullosa. Y, aquí se me olvidó ponerlo, pero cuando les preguntamos por dolor, estos pacientes refieren dolor que quema, urente, pero el síntoma que los lleva a consultar es el prurito, no el dolor. Les hicimos un test de cuantificación térmica y esta vez comparamos el lado de la lesión contra el lado control. Tratamos de buscar pacientes, como hay tantos pacientes aquí, es más fácil encontrar pacientes, así que tratamos de encontrar pacientes que fueran mejores un poco para nuestro estudio, porque podíamos ocupar lesión versus control. Y aquí podemos ver que en el lado lesionado, en el test de cuantificación sensorial, podemos ver que tenían una hipoestesia en todas las partes térmicas, ¿cierto? De detección al frío, detección al calor y detección a los cambios de temperatura. Y de nuevo aquí creo que tenemos el MPS por acá arriba, en ambos sitios en el fondo. Le hicimos biopsia de piel y aquí en la biopsia de piel uno encuentra algo bien distinto, no se ve muy bien, pero hay una hipertrofia de la epidermis, ¿ya? Y está liquenificada, que tiene una distinta apariencia, pero uno puede cuantificar igual las fibras intraepidérmicas y encontramos que había una disminución respecto al lado contralateral o al lado sano, ¿ya? También miramos las fibras dérmicas, pensando que podría haber como esta morfología de la piel es tan distinta, pero en la dermis no había diferencia. Entonces, ocupando de nuevo este mismo sistema, también nos dimos cuenta, aquí no puse los números, pero que una gran proporción de nuestros pacientes tenían un diagnóstico de dolor neuropático definitivo, aunque ahí más que dolor, uno podría decir dolor/prurito, porque no sé cuál es el más importante, si el prurito o el dolor. Y con la maca, que no está por aquí hoy día, no sé, se nos perdió, empezamos a estudiar otra enfermedad de la piel. La maca llegó al laboratorio porque ella quería estudiar dermatitis atópica, que es una enfermedad muy común de la piel, ¿cierto? Más común en niños, pero también hay muchos adultos con dermatitis atópica y que se supone es un tipo de eczema de la piel, se supone que es muy inflamatorio y se supone que es una reacción alérgica en la piel. Y provoca principalmente prurito, pero también, si uno pregunta, también eritema y dolor. Y lo que hizo la maca fue ir a mirar también con el test de cuantificación sensorial en las áreas lesionadas contra las no lesionadas. Aquí nuestro rango de pacientes cada vez estábamos menos puristas, ¿cierto? Con los pacientes con epidermolysis bullosa era una corte muy específica, muy pura, con un mismo fenotipo. El líquen era más variable y esto mucho más variable. Entonces aquí encontramos cierta disminución que no fue significativa en los umbrales de calor, pero sí en el frío. Había cierta diferencia. Y de nuevo el MPS por allá arriba, como siempre nos sale. Le miramos la piel también con biopsia y encontramos que efectivamente el lado... aquí tenemos controles sanos y lado lesionado versus lado no lesional.
Y aquí tenemos una heterogeneidad mucho mayor, pero también encontramos una diferencia entre el lado lesionado y no lesionado. Y el lado lesionado, en el fondo, comparado con los controles o con los controles de referencia, no todos, pero muchos de estos pacientes cumplían con criterios de neuropatía de fibra fina. Entonces, también usando este esquema llegamos a algunos que sí tenían, que no tenían o que eran probables. Y ahí entonces viene la segunda parte del estudio, en que tratamos de entender ahora qué es lo que está pasando. Básicamente, si está en la piel, que está, ¿cierto?, inervada por todas estas fibras, esto es una súper simplificación, que serían fibras C, fibras A delta, ¿cierto?, y que llegan hacia la epidermis. Hay un daño, porque uno se quemó, se pegó, se hizo una ampolla de epidermosis bullosa o lo que sea, y normalmente lo que pasa es que los queratinocitos empiezan a crecer y secretan factores o algo, ¿cierto?, y las células inflamatorias que llegan acá, que hacen que esta fibra de nuevo regenere y de nuevo se vuelva a poner en su lugar. Pero en estas enfermedades de la piel, por alguna razón, esto no está ocurriendo. Regenera la epidermis, pero no regenera las fibras en la piel. Entonces, esto es súper teórico para postular a un fondo, ¿cierto? Y decimos ya, pensar, ¿qué es lo que estará pasando si es que no están regenerando? Puede ser que haya una degeneración que esté ocurriendo todo el tiempo activa, ¿cierto? O puede ser que haya una falla en la reinervación, ¿ya? Vamos a mirar un poquito de ambos. Ay, perdón, eso no hay que ver ahí. Acá. Primero, ¿qué evidencia tenemos sobre que haya una denervación o una degeneración activa? Muy poquito, pero tenemos alguna evidencia. Los pacientes con líquen, lo que hicimos fue súper sencillo, poner un parche de lidocaína en la zona de la lesión, porque estas lesiones no son como las de la dermatitis, que son muy eritematosas e inflamatorias, las del líquen son más bien secas, entonces uno puede poner parches de lidocaína, y eso hace que esa piel se anestesia, ¿cierto? Y también está cubierta, igual usamos unos parches de silicona como control, pero básicamente el parche de lidocaína tiene la gracia de que anestesia y protege, y se pone por 12 horas, lo usamos por un mes en estos pacientes, y acá está el lado control, este es antes del tratamiento con el parche, y esto después del tratamiento con el parche, y esto en otro paciente después del tratamiento con placebo. Y lo que vimos es que controlando el rascado, ¿cierto?, ya sea porque no sienten la picazón o porque está protegida la piel, después de un mes logramos recuperar algunas de estas fibras intraepidérmicas. O sea, en este caso puede ser de que el daño mecánico está produciendo una denervación activa, está todo el rato produciendo. Y lo otro era el daño inflamatorio, principalmente en estas otras enfermedades que son más inflamatorias como la dermatitis atópica, ¿cierto?, o la epidermosis bullosa, la miramos en este caso. Aquí tenemos muy poquita evidencia, esto es, estamos trabajando en eso, pero todavía no tenemos. Estos son explantes de DRG, de ganglio de la raíz dorsal, de ratas. Y si uno pone el contenido de las ampollas que tienen los pacientes con epidermosis bullosa, tienen unas ampollas que son bien inflamatorias, ¿cierto? Hay muchas interleuquinas y todo, y uno pone ese contenido en estas neuronas sensoriales, y como control, esto es muy preliminar todavía, pero como control estábamos usando plasma fresco congelado, y vemos que al aumentar, en el fondo, la concentración del contenido de las ampollas en el medio que estamos cultivando las neuronas, se produce no sabemos si todavía si es una retracción o que no siguen creciendo estos DRG, pero algo le está pasando con este contenido inflamatorio. Entonces, es por una parte que todavía no me he estudiado mucho, pero hay varias líneas que uno podría seguir ir a mirar si hay o no hay una denervación activa. Y por otro lado, lo que sí hemos trabajado más es, si es que hubiese una reinervación fallida. Esa es como la otra opción, ¿cierto? Y sabemos que si uno ahí está este paper bien bonito, en que hacen una biopsia de piel, ¿ya?, y después van viendo, pobres pacientes, en que sujetos sanos, les toman biopsia nuevamente de la zona donde le tomaron biopsia para ver cómo va regenerando la piel y cómo regeneran estas fibras. Y básicamente a partir de un mes empieza a haber cierta regeneración, y principalmente a los 70, 90 días uno ya empieza a ver esto, que en la zona denervada
Lo primero que ocurre es que empiezan a crecer colaterales desde las zonas aledañas a la lesión, y después las fibras que estaban aquí, que fueron lesionadas, empiezan a crecer también y a reinervar esa parte. Entonces dijimos, bueno, ¿qué será lo que está pasando? Porque, ¿qué factores hacen que estas fibras puedan regenerar? Entonces, uno inmediatamente, ¿cierto?, se acuerda de los factores neurotróficos, y como Jordi nos contó, que hay algunos nociceptores que son dependientes de GNF y otros que son dependientes de NGF. Fuimos a mirar entonces factores de crecimiento y sus receptores. Y la Paula, que sí está por aquí, hizo todo este trabajo que les voy a mostrar ahora. Y básicamente lo que hicimos fue sacar una biopsia de piel, y tenemos datos de 2 días y datos de 10 días, todavía estamos viendo cuál es el mejor, pero vamos a tomar una muestra de, perdón, la primera no, primero partimos con biopsia, pero después decidimos que era mejor hacer una lesión, ¿ya? Una lesión inflamatoria, y a los 2 o 10 días tomar una biopsia para ir a ver esa parte que fue lesionada. Y lo que encontramos es que esto es qPCR, y vimos, estos son los controles sanos, en que es comparado contra piel sana. Entonces tomamos piel sana, hicimos aquí el scratch, y a los 10 días tomamos una muestra del scratch. Le comparamos la piel sana, o sea, antes del scratch, contra después del scratch. Y lo que vimos es que había un aumento de factores neurotróficos, vimos varios, como era qPCR, vimos GDNF, NGF, BDNF, NT3, NT3 4,5, y básicamente lo que encontramos es que el GNF y el NGF aumentan su expresión, esto es qPCR, después de haber hecho una lesión, comparado con el sano. Y también miramos los receptores, esto todavía estamos trabajando para ampliar el N, porque no encontramos gran cambio, excepto que el TRAC-A, que es el receptor de NGF, aumentaba, pero no en forma estadísticamente significativa, había mucha variabilidad. Y después hicimos también, la Paula fue a medir con una ELISA para ir a medir efectivamente la proteína de NGF y de GNF antes y después de la lesión, y encontramos que había un aumento en los 2 factores neurotróficos. Y la Paula hizo también inmunohistoquímica de esta piel para ver de dónde venía o dónde podíamos ubicar estos factores. Esta inmunohistoquímica es difícil, fue en verdad un revisor el que nos pidió esto, pero creo que igual muestra un poco que esta es la piel sana, esta es la piel antes de la lesión, después de la lesión, y en verde está el NGF y aquí en verde está el GNF. Se uno puede ver que hay un aumento en la expresión de NGF y GNF, principalmente en la epidermis. Y fuimos a ver qué pasaba con los pacientes estos son epidermilosis bulosa de vuelta. Y lo que nos dimos cuenta es que estos pacientes con epidermilosis bulosa, después de la lesión, no aumentaban GNF ni NGF como aumentaban los pacientes sanos. Y eso lo corroboramos también con ELISA, ¿cierto? Y con la inmunohistoquímica después para mostrar la localización. Entonces nos fuimos a mirar los queratinocitos, y aquí la Paula ha hecho un gran trabajo en cultivar queratinocitos humanos, queratinocitos primarios, y lo que estábamos haciendo es sacar estos queratinocitos, cultivarlos, y necesitábamos también hacerles una lesión para estimularlos a que producieran factores neurotróficos. Y al hacer este scratch, después fuimos a medir cuánto GDNF y cuánto NGF secretaban. Y aquí en azul están los queratinocitos de los pacientes sanos, que en el fondo, después de los días de haberle hecho el scratch, aumenta la expresión de GDNF y de NGF, como lo que hemos visto en la piel, pero ahora in vitro. Y vimos que los queratinocitos de los pacientes con epidermilosis bulosa no tenían esa capacidad de responder frente al scratch, no aumentaban los factores neurotróficos. Y después fuimos a poner este medio de cultivo que sacamos en estos tiempos, lo fuimos a poner en estos explantes de DRGs para ver qué pasaba con las neuronas sensoriales, y efectivamente vimos que entre más días después de la lesión habían pasado, esto medio condicionado era más facilitatorio de regeneración. En cambio, los queratinocitos, el medio condicionado de los queratinocitos de los pacientes con epidermilosis bulosa no tenían la capacidad de hacer regenerar las neuronas sensoriales. Entonces ahí empezó un trabajo para ir a ver agonistas, para tratar de hacer un poco de... Bueno, uno pensaría, ¿puedo tratar a estos pacientes entonces, a los con epidermilosis bulosa, por ejemplo, con NGF o GDNF directamente? Que es un poco contrario a lo que uno piensa, porque el NGF sabemos que produce dolor, pero también quiero que regeneren esa fibra.
Entonces, pero el NGF son poco estables y queríamos un tratamiento tópico, así que encontramos estas moléculas mejor que son agonistas de los receptores de NGF y agonistas del receptor de GDNF, que son mucho más estables y que se pueden usar más fácilmente. Primero hicimos estudios in vitro en que vimos que efectivamente estos agonistas, acá está están los explantes de DRG y uno puede ver cuando les pone NGF cómo crece, cuando les pone GNF y NGF, los dos juntos crecen un montón. Y si uno ocupa los agonistas, en este caso tuvimos que ocuparlos los dos juntos, no tenemos los datos por separado, pero vimos que también producían un efecto similar a usar el GNF y el NGF juntos. O sea, la molécula en sí, que estas moléculas, que estos polipéptidos que son más útiles para usar, no en clínica, pero en los modelos animales al menos. Y aquí también la Paula estudió, eso era cuando los DRG crecen solos, ¿cierto? Cuando uno los pone en una placa, pero también hicimos modelos de axotomía o de cortar los axones in vitro en estas cámaras de microfluido y la Paula vio también que en el fondo lo que esperábamos, que los factores neurotróficos provocaban una mayor regeneración y que estos péptidos juntos también provocaban una mayor regeneración muy similar a la de los factores neurotróficos. Entonces, y la Paula, como quiere ser bien segura, lo hizo también eso eran DRGs embrionarios, y ahora las quiso hacer en DRGs de ratones adultos, y también vio resultados muy similares. Y la Paula se fue a Oxford a hacer una pasantía con David Bennett, y allá hizo iPSCs, estas células pluripotenciales derivadas, inducidas, y que son transformadas a neuronas sensoriales, y en esas neuronas, trabajando con Alex Clark y después con los que quedaron en el laboratorio, primero trató el GDNF, que obviamente que el GDNF estaba siempre en los cultivos, y eso producía un aumento de las ramificaciones de esta neurona, pero si es que ocupa este polipéptido, también veíamos el mismo resultado. Nos falta el gambonic amide, que ese todavía no lo hemos, por un problema que tuvimos con tener el químico allá, no lo alcanzamos a hacer, pero probablemente tenga un efecto bastante similar. Y estas son neuronas sensoriales humanas. Y entonces ahí fuimos a mirar, esto lo hicimos todo en epidemiolosis bulosa, porque hay un modelo animal de epidemiolosis bulosa que habíamos recién caracterizado. Tienen una mutación en el colágeno 7A1, que es el mismo que tienen nuestros pacientes en Chile, y básicamente lo que nosotros fuimos a ver cómo estos ratoncitos, que son un poco más chicos y tienen bastante similares, características similares a los pacientes, vimos que efectivamente también hacían una neuropatía de fibra fina, no al nacer, no cuando son recién chiquititos, sino que cuando ya llevan por lo menos 2-3 meses. Y lo que encontramos en esa edad es que tenían efectivamente una reducción de las fibras intraepidérmicas y una hipoestesia al calor, básicamente. Y acá está la fibra intraepidérmica, los controles y de los ratones con RDB. Y entonces en estos animales la Paula fue a probar qué pasaba si es que hacíamos una aplicación tópica, les poníamos estos agonistas de NGF y GDNF. Y básicamente acá están, estos son dos test térmicos, esta es la latencia o el Hagrave test, en que uno pone un láser en la patita y ve cuánto se demora en sacar la extremidad. Y acá estos son los círculos abiertos, son los animales wild type que recibieron vehículos. No pusimos los animales wild type que recibieron los agonistas porque ya no nos cabía mucho en el gráfico, pero eran iguales. Así que después tenemos acá en rosado los animales con la mutación, ¿cierto? O sea, con la epidemiolosis bulosa que recibieron vehículos, y en rojo los animales con la epidemiolosis bulosa que recibieron los agonistas, los dos agonistas juntos. Y básicamente vemos que aquí empezamos a poner esta crema, que hay que ponerla diaria, todos los días, en vaselina básicamente, los agonistas en vaselina, y vamos viendo los días después de haber empezado a aplicar la crema, y vemos que obviamente que los animales con la mutación tenían una latencia mucho mayor que los wild type, porque tenían hiposensibilidad térmica, pero con el tiempo, al aplicar la lesión, empieza que estos rojos empiezan a bajar
y se parecen mucho a los wild type. Estos fueron los tratados con los agonistas, en cambio los otros siguen siendo hiposensibles, no tienen esta sensibilidad térmica. Y pasó muy similar en un test que hacemos de, ponemos dos plaquitas, una placa a 50 grados, la otra a temperatura ambiente, y el animal es libre de caminar por las dos placas. Los animales normalmente cuando caminan hacia los dos lados, ¿cierto? Y cuando ven que esta placa está caliente a 50 grados, se van. Y estos son acá están los wild type, que están 10% del tiempo en la placa caliente, ¿cierto? Pero los animales con la epidermilosis bulosa, como no sentían el calor y ese dolor por calor, se quedaban más tiempo en la placa caliente. Pero con el tiempo, con el tratamiento, vimos que había una reducción de esta hiposensibilidad. Y si vamos a mirar la piel de estos animales, vimos efectivamente que, bueno, los animales, como ya hemos visto, ¿cierto?, con la mutación, tratados con vehículos, tenían una reducción de las fibras intraepidérmicas, y si los tratamos con la crema de los agonistas, tenían de nuevo una reinervación. Eso es lo que estamos ahora, en el fondo, lo que hemos visto ya con este modelo de la piel, que al menos en las epidermilosis bulosa, al parecer, sí lo que ocurre es que faltan factores neurotróficos y sí los podemos en el fondo dar como tratamiento tópico y podemos lograr una reinervación. Ahora, que eso signifique que los pacientes vayan a tener menos dolor o menos prurito, todavía no sabemos. Esto es solamente los animales, en el fondo. Y lo otro que puede estar causando una falta de la regeneración o una regeneración fallida, ¿cierto? Uno es la falta de factores de regeneración, pero la otra también es que puede haber un aumento en los factores de repulsión que impidan que estos axones crezcan hasta esta zona dañada. Y ahí no tenemos solamente unos muy pocos datos preliminares en que miramos la semaforina 3A y vimos que había un aumento, ¿ya?, de la semaforina 3A en los pacientes con epidermilosis bulosa comparado con los controles. Pero ahora estamos tratando de investigar todos estos distintos factores que se han visto en otros estudios que podrían estar produciendo una repulsión de algunas de estas fibras. Así que eso todavía lo estamos trabajando. Entonces, en conclusión, básicamente, lo que sabemos hasta ahora es que las enfermedades de la piel que afectan, ¿cierto?, la epidermis principalmente, podrían producir una neuropatía de fibra fina. Yo la llamo secundaria porque en el fondo no es que los axones estén enfermos, sino que es el medio ambiente donde están esos axones hacen que el axón degenere o no pueda regenerar. En epidermilosis bulosa al menos sabemos que los queratinocitos, que el problema aquí es que los queratinocitos no responden secretando factores neurotróficos como debieran. O sea, probablemente son queratinocitos que han ido cambiando mucho su fenotipo y ya no son capaces de adaptarse a un daño y ya no producen los factores neurotróficos necesarios para producir una regeneración. Encontramos que estos agonistas del receptor del TRAC-A y del receptor de GDNF pueden imitar los efectos de los factores neurotróficos, que normalmente son secretados por los queratinocitos, pareciera ser, induciendo una regeneración axonal in vitro y en los modelos animales también. Y todavía nos falta mucho más trabajo para entender, ¿cierto?, los mecanismos de estas neuropatías de fibras finas secundarias a daños de la piel. Y con esto agradecer, bueno, a todos los que han hecho los trabajos, ¿cierto? Aquí está súper borrado, pero es la gente del lab, los que me faltan, el -PAIN, que es el núcleo donde estábamos trabajando, y a mis colaboradores, que Fernando, que estaba acá en la mañana, que es el que nos ayuda mucho con las muestras clínicas, David Bennett en Oxford, y la Ignacia, que trabaja en la Fundación Debra y ahora está trabajando acá en la universidad también, así que tenemos muchas colaboraciones. Eso, muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Aquí o de allá. Hola, gracias por la presentación. No quería saber principalmente si es que sabes si ocurre algo parecido en los pacientes gran quemados, donde existe esta afección también de estas capas de la piel, o en caso de pacientes con injertos dermoepidérmicos también. Sí,
Gracias por la pregunta. Sí, esa es otra de las patologías de la piel que tenemos pendientes. Para este proyecto no la puse porque era demasiado ambicioso y además que hay también mucha variabilidad. Entonces al principio me quería quedar con enfermedades que fueran como muy puras, muy limpias, y ahora nos hemos ido ampliando y claramente los quemados y los injertos son lo que nos falta ir a mirar. Hemos empezado, pero no tengo nada todavía que mostrar. Gracias, muy interesante. Dos preguntas desconexas. La primera es, ¿habría algún valor en mirar la reacción del flare? Los axon reflex ahí, ver con laser Doppler o con thermography, ver si hay una alteración en el líquen, probablemente más que en el otro. Esta es una pregunta. Y la otra es, hay otra condición que también es relativamente frecuente, yo no sé en Chile, pero en Inglaterra es bastante frecuente, es lo que llaman non-freezing cold injury. Son estos soldados que se están haciendo maniobras durante 3 o 4 días y que probablemente lo que hacen es una pequeña congelación de las capas más distales de la piel y eso probablemente daña los terminales ahí. Yo no sé, en Chile igual, teniendo los Andes aquí, los soldados también hacen esto y lo tenéis. Pero creo que es un modelo bastante interesante este también. Sí, bueno, partiendo por la segunda, sí, esos daños es bien interesante porque además no es congelado, sino que es a temperaturas mucho más altas que cero. Aquí en la cordillera de los Andes yo creo que tenemos más cercano a cero que en Escocia, donde eran estos soldados. Pero sí sería bien interesante también como un modelo, que en el fondo, entendemos que por el frío o por lo que sea se produce esta degeneración de las fibras, pero ¿por qué no regeneran después de que el frío o la lesión desaparecen? Y eso yo creo que es bien interesante y tenemos que empezar a mirar mejor las comunicaciones de los queratinocitos con estas fibras intraepidérmicas y por qué a veces son tan supportive y a veces dejan de serlo, en el fondo. Entonces esto es como una primera aproximación de una enfermedad bien blanco y negro, en el fondo la piel mielocepulosa es algo bien grave, bien severo versus controles. Ahora, ¿qué va a pasar en líquen, dermatitis, quemado? Que ahí tenemos más grises o enfermedades como este congelamiento. Va a ser bien interesante y viendo cómo se comportan diferencialmente los queratinocitos. Así que eso queda harto por hacer todavía ahí. Y lo del flare, la respuesta sería bien interesante para ver un poco la funcionalidad de estos axones también. O sea, están dañados, están retraídos, pero no se han muerto los cuerpos neuronales, están en DRG y están vivos todavía. Y bueno, y lo otro que queríamos ir a ver es la funcionalidad con microneurografía, por ejemplo. El problema es que con epimelosupulosa tienen una piel muy hipertrófica, una liquenificación bien importante, entonces encontrar un nervio ahí va a ser difícil y ver una respuesta de una neuroinflamación también, porque hay una inflamación de base. Entonces tenemos que buscar algún modelo más preciso tal vez para poder entender mejor eso. Lo del flare lo decía porque a veces no sabes lo que es primero, ¿sabes? El huevo o la gallina. Claro. Con la epidermolisis bullosa es claro, probablemente lo que es lo primero. Pero con el líquen sí. O con los síndromes de activación de mast cells, right? Que están bajo control las mast cells del sistema nervioso periférico. O sea, a lo mejor lo que tienen son neuropatías que después inducen secundariamente un daño en la piel, más que la piel induciendo la neuropatía después, ¿sabes? Exactamente, sí. Eso no, bueno, en la epidermolosupulosa, por último, por eso que yo quería compartir con algo así como tan claro, porque sabemos que hay un daño en la piel. Estudiamos a estos pacientes también en el sistema nervioso periférico, hicimos estudios de conducción nerviosa, hicimos algunos estudios de disautonómico, o sea, de sistema autonómico, y eso estaba todo normal. Entonces, por lo menos creemos que el sistema nervioso periférico debiera estar intacto y este es un problema secundario, en el fondo, al daño de la piel. Pero probablemente hay muchos otros casos que al revés, es que el primario es la neuropatía, que como es de fibra pequeña no se ve hasta que no hace estos otros síntomas. Entonces, pero con el líquen fue bien sorprendente que nos fue súper bien con el parche de lidocaína, que en el fondo, no sé, tal vez la lidocaína tuvo un efecto local, regenerativo de la fibra, no creo, yo creo que más bien un efecto protector al impedir o al disminuir
Yo me lo imagino que son como actividad espontánea, ya sea de las fibras pruriginérgicas o de las fibras de dolor, de los nociceptores, que hacen que la persona responda rascándose o yendo a tocarse. Y entonces, al impedir eso, al bloquear este círculo vicioso, pudimos lograr tener un poco de regeneración. No es completa, pero fue un mes nomás de tratamiento. Así que, sí, bueno, complementando eso, porque mi pregunta va por otro lado, pero me pareció que en las biopsias que mostrabas del líquen, con la lidocaína también disminuye el grosor de disminuye. ¿no es cierto? O sea, Sí. probablemente, obviamente hay un cambio, quizás por el menos estímulo mecánico y mejora también el líquen. Es que no sabemos cuál es el huevo y la gallina, de nuevo, claro. Y lo que sí era mi pregunta, que también se va un poco saliendo, pido perdón, pero me salgo de la neurociencia y más a los queratinocitos que estabas mencionando tú, porque también me dio la impresión en las inmunos que mostraste de los factores neurotróficos y de la semaforina, que parecía ser como las capas más superficiales de los queratinocitos. Y yo me imagino que ustedes no lo han visto con tanto detalle, pero no sé si hay como subpoblaciones de queratinocitos de estos estudios de RNA-seq que estuvimos viendo, ¿no?, con respecto al cambio de la raíz dorsal, y que hayan, claro, que en el fondo, después de heridas repetidas, esté más representada una población quizás más, no sé, menos madura o algo así. Claro, sí, hay distintas poblaciones, obviamente, entre menos maduras y después los que al final terminan muriéndose en el estratocornio, ¿cierto? Que expresan distintas cosas. En este caso, las inmuno, yo por eso que estaba reticente al principio, no quería hacerlas, pero ya que el revisor nos pidió, las hicimos. Pero la inmuno pasa que el estratocornio y todos los queratinocitos más viejos, que se están ya por descamar, son muy pegotes, se les pega todo tipo de... Entonces... Si era en específico, no, ya me lo pensé. Sí, yo no me convenzo mucho de que sean las capas, no sé. Pero independiente de eso, si uno pensara que, o sea, lo que tú, bueno, sé que son preliminares, pero que los queratinocitos de los pacientes con epidermolisis bulosa dejan de expresar estos factores, eso probablemente no es una consecuencia genética de la ausencia de la genocidio, sino algo más quizás epigenético. ¿Y qué es? En el fondo, ¿hay algo que les pasa o a lo mejor son subpoblaciones que, no sé, que se empiezan a sobre representar con las heridas repetidas? Y que cambian un poco su fenotipo. O sea, se sabe que en epidermosis bulosa los fibroblastos pasan a ser miofibroblastos, que son bien diferentes en términos de expresión, de lo que secretan. Y probablemente los queratinocitos también pasa que en una situación crónica inflamatoria cambian su fenotipo. Claro, un M1, M2 que no puede... Hay otros estudios de regeneración de la piel, no sé, a lo mejor hay que mirar en esas como más... Sí, que todavía no lo tenemos muy claro por eso, pero sí, por ahí va. ¿En qué cambia el fenotipo de los queratinocitos, básicamente? Cambian de... Y había otra cosa que había dicho al principio, se me olvidó qué era. Ah, sí, lo de la piel gruesa y piel más delgada. Cuando vimos que con el parche de lidocaína se volvía a su grosor más normal la piel, vimos en los pacientes de la maca, que tenían alta diversidad, de los de dermatitis atópica, que tenían piel más gruesa, menos gruesa, y juntamos todos los datos y vimos que, en el fondo, la densidad de fibras intraepidérmicas se correlaciona muy bien con el grosor de la piel. Entre más gruesa la piel, menos fibras hay en la epidermis. Y eso, no tengo idea por qué será. Pero obviamente una piel más gruesa, claro, es más inflamatoria, probablemente, pero había una correlación muy, muy directa. Sí. Yo tengo dos preguntas. Una es del público, digamos, de los que están online, y es de la doctora María Jesús Mena. Obviamente te agradece la presentación, y si has evaluado de otra manera u otros mecanismos de regeneración en modelos animales, y si hay beneficio con el ejercicio en esos modelos. Sí, bueno, eso no lo hemos evaluado nosotros, pero como nos mostró Catherine hoy día, claro, el ejercicio tiene un efecto muy beneficioso. Yo creo que sí hay estudios de regeneración axonal, no me lo sé de memoria, pero yo creo que sí hay estudios de regeneración axonal, Nina puede saber, pero tal vez no. Pero regeneración axonal por ejercicio. Y en este caso, hasta ahora hemos mirado solamente en epidermosis bulosa. Queríamos empezar a mirar un modelo de dermatitis atópica, pero todavía no hemos partido, y ahí también queremos ir a mirar, en el fondo,
degeneración y regeneración. Y un poco yendo a la pregunta que hizo Jordi y ver un poco tu opinión, esa ya es mía, si es el huevo o la gallina, digamos, que es primero. Si pudiste ver fibra C en otros lugares que no sean piel, por ejemplo, microscopía confocal o algún otro modelo o alguna otra forma de llegar a la fibra C para saber si el daño es primario en la fibra C o si es piel y después la fibra. Es que eso no es tanto de la técnica, o sea, con la confocal uno ve lo mismo que con un microscopio. Al final uno Claro, ve casi pero lo ves mismo. fuera de la piel, digamos. ¿Ves si No, de pero, alguna o sea, manera es la fibra C la que está dañada de inicio? Esa es la pregunta, digamos. Ah, sí, en otros lugares que no sea en la piel. No hemos mirado otra inervación, podríamos mirar la córnea, pero es que la córnea también está dañada en la piel mielosa y bulosa, es difícil. Tendríamos que ir a mirar autonómicos, diferentes autonómicos, fibra C que no estuvieran en la piel, en el fondo. No lo hemos hecho todavía. Pero claro, podría ser algo que podríamos hacer, pero para resolver esta pregunta. Yo quiero buscar también cuáles son los mecanismos de cómo lo podemos, qué es lo que falta, qué es lo que sobra, un poco. Sí, por supuesto. Estaba pensando que otro modelo, que es una cosa que me ha intrigado durante muchos años y que además es muy prevalente, tendrías muchos, es la notalgia parestésica. Sí. La notalgia parestésica, tienes un patch de skin que pica, duele, pero es que además se hiperpigmenta. Claro. Y esto es debido a una lesión focal de una rama dorsal. Es un atrapamiento. Sí, es un atrapamiento nervioso, la notalgia. Es un atrapamiento nervioso. Esto también sería interesante de ver por la pigmentación y por el dolor y el prurito que tiene. Y además, la pigmentación te da exactamente el área, donde está la alteración. Y eso, claro. Es altamente prevalente. Y eso es interesante porque sería primariamente de la neurona, no de la piel. Aquí sería al revés, ¿no? El otro sentido. Sí, bien interesante, en verdad. Buen punto. Gracias. Ahí con notalgia hay algunos pacientes en tratamiento con lidocaína que tienen respuesta e incluso yo recuerdo haber escuchado alguno local con capsaicina. Sí, probablemente. Que sí. Tienen respuesta por lo menos inicial. Con la de la notalgia. Claro, si una neuropatía por entrapamiento debería haber. Pero ese es un buen modelo como para ver desde el otro lado. Claro, no desde la piel, sino que desde la neurona. Sí. Claro, exactamente. Voy a tratar de desarmar esa pregunta. Sí, gracias. ¿Listo? Buenísimo. Muchas gracias, Margarita. Bueno, lo dejo copar. Excelente. Very good. In keeping with the fact that there are some English speakers in the audience, and I actually prepared the presentation in English, I will deliver this lecture in that way. But of course, questions that later on you want to ask in Spanish, of course, I can address in that language as well. The second thing that you will find kind of puzzling is that the title of the presentation is different than what it looks in the program. That's something that I didn't do on purpose. We discussed this with the organizers in advance, and this was the type of talk that I was intending to deliver to you today, which I thought also was considering that most of the audience or a large proportion of the audience
listening to these lectures are physicians could have been more meaningful and perhaps interesting. My name is Pablo Urmovsky. I come from Buenos Aires, Argentina, working at the Institute of Research in Translational Medicine that belongs both to CONICET and Australia University. And I want to thank, of course, Margarita Calvo for the kind and generous invitation to come to Chile and deliver these lectures and also participate in these very remarkable and pioneering events in the area. And also to Grunenthal because of the sponsorship to make this trip possible for several of us. The title is kind of tries to be impactful. It's something that nowadays seems to be necessary to catch the attention. Of course, I'm not placing myself here as the owner of any truth. Just would like to point out a few observations about the field in the use of cannabis and cannabinoids with medicinal purposes under the light of the great ignorance that we still have within research areas and also in the medical attention of patients world. Let me see if it works. Yeah. The outline of this presentation is here, and I will move on with detailing all these different aspects, which will not be dealt with in terrible depth. The idea is to provide a message that is based on certain evidence, as current as it can be. Some will not be from the latest years, but it's reflecting what's currently understood in the field, and eventually then have opportunity to discuss upon this evidence. Yeah. What's society listening today? What's commonly understood when it comes to using cannabis for medical purposes? A large list, as you can see in this screen, that's probably too short already. You can find solutions to virtually any problem in your life consuming medical cannabis in one way or another. Now, what's the degree of evidence that is behind all these different conditions? Much smaller. With a certain degree of evidence, we know or we start to understand that pathologies like multiple sclerosis, nausea and vomiting as conditions, pain, which is the topic or the focus of attention in this summit, and seizures seem to respond to in some way or another. I mean this with, what I mean with this is with specific types of compounds containing specific active principles pertaining to the cannabis plant respond with a positive therapeutic outcome. Many of these other conditions and situations require a lot more evidence, so we really cannot tell that we understand all what's happening in these areas. Of course, the focus is here pain, and that's what we are going to talk about the rest of this talk. When in 2017 in Argentina, the discussion went to the point in which a law was approved for using medical cannabis only in the context of clinical research in the country, I was inquired as a scientist and a scientist working on pain to think about this and give my opinion about this. I put myself in front of you as a complete ignorant at the time and still today, maybe having read a little bit more than before. But this is what's happened in Argentina, as it happened in many other places in the world, I must say. And the natural thing for me was to go first and look for publications that were telling something about this. And the second thing I did is to compare it with other type or other family of analgesics or analgesic compounds that that have, of course, a very long history and certainly a lot of evidence. And as you can see, of course, opioids, when paired with the word pain in PubMed, produce over time a large amount of publications, which you can see here itemized based on if they are reviews, book chapters, clinical trials. In parentheses, these are well controlled, at least according to the literature. Then if you delve a little bit more, there will always be some mistakes, but at least
The idea was to create clinical trials that were well randomized, blinded, etc. And then original research, which is quite abundant as well, and meta-analysis which kind of address the situation and try to provide a clearer picture out of all the information that is available out there on a certain topic. Now, what happened when I did the same exercise using the word cannabinoids? The number of publications dropped dramatically, and a gap of knowledge starts to emerge from this picture. This gap doesn't reflect that cannabis is bad or is not useful or we should abandon the idea. It's just giving us a picture of which is the level of knowledge that we can call knowledge, influencing decisions that later on will impact the people. If you're a physician, but also because all this information is going out there and being read by anyone with or without medical or scientific knowledge, also society. So it's important to have this picture in mind to try to understand how much we have ahead. Another important reason is that it's very difficult to work with cannabis in the lab. Still today, with a lot more flexibility, it's not that easy to get these compounds in the lab and work with animals or test them in patients for a good number of reasons that we can discuss later on. All right. I will go rather quick now to introduce to those that maybe are not so familiar with the field, what are we talking about here when we say cannabis, and also something that is associated to it, which is the endocannabinoid system, and some other concepts that may be important. On the one hand, cannabis is a plant. It's a plant that has varieties, as they are. I'm sorry, I'm struggling still with the pointer. In parentheses, these different varieties of cannabis, sativa, indica, ruderalis, which will have different concentrations of the active ingredients in each of them. They could be the complete part or complete parts of the plant, or very specifically oils or substance obtained from the flowers or the leaves. Even you can extract certain of some of these compounds or active ingredients from the roots of the plant, but certainly not with the same efficiency, neither abundance. The flowers will always contain the largest amount of the active ingredients and many other ingredients we will talk about soon in the plant. Well, actually, there it says there are more than 500 chemical compounds, including terpenes, flavonoids, and phytocannabinoids. The phytocannabinoids being kind of the focus of attention because these are the active ingredients, and particular THC, which is the phytocannabinoid that induces the high when you are consuming cannabis for recreational purposes. The cannabinoids refers to compounds that are obtained from the plant, and these could be natural or phytocannabinoids. There are more than 180, but the two main ones that most people will be discussing and addressing also in the lab, in the majority of times, are THC, tetrahydrocannabinol, or cannabidiol, CBD. We'll refer to them as THC and CBD from now on. But then they can also be synthetic or semi-synthetic, like dronabinol or nabilon, dronabinol or nabilon is in Spanish, that I forgot the type. And a lot of the research that was kind of dedicated to understand the plant and its compounds, but a few other kind of more neurobiological components that I will describe soon, are due to the work of one man that's very significant. He comes from Israel. He passed away recently, actually last year, Dr. Raphael Mechoulam. This was a visionary, a pioneer, and he really dedicated a lot of time to show actually why do we react to exogenous cannabinoids. And the story is very similar as with opioids. We knew that opioids were having an action on our body, but it took some time until we realized that we actually had to study our own bodies to understand what was the cause of this reaction and find that we actually have something that is called the endogenous opioid system,
and in the case of this present lecture, also an endogenous cannabinoids system or endocannabinoid system. So this is a pre-existing system in our bodies that is comprised by a number of elements. This is depicting a synaptic environment with a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, and is showing already certain components that pertain to the endogenous or endogenous cannabinoids or endocannabinoids, in this case, anandamide and 2-AG, which are produced by the postsynaptic end. This is kind of showing a very classical example within the spinal cord, and the postsynaptic neuron may be a projection neuron or an interneuron in the postsynaptic cleft involved in the transmission of pain. And here you have a primary afferent neuron or a presynaptic neuron that is expressing a variety of receptors, including CB1, CB2, but also other receptors that may be co-expressed in the same terminal that will also react to cannabinoids. So there are many things already said in this image which indicate that when we are talking about, as a neurotransmitter, endocannabinoids, they have the capacity not only to activate specifically related receptors to that type of ligand, but also in a more promiscuous way with TRPV1 or GPRI55 or even some serotonin receptors. In addition to this, of course, you will have a metabolic environment that will be involved in the synthesis of these ligands, but also in the catabolism that will basically break down these different components. And what's interesting here is that the activity in the primary afferent neuron actually drives the synthesis and release of these endogenous ligands that will then act over the primary afferent neuron. So it sounds a lot like a system that actually is there to act as a brake. When the activity of the primary afferent neuron is too much, it's actually giving a signal to the postsynaptic neuron to release endogenous cannabinoids and depress the activity of the primary afferent neuron on the basis that the activation of these receptors will actually reduce the activity of those primary afferent neurons. So there are many members in this system which I already mentioned. There are ligands, which I described already with some detail. The neurotransmission is retrograde. The action of endocannabinoids is short in duration. They have a very quick recapture and degradation, which probably is a good thing for a system that is acting in this way, not to make it such a sustained event over time. CB1 and CB2 are present in neurons, but they can also be present in glia. They are 7 transmembrane receptors coupled or associated with inhibitory mechanisms or intracellular pathways that will actually reduce the activity of the cells that express the receptors. Well, CB1 inhibits the activity of adenylate cyclase, inhibits the activity of calcium channels that are important in the actual release of excitatory neurotransmitters from the primary afferents that are kind of activated or overactivated by a painful situation. So these are all good news, and activates potassium channels. The CB2 is maybe more restricted in action, but will also act on the inhibition of adenylate cyclase. 2-AG, which is one of the endogenous cannabinoids I mentioned, will act on CB1, CB2, and GPR55 receptors, and anandamide will act on all those receptors, and in addition, TRPV1. I will pass this a little bit faster. Maybe one thing to say is that CB2, which is shown here as an agonist of the serotonin type 1A receptor, inhibitor of one of the enzymes involved in the degradation of endogenous cannabinoids and TRPV1, is also an allosteric modulator of CB1 receptor. So
Why do I tell you all these things? To show you that this is not a very selective, specific mechanism that is leading the actions of cannabinoids. And that's an important piece of information because it will tell a lot about the apparent good actions that we have in patients that are suffering pain, but in addition, explain a lot of unwanted actions that could be explained by the more of a promiscuous roles that these agonists have. The endocannabinoid system is present with roles in the whole pain pathway. You will find it in the ERGs, in the peripheral nerve endings, in the spinal cord, in the descending, in the neurons composing the descending systems that will act on the interface, the spinal interface between the primary afferent neurons and the projection neurons in the dorsal horn, and also several places in the brain. As I mentioned just now, they have the capacity to modulate not only the sensitive aspects of pain, but certainly the emotional and the cognitive aspects of the condition, which are necessary for a good analgesic after all as well, considering the nature that pain has as not only a sensitive occurrence, but also with emotional and cognitive impact. The analgesic effects includes the decrease in neuronal excitability, reduced neurotransmitter release, attenuation of glial activation, and the reduced production of pro-inflammatory mediators. And of course, reducing therefore the activity of ascending pathways transmitting pain. And it doesn't end there, because we are only talking about pain. I mentioned that from the beginning, but then you have a huge number of locations in the body that are also provided with cannabinoid receptors. So whenever cannabis enters your body, has an action elsewhere and not only in your nervous system. But this is not unlike, and therefore it will modulate, and this is also important information to keep in mind, will modulate a number of physiological activities in our body. But this is not unlike opioids. Opioids also have effects elsewhere and will be dependent on the presence of opioid receptors and the synthesis and secretion of opioids, endogenous opioids, from places that have nothing to do with the neurons or the peripheral nervous system. Immune cells are capable of producing opioids, and actually are actively studied, those immune cells, as a potential endogenous supply of endogenous opioids to actually help situations like pain. So these are two very common systems. And the reason why I want to always compare them is almost to show you that we often talk very negatively about the opioid system because of all the adverse effects that it has, and a little bit too positively about the effects of endocannabinoids or exogenous cannabinoids at least. They are not bad. They just need to be analyzed, studied, and taken seriously as it corresponds. How do they look, these receptors? Well, for example, this is an example of CB2 receptor expression in dorsal root ganglia. This is after chronic constriction injury of the periphery. This is rat tissue. And the reason why I show this is because normally when you hear about this division or distribution of receptors in the body, it is usually said that CB2 in the periphery is mostly in the immune system and other non-neuronal cells. However, they are inducible, and they are induced strongly in the ERG neurons after injury. So they will have a role, at least there is the potential for them having a role. So remember always plasticity. What you see in normal conditions doesn't necessarily remain so in pathological conditions. And the different talks you heard today already showed you that quite enough. Endocannabinoids and the system in itself responds to the same logic. Inflammation also induces the upregulation of the CB1 receptor in DRG neurons, which is present more often in DRG neurons, but it will be induced again by inflammatory processes. The two receptors are present in the dorsal horn, mostly in, of course, in the primary afferent neurons, in their terminals, of course, that are arriving to the dorsal horn, but also in specific sets of both excitatory and inhibitory, sorry, the marker for inhibitory neurons is here, inhibitory neurons
interneurons in this case present in the dorsal horn. And it's interesting to show that the CB1 receptor actually is present in a subset of inhibitory interneurons in the dorsal horn, because on occasions, and depending on the situation, even the patient, the administration of cannabinoids will induce hypersensitivity. So could have that a connection with inhibition of inhibitory interneurons in the spinal cord that help you perhaps to act as a brake of painful sensation, and now it's kind of released, and now the pain shows up with more ease. And these receptors are not there just watching, they are doing as well. And this was shown in a study a few years ago, where in rats that had a peripheral nerve injury and they had received, in addition, an interventionist therapy where they are provided with a very tiny neuromodulator close by to the area of the spinal cord that wants to be modulated, the inhibition of, I will pass the two animations quickly, the inhibition of the CB1 receptor with this antagonist or this blocker actually restores the painful sensation reflected here as an ouch in animals that are receiving neuromodulation, active neuromodulation of the activity of that spinal cord that otherwise should look pretty much like this. A return to basal, non-painful mechanical withdrawal thresholds that eventually, when the neurostimulation is ended, go back to the painful situation. Okay. We are about to finish the endocannabinoid description, and I wanted also to tell you very briefly that these are systems that are influenced by a number of factors. I already described plasticity, and I will show in the next slide actually a little bit more about it, but age influences the expression of these endocannabinoid receptors and enzymes and even ligands. And you can see here rats of different ages which were taken the different areas of the brain to analyze the expression of some of these ligands, receptors, and enzymes, and you can see already that these parts are not necessarily the same as the time goes by. And rats that were sacrificed at postnatal day 10 have anandamide in very low levels, but this expression increases considerably after the first couple of weeks of life, and it will remain that high. And the same happens with 2-AG. The receptors are also modified, or rather regulated in their presence and expression as the time advances for the animal. And you can see how important is the expression at P10, but at P21 and P40, there is a strong drop in the expression of CB1. CB2 remains more or less the same, and then in the periaqueductal gray, no major changes, but in the rostroventral medulla, the expression of GPR55, which is one of the receptors that will respond to endogenous and exogenous cannabinoids, also suffers a dynamic series of changes in the patterns of expression. So nothing remains exactly the same until you reach a certain kind of age and then you stabilize. But then the other thing that will change these expressions will be injury, as I already mentioned it before. The authors of this publication also studied this in samples from human tissues at different ages, preterm, full-term, infants and adults, all under ethical considerations that protected the individual, of course. And you can see that even in humans, it's in keeping with what we have been describing. Maybe not exactly the same as in the rat, but something happens with the expression of these receptors that will not remain constant. And this is important if you, this will kind of come around when I talk a little bit about consumption of cannabis during pregnancy. Work done in Argentina, actually, is one of the first studies that could be developed in the country after the laws were established and collaborations with companies that could provide with, compounds that are available with some quality to be tested in the lab. That's experimentation I'm not going to show today because it's still ongoing, but in parallel to that, experimentation testing the influence of injury and sex on the expression of these different endogenous
molecules related to the endocannabinoid system also exhibit variation. And the variation is also related to the gender or the sex of the animal. And this is CB1 and CB2, and in green is the control situation. And in red is an animal that received a anti-neoplastic drug that is known to induce peripheral neuropathy. And as you can see, in both cases, the two receptors are going up, but they don't do it exactly the same in both sexes. So the males upregulated comparatively about 70% compared to the controls, whereas the female rats went up about double that. The analysis of receptors that are responding to these endogenous and exogenous cannabinoids was also tested, and as you can see, there are also some differences here. GPR55 didn't change at all in both sexes, but 5-HT1A and TRP1 did, and they both expressed in both sexes an upregulation in the expression. So it shows that the signaling through this system will be increased in these animals. The analysis of enzymes involving the synthesis, but also the degradation of these molecules, these endogenous cannabinoids, is also modulated. I'm not going to stop here because I want to go to the next section of the lecture, which is kind of more relevant to the clinician at the moment. But all was analyzed, and all shows in different degrees, and not for all the components of the system, variations that will be responsive to the injury, but also to the sex of the animal. Okay. Now, let's talk about the therapeutic use of medical cannabis in the preclinical context. In a preclinical context, we have studies like this one, where you study a rat that has neuropathic pain due to a compression of the sciatic nerve. This is a typical model, which received THC and CBD in the concentrations that you can see on the screen, or both together at equal concentration, both 12.5 milligrams per day. And they were followed during 7 weeks post-treatment. These are just control experiments to show in the sham animals that the injury induces a considerable reduction in mechanical withdrawal thresholds, therefore pain, allodinic pain. And these are the graphs that show that the male animals that received these compounds, and particularly the ones with the equimolar dosage, actually recover very well from that pain, compared to the animals that did not receive it. The animals that received CBD alone did not react that well. And the female rats didn't react at all to the kind of therapeutic approach used in this study. Orally consumed cannabinoids have also been tested in mice, just to see if there were some differences in rats and in mice, and they also seem to provide long-lasting relief of allodynia in the mouse model of chronic neuropathic pain. There are analyses of CB2 agonists, experimental. These are kind of interesting experiments because they are trying to take advantage of the endocannabinoid system, but at the same time they are trying to restrict the access of these compounds to the central nervous system. So this is a CB2 agonist that will remain in the periphery, and this was tested in the context of visceral pain. And I bring about this paper because it's one of the few that is directly trying to address the control of visceral pain in rodents. And what you can see here is that in the graphs in the middle, the D and the B, sorry that I didn't change the letters, but in the copy and paste I wasn't so careful. The responses to the distension of the colorectum of animals that have acute colitis is strongly reduced by the presence or the administration of olorinab, which is this compound that is peripherally restricted to act on CB2 receptors in the periphery that could be very well acting on those primary afferent neurons that perhaps are overexpressing the receptor in the Erg neurons that are innervating the colorectum in these animals with colitis. Actually, that wasn't studied in this particular paper. It would have been nice to address. And the restriction of the pain in these animals, even though it looks a little bit messy, was maintained over time because this is a visceral hypersensitivity in the animals that
kind of appear to recover from the colitis in itself, but remain with hypersensitivity over time. And in the last couple of graphs to the right, what you see is the activity of nociceptors directly innervating the colorectum, which is also downregulated by increasing concentrations of the compound. So, something I didn't mention to you up to now is that most of what I showed you relates, and you probably guessed that, relates to the active ingredients or active components. THC, CBD, I hope you can still listen. I will carry on, if you don't mind. But there are 500 other components in the cannabis plant, and it's drawing a lot of attention to use and to test the activity of several of these families of molecules in the plant, among which terpenoids are some of them. And in this study that is quite interesting, what they did is to, compared to morphine, analyze the role of terpenes separated from the rest of the components of the plant, cannabinoids that are terpene-free, and THC by itself and the full extract. And you immediately can say that in all conditions where THC, CBD, and some of the other cannabinoids are present, the effect on, this is tail flick latency. They expose the animal after they administer the drug to a high beam, high temperature beam on the base of the tail, and the animal will take a time until it removes the tail. So that gives you an idea of the latency that the animal will have to remove the tail, and that gives you an idea of how long can it resist the pain. And the animals that receive terpenes alone are not very resistive. They are actually compared to those animals that receive vehicle and are exposed to that kind of thermal stimulation. I put in yellow the species to point out something when I finish with this section. Then there are many other studies that analyze this and even are speaking of absence of the entourage effect. This was work done in human receptors that were transfected onto mouse cells. Then other study on Wistar rats as opposed to Sprague-Dawley rats that shows that terpenes in cannabis sativa inhibit cannabis responses or inhibit and delay the responses to cannabis in rat DRG neurons via the activation of sodium-potassium ATPases. And you already start to see that these are kind of snapshots, and there are not so many more, all in the different species. And this one is particularly interesting because this was done in all possible species. So what you are having here is a picture of a lot of information. It's very important that we generate this information, but as it often happens in the pain field, generated in many different ways. So to draw conclusions, like you can do with a QST test, as we were described earlier, is rather complicated in this scenario. All right. I'll skip this for the sake of time. So we have a growing animal research knowledge that needs to grow more. And this is important because cannabis is always there. It's always kind of buzzing. And the people really want solutions, and they want a solution now, and they actually can find it in the street nowadays. So it's almost like a duty for those researchers that are involved in analyzing the situation to actually try to get that information. And I would say also regulatory agencies, granting agencies, and so on, to provide the means and the conditions necessary for that. But what about the clinical evidence? Because this is all very well in a mouse, a rat, or a cell of a hamster, but what about humans? And this is a study recently published where this is coming from Israel, actually, a very pioneering country in this concept, also because of the presence of Rafael Meshulam as the lead researcher opening the field, which addresses in an observational way what happens with adherence, safety, effectiveness of medical cannabis and epidemiological characteristics of the patients that consume it. And here are the different types of administrations that they included in the study, the different concentrations of THC or CBD per day,
Again, the picture of how varied the information that then you have to use to draw conclusions emerges from this information, and the different events that they were testing, and what happened in a course of exposure to these different ways of expose yourself to cannabis with your well-being. And the patients actually started to feel better. They said that after 6 months, we feel less pain. Now, the same authors, when they are coming down to the, and this is a kind of a typical ending to most of the papers that being an original paper or a review come to. Well, not those that are observational, no? But they say, this is an observational study. Use of other illicit drugs was not evaluated. The adherence was evaluated based on new prescription, not on the actual taking of the drug. And this is an important thing because there is secondary use of the drug. There are patients that will fake their pain to get cannabis-based drugs and then sell them again. That's kind of a different chapter to discuss about when you are a physician that is approached by a patient to ask for cannabis. And the treatments seem safe and efficacious, but the authors themselves say that the quality of the data may require improvement. Let's put it like that. This is another study that analyzed in a more experimental way what happens when a person is exposed to a painful stimulation. This is a normal healthy volunteer exposed to heating up of the certain area of the skin to induce pain, control pain. What happens, for example, with a pain threshold? Only very few of these studies reflect a favoring of the analgesia. The majority either didn't see much or even saw some degree of hyperalgesia, at least a tendency. Again, look at the different dosages and schemes that we are talking about in these different studies. This is an analysis of the literature, of course, what they do with these authors. Sorry, this was back. They also address ongoing pain intensity, and here they have a similar situation, but even here, ongoing intensity, ongoing pain actually increased in some of the patients. So cannabis will work in some patients, and some others will not work, and in a few will actually cause more pain. It rings a bell because some patients treated with opioids will react the same. Just to make associations and to understand a little bit more the situation. And finally, what about ongoing pain unpleasantness? This is not necessarily the pain in itself, but how much it bothers me. And here, about half of the studies that analyzed this actually found the favoring of analgesia. And this is very interesting because cannabis, as I said, acts on many places, has many compounds that have the potential to act also in addition to THC and CBD. And we already know that there are several areas in the brain that will react to different drugs and are involved in providing pain with all its different perceptual dimensions. So are we treating the pain or are we treating the brain that is in pain and without even being analgesic in nature, the treatment, we are actually reducing how much the patient gets bothered by it? It could be interpreted in one way like that. This paper, published out now a few years ago, is one of the ones that I find more telling and instructive because it's a study that was done on a good number of patients, followed for a good number of months, never abandoning the treatment, the base treatment, but including THC and CBD on a spray format. This is a commercially available spray in some countries, Sativex. And sorry, I maybe shouldn't say the brand name, but I am not so concerned about what I say sometimes about these things. It's there and the people know it. I'm not trying to sell here anything. The same with other things I said before. But they compare the effect over time in patients that exhibited nociceptive pain, more like an arthritis, more involved, more about the stimulation through an inflammatory process of the peripheral nerve endings. Mixed pain, sometimes low back pain is mixed. It will have inflammatory reactions or situations in the vertebral column, but in addition there may be compression of nerves, which makes the condition mixed. And then there will be
plain neuropathic pain, an entrampment of a nerve in the arm, for example. And what the authors observed is that the patients with neuropathic pain are the best responders. And that's something that keeps on going whenever you read the literature. It seems that that's the kind of condition that will be more reactive in a positive way to a well-controlled administration of cannabinoids or cannabis itself. I see that I have not too much time, so I will advance here a little bit. This is only to depict women and men differences in the perception of pain when they are receiving or consuming cannabis. And again, men were better responders. This is kind of the latency to report pain, like in the rat, but done in the humans in a different fashion, but in the end with a similar outcome. And the patients that received cannabis, smoked cannabis, actually took longer time to express that they feel pain as compared to females. They also express more sensation of being high. So there is something about being high and also reacting less to a painful stimulation. I will pass this. This is only to say, this is osteoarthritis, and I told you already that nociceptive pain seems not to respond very well. But I want to focus on this, 20 or 30 milligrams of cannabidiol. This I learned from a colleague and friend in the United States that is addressing these kind of issues, Alfonso Romero Sandoval, who always says, this is like giving water to the person, because an epileptic individual, you know, in this refractory epilepsy, especially children, that are actually reacting quite well to CBD treatment with reductions in the amount of anti-epileptics, regular anti-epileptics that need to take, sometimes go up to 500, 1,000 milligrams per dose. These 20 or 30 milligrams that did not change the natural history of the osteoarthritis, maybe it's just expected. Maybe the concentration should be much higher. I give this as an example just to see that there is a lot also to improve now the quality of the experiments that we do. And this is exactly where I wanted to get. A few years ago, the International Association for the Study of Pain began analyzing all this and came to the conclusion that there are only very few clinical trials that pass the stringent tests to define that they are well conducted. And you see, well executed, very few, many differences in the design, problems with exclusion criteria, and even problems with patients that abandon protocol and not always report why they abandon protocol. So there are many problems associated also to the way we are conducting research in the field. Also very interesting for the clinicians in the audience here and there, there are some indications that the increase in the consumption of with medical purposes, of course, of cannabis or cannabinoids could relate to problems of addictive behavior, withdrawal syndrome. This is not, I want to point this out because I hear too often from, unfortunately, somewhat biased colleagues that cannabis does not induce addiction. That's a gross mistake. It shouldn't be said. Gabapentin can induce addiction. So cannabis, why would escape? It is because it's a plant. That's the main argument, but it's not true. As I mentioned, increasing the cannabis use disorders in patients that are using illicit drugs, and I will skip this. So the International Association for the Study of Pain is saying we cannot endorse this. There isn't enough sufficient data to support the use of cannabis in patients in the way that is somewhat advertised quite broadly, I would say, in many places in the world. The reasons are many. I will just pass them but will not describe them. But there are several aspects that pertain the quality of the preclinical and the clinical research, how much we are caring about the potential for harm, and what are regulations and the impact of the market in decisions to actually prescribe or recommend this type of products. And with this, I am coming to an end. But I wanted to come to this because this is what we are bombarded all the time. This is an association in Argentina, CAMEDA. It's a very serious association. It's organized by physicians.
they are also very sensitive to the necessity of patients that approach the association. It's a physician association to help patients to kind of bring their problems up to the regulators, the government, so that they find solutions. And they will put things like this. And when you see this, you say, oh my goodness, this is really sad, really difficult. I cannot see this, like the epidermolysis bullosa that was showing earlier Margarita. My heart contracts a little bit when I see that. But because of that, I have to give whatever I want or have it handy to the patient. Well, that's a different story. But that's how many times, even inadvertently, we present several of these considerations to get some gain, even real and honest gains. And just to give you glimpses of what it means, the impact on the media, there is a paper that analyzed how many tweets relating to cannabis you could find in a certain period of time. And they found 60,000, in the period that they decided to take, it was very short, 60,861 tweets from 47,760 humans, about 1.2 tweets per human. Now, they also tested out of all those tweets, which ones corresponded to robots, social bots. These are constructs, algorithms that are populating the media that kind of by statistics choose what is the trend, and then they start to create opinion. So this is what's happening now. Open Twitter, do it. It's going to happen. You will see it. And they were talking about health. I mean, they were giving recommendations about how to use it, how to produce it, how to administer it to a person that suffers pain or other conditions. And they say things like this. Also the humans, the humans participating in the discussion will do that. And what happens in Twitter is that there is a tendency not to be very critical about things. So whenever you're a little bit too critical, you're removed. I'm not trying to say with this that I spend my time criticizing things in Twitter. And I am kind of protesting. On the contrary, I'm not involved too much on that kind of activity. But the point is, there is a bias that we have at least to be aware of. Advertising doesn't fall behind. Everything is cool, everything is fine, everything is modern. The future is now, like the expression that we heard today on a debate, and we have to size it. But this doesn't look very dissimilar to other kind of compounds that we actually consume for a long time. And now, eventually, we are starting to understand that they're harmful to us. And then we start to put a brake to how the advertisement works. This is not to say that this is kind of a situation, devil versus, saints. I'm just saying, well, this is the environment we live in now. And the best thing we can do is to be informed, to make well-judged decisions. This is just a paper portraying the disinformation that patients are exposed to. When the actual patient goes to look for information to health centers and so on, will receive inaccurate information. The majority of patients actually will, in addition, go to online sites instead of consulting with a physician. That's a problem, but the problem that affects any branch of medicine, I would say, nowadays. The information tends to be incomplete and subjective, and the positive effects are normally the ones emphasized. The same happens when you evaluate specifically the evidence on medical cannabis that is presented by health clinics. This was a study done in Canada, the other country that actually is very progressive in terms of the use of medical and recreational cannabis, and they are finding problems with this. But this is interesting. Placebo response and media attention in randomized clinical trials assessing cannabis-based therapies for pain. This is an analysis of different trials trying to relate what happens with the placebo response and what happens with the impact of the media. And they actually couldn't find a kind of a direct association between how positive is the media and how much is the placebo effect taking place in these RCTs. But what to me is very telling is that we are talking about placebo-treated patients
that actually have less pain. So what are we seeing when we have a patient that is receiving cannabis? The placebo or the active component's action? These are all questions. We have to address them. I'm not attacking. I'm just putting out or laying out. All right. I'll pass this. As you know, we have, and you can realize the questions are many, we have many compounds here to deal with, and we don't understand them all. It's difficult to address them on the other hand, and I think that with the improved flexibilization of regulations, there will be opportunity to do more about it. But there are already mentions of how much this entourage effect that you will see well promoted in certain environments is true. Well, we need more research to actually make sure of that. What happens with short versus long-term treatments? Big question mark. I don't think we have enough information, and actually that's one of the weaknesses of several of the clinical trials. The periods that these patients are followed during is not very long. Do you recommend the patient to smoke? Or I am already out of time, but if you allow me to finish, I will be brief. Do you recommend the patient to smoke a joint? Let me be very jovial about the terminology. I know of many physicians, especially in the palliative care environment, that will actually, if the patient asks, let the patient do it. And to be honest, a patient that is in terminal condition and it's going to die very soon, sometimes has the right to choose. And that's what the doctor will say. And if it makes the patient feel better, all the best, all the better. But to a patient that is not in that situation, what kind of administration we will choose. Visceral pain, much to understand. Effects across the lifespan, everything to understand. I will go to the pregnant in a slide. Administration of concurrent medications, lots of interactions, lots of influence of these different compounds on hepatic enzymes, much to do about that as well. Patients that go into the surgical theater, or forget about the pain, well, now we have to ask the patient what's consuming. As we asked if they consume alcohol or other drugs, we need to ask also what if they consume cannabis. Because the effects of cannabis, as I said, are very broad. And you can have serious problem with a patient that is regular consumer of cannabis and is waking up from anesthesia with a withdrawal syndrome right then. Very difficult to treat. I speak with the toxicologists in the hospital and they say that it's not easy to deal with. What are the final thoughts? We want to know more. We have two very powerful compounds or families of compounds that have a very interesting distribution pattern that has been studied for decades by wonderful neurobiologists across the world. But we don't understand them enough. Opioids better than cannabis, or cannabinoids, but cannabinoids, a way to go. Smoke alarm, this is an American scientist that is putting the focus on understanding what is the impact of cannabis during pregnancy. And the reason why I say this is because I am a little bit tired of listening to physicians that say, because the pregnant woman is very difficult to treat when it suffers pain on the other hand, because many of the drugs that you can give the pregnant person are deleterious or potentially deleterious to the fetus, is cannabis will not do harm. Wrong. Plain wrong. There is cannabinoid receptors all over our body, including our brains, including when we are developing, and they react to the presence of the ligand. And this is the final slide. I think that for quite some time we were here. In science, this happens all the time on the other hand, but with cannabis I think we probably should go one step before this. These are the images of the Hubble and the Webb, the two major telescopes that over the last decades were produced and sent out to observe the universe. And you can tell how well now you can see certain nebula with Webb. Well, with cannabis, we didn't even have a microscope to address it in a figurative term. So now we start to have these tools and also the possibility to access to the field to analyze it. So I think there is much more coming, and we need to both keep on doing that, I mean those that want to be involved in the field, but also keep on reading about it, because
We need to be well informed about this. This is it. Thank you very much. Sorry for extending a few minutes. No hay problema. ¿Tenemos alguna pregunta del auditorio? Any questions from here? It's too late, you know. We are all tired. Maybe. Maybe. But still, we are learning, so it's a good opportunity, I think, for all of us. Very good. Thanks a lot, Pablo. Thank you. Ok. Bien, continuamos con el programa. Tenemos el agrado de presentar a Thiago Cunha. Thiago es profesor de la Universidad de San Pablo en Ribeirão Preto y... Bien, adelante. Thank you. Good afternoon, everybody. Thank you very much, Leandro, for the introduction and especially Margarita that invite us to come to Chile. It's a great pleasure. So I'm sorry I can't. I think I could speak in Portuguese, but I don't think you're gonna understand my Spanish, my Portuguese actually, and I prefer to speak in English. So I change a little bit the focus because you have a lot of different information from the previous speakers about different etiologies of different kind of pain and how it's difficult to treat, especially chronic pain. So the idea that I'm trying to show you today is that the understanding of the pathophysiological mechanism behind the different types of pain and chronic pain could be used to as a source of possible targets that at the end could be used to develop novel drugs for the treatment for these conditions. So, but especially in my lab in Brazil, we are very focused on the how these green cells over here, this is a slice of a DRG, in this case from mouse, okay? That, of course, we have the cell body of sensory neurons,
in this case, C fibers. But we also have a lot of other cells, other cell subtypes, including immune cells. In this case, these green cells are macrophages. So there are a lot of resident macrophages inside the DRGs. And we don't know exactly how these cells could change or could communicate with neurons, and if they can, and how they can communicate, how they can turn or can change the excitability of these sensory neurons and can play a role in the development and the chronification of certain types of pain. So this is the idea, okay? So the idea is to try to figure out how these cells communicate. At least today I'm gonna focus mainly on the DRG level. It's more complex, okay? So you heard in the last talks that peripheral sensitization, so modification of the function of primary sensory neurons is involved and happens in different conditions, in different pain conditions. But we know from the last maybe 30 years that these cells, these primary sensory neurons, they are not alone. So there are a lot of different cells in different places across the nociceptive pathway that can change, that can maintain, or at least can provide mediators like Margarita said about the NGF and BNDF. And these cells can also produce a lot of different neuromodulators like cytokines and chemokines that at the end can affect the function of the primary sensory neurons, okay? So the idea is if you can find, for example, a mediator or a cell subtype who could modulate these factors to try at least to avoid, for example, the chronification of a subtype of pain. But today, I will focus mainly on neuropathic pain conditions. It's dispensable for this audience that we have several different types of neuropathic pain conditions that can be triggered by different stimuli. And we know, Anina said very clear, that even the same pathology, the same primary pathology that drives neuropathic pain, we may have different patients with different symptoms and probably with different pathophysiological mechanisms driving this neuropathic pain. So it's very important to study in deep what's the pathophysiological mechanisms and try to correlate with these clinical symptoms, and it could be helps to find the specific treatment, but it could also help to discovery novel molecular and cell mechanisms that could help in the future to the development of novel drugs. To do that, of course, we can use a translational approach, samples from patients, clinical data, but we can also use preclinical models to study in deep these molecular mechanism and cellular mechanisms that's driving neuropathic pain and other kinds of pain. So in the literature, if you go to the literature, there is a lot of different models, and these models try to mimic the human disease. So the more classical models that we have already described are models in which we may cause direct damage to the sensory neurons, especially that we can ligate the sciatic nerve that can mimic an entrapment lesion causing neuropathic pain.
We can use model in which we transect parts or branches of the sciatic nerve, like this one, which is very used in the literature, called SNI. So we cut 2 branches of the sciatic nerve. There is also a way to induce different neuropathic pain conditions. For example, you can treat the animals with chemotherapy drugs, so you can administrate paclitaxel, vincristine, and other chemotherapy agencies to rats or mouse, and you can ask them about what's going on, what's the molecular basis of this type of neuropathic pain. We can also induce diabetes in these animals, for example, using this toxin called streptozotocin that can kill the beta cells in the pancreas. So there is a lot of studies that use this model to advance in our understanding of the mechanisms behind the development of neuropathic pain and try to validate possible targets, molecular targets that can be used by of course, for researchers, but also for companies in attempt to develop novel treatments. So what happens in this case, in these animals, is that when you inject the paclitaxel or when we perform this kind of injury in the sciatic nerve, the animals, in this case a rat, they develop this kind of mechanical, especially mechanical pain hypersensitivity that we can evaluate using this kind of equipment that we know it's a von Frey hair. Okay, so the idea is to induce these models in the animals that in turn you're gonna induce pain hypersensitivity, and we want to know what is the mechanisms by which this kind of pain hypersensitivity occurs and how it's maintained across the time, along the time of these animals. If we get a very interesting target, we can move forward and we can develop ligands to come back to the animals. Maybe you can translate into the clinical studies to validate this target, and at the end we can move for clinical studies using this compound. So today I'm going to show you, give you an example of how we do this strategy. We started with a preclinical study. We found a very interesting target, a possible candidate, and after that we developed a molecule that we believe that could be an alternative in the future for the treatment of some types of neuropathic pain conditions. So, as I said, the focus of the lab is to understand how the immune cells and inflammation participate in the context of neuropathic pain. But you can also argue that anti-inflammatory drugs are not so useful for the treatment of neuropathic pain conditions. So since from 90s, people were not so interested in inflammation because they don't know exactly how the inflammation takes place in this case, how inflammatory mediators could participate in the context of neuropathic pain induction. So just 2 examples of that, these 2 papers that discussed in the 90s about if the inflammation is important in the context of neuropathic pain development. But I think that the first paper that tried to bring attention for this field was this one, that instead of treat
the animals post-treatment with anti-inflammatory, for example, in this case, dexamethasone, they treated the animals before they performed the ligation of the sciatic nerve. And what they found is that when they, in this case, when they treat the animals with the dexamethasone, corticosteroid, they saw that at least in earlier time points after the injury, dexamethasone were able to at least prevent the development of neuropathic pain, okay? And later on, it was also evolved in this context, and researchers showed that in the locale of the nerve injury, in this case of rats, you may see a lot of inflammatory cells infiltrating at the site of the lesion. And for example, in this case was neutrophils are migrating to the site of nerve injury. And if you deplete neutrophils from rat with neuropathic pain, the animals showed a reduction, at least in the development of neuropathic pain condition, suggesting that somehow these cells that infiltrate the tissue is playing a possible role in the development of neuropathic pain. So we can see, so this kind of damage to the peripheral nervous system is causing a common inflammatory process, a very common inflammatory process. So we take into account this information, and recently we use the advantage of a microscope, and a fluorescent microscope in an animal that the immune cells express GFP protein, and we record that injury in the sciatic nerve, and you can see that very fast after the ligation, there is a huge, massive infiltration of neutrophils into these sites. So the idea is that when these cells invade the site of the nerve injury, they start to produce a lot of different mediators that at the end produce peripheral sensitization that we, as we heard today, is a very important process for neuropathic pain. But not only neutrophils, in this context, macrophages seems also to play a role, as Anina showed us earlier on. And if we look at the site of the injury, in this case in rats, we can see that there is also a massive infiltration of monocytes and becoming macrophages that could also participate in the process. And if we deplete, or at least we deplete partially this macrophage infiltration, we can also produce a reversal of the neuropathic pain induction. So it's some demonstration that when you have damage to the peripheral neurons, for example, in this case of Anina showed in entrapment, neuropathic pain conditions, there is an intense inflammatory process occurring at the local site of the injury that drives the infiltration of different immune cells. I showed the neutrophils and macrophages, and these cells produce different molecules that in turn can cause or can maintain the peripheral sensitization, okay? More recently, we gain a lot of information about this process, and surprisingly, this paper that came out in Nature Comms a couple of years ago from the Alan Basbon's lab in California, he showed that if we deplete systemically the monocytes and macrophages, we can reduce, so mimicking that the same result that I showed before to you. But if we deplete only macrophages infiltrating the site of the lesion,
we didn't see any beneficial effect against the development of neuropathic pain, suggesting that maybe that macrophages is really important, but it seems that macrophages at the local of the injury are not so important for the process of induction of neuropathic pain. So where we can find these macrophages that could play this important role? As I mentioned earlier on to you, we can also, besides the local of the injury, we can find macrophages or macrophage-like cells across the nociceptive pathway from the DRGs to the spinal cord and central nervous system sites. But as I mentioned also, these cells, they are resident in the DRGs, not only in mouse, but also in humans. So human DRG are fully of macrophages. And what we know so far is that after, and I took advantage of this nice review that was published some time ago by Margarita in Lancet Neurology, that they summarize what we had so far at that time, that after a peripheral nerve injury driving neuropathic pain, there is a neuroinflammatory process occurring at the level of the DRGs. So not only the local of the injury, but this local of the injury, this injury in the peripheral side can drive change also, inflammatory change also at the level of the DRGs and also at the level of the spinal cord. And also we know from the beginning, from the 90s, that this kind of lesion can increase the number of macrophages. So probably there is macrophages infiltrating the DRGs after a distal injury in the periphery. So I already present to you these nice cells surrounding the cell body of the sensory neurons. And as I mentioned, it's not only in mouse, but in rats, of course, but also in humans. We can find in the DRGs a lot of macrophages, and we can also see from this very recent paper from the Camila Svensson's lab that they characterized what kind of macrophages are in these DRGs. So it's important in terms of translational point of view, because if we identify a possible candidate for a target in mouse, we need to validate these findings also in human samples, okay? So this is the idea to back forward in terms of studies in neuropathic pain conditions. And as I mentioned to you, when we analyze it, we and other groups analyze it, what happens with these macrophages when we promote peripheral damage, we see that after a couple of weeks after the injury, we can see that there is a huge accumulation or infiltration of macrophages in the DRGs, in this case of mouse. And when you deplete only these macrophages in the DRGs, we reduce the pain hypersensitivity, suggesting that these macrophages in the DRGs seems to be important for the development of neuropathic pain. And what we found very recently, we published last year, was that what we expected before, that this increase in the number of macrophages in the DRG was due to the infiltration of cells from the periphery. It seems not the case, but what we found in this article is that those resident cells, they sense the distal damage and they start to proliferate. Okay, so it's not a migration of
immune cells from the blood, but it seems that cells, intrinsic cells of the DRGs, they become activated and they proliferate. And what they seems to do is that they start to produce pro-inflammatory mediators at the level of the DRGs. And it could be important, we don't know exactly how, but it seems it's important to maintain the peripheral sensitization. So this is the demonstration that after a peripheral nerve injury, we have an increase in the levels of two main important pro-inflammatory cytokines, which is TNF and IL-1 beta. And when we ask the system which is the cells responsible for the production of these mediators, and we take advantage of a single cell data that is already published in the literature. So as Georgie said this morning, we can use this single cell transcriptomics from the DRGs to see which kind of cells we have there. So besides the neurons, of course, we have a lot of different cells inside the DRGs, and you can see here the macrophages. And when we ask which cells is producing IL-1 beta, we can see that the IL-1 beta is mainly produced by those macrophages in the DRG. So they are the source of immune mediators that seems to play an important role in the development of neuropathic pain. So the idea is we have a peripheral injury like this, during entrapment, and this peripheral injury is driving some change in the DRGs, which includes the activation and proliferation of those resident macrophages, and these resident macrophages start to proliferate and start to produce more and more pro-inflammatory mediators such as IL-1 beta and TNF that can in turn maintain or are involved in the loop of peripheral sensitization, which is a factor for the development of neuropathic pain. But the question is how these cells that are in the distance, very distal part of the lesion, can sense the disease, can sense this distal injury. How this probably, we don't know exactly how. We have some hypotheses. There is some papers in the literature exploring some possible candidates, but it could be injured factors released by the injured neurons that can activate these macrophages. There is evidence, for example, that products from microbiota can also reach the DRGs and can drive this activation. There is also some evidence that injured factors produced by sensory neurons damage, such as CSF1, could drive this proliferation. Yeah, so it's totally open. So the idea is if we find a good target here, we can try to explore this event to block or at least to prevent the development of neuropathic pain. So one factor that is in our interest is the complement system. So from the last maybe 15 years, we have started to try to understand the role of complement system in the context of pain, inflammatory and neuropathic pain. And one factor that is very interesting as well is this factor here called C5a. It's a complement factor A. So it's a factor at find the last part of the activation of all complement cascade. Normally it's produced and it interacts with its receptor that is expressed, for example, especially in immune cells. And there is some evidence that maybe it's also expressed in neurons.
And what this mediator do, it's responsible to bring cells or to activate immune cells during different pathology, different conditions. And it has been described that as important for different disease. And also, you can appreciate that this factor has been used as a target and has been used to development, especially monoclonal antibody to use especially against some hair disease. So it seems a nice target to explore. And we decide to gain more access and more information about the possible role of this factor in its receptor, its signaling in the context of neuropathic pain. And when we analyze it, the DRGs from mouse, we was able to detect the expression, a huge expression of the C5a type 1 receptor in the DRGs. You can see here by immunofluorescence. And there is also an upregulation of this receptor in an mRNA level after a peripheral nerve injury. So this type of expression, this pattern of expression, suggests us that maybe it could be expressed by the DRG's macrophages. And to confirm this possible hypothesis, initially we took again the advantage of the single cell transcriptomic analysis, and as we can see here, the expression of the C5a receptor is present in naive DRGs, especially in naive DRG macrophages, which seems to be enhanced after the nerve injury. Of course, this is in a mRNA level. We need to confirm that in terms of the protein, it's there. And we use two different approaches. Initially, we took advantage of a specific antibody, a selective antibody, because we have data on the knockout animals. So we were able to stain this receptor in a protein level. And as you can see, the expression of C5a correlates very well with the expression of IBA1, which is a marker of mouse macrophages. And we also use a DRG from transgenic animals. In this case, these animals express the C5a receptor under the control of GFP. So cells expressing the receptor become green. And as you can see, again, the cells expressing the C5a receptor also express IBA1, suggesting again that the expression of C5a receptor in the DRGs are really in the macrophages. And in humans, DRGs, as I said, it's very important to validate our preclinical data in human samples. And initially, we took advantage of published data sets from single-cell transcriptomics analysis. And this is the pattern of different cells that are in the DRGs, excluding the neurons that Jordi showed this morning. So in this case are non-neuronal cells, okay? And as you can see, the expression of the C5a receptor type 1 in the DRG cells is found mainly on macrophages. So it could be, this information could have an interesting translational potential. And we need to confirm, so we collaborate with Team Uberta in Cincinnati that has access to human DRG, fresh human DRGs, and we did a PCR to check for the mRNA expression, and we saw
we confirmed that in DRGs we can find mRNA for the receptor, and when we stain it for the protein, when we did the immunofluorescence, we also observed that cells expressing C5a receptor in the human DRGs also express IBA1, which means that, again, macrophages in human DRGs express this receptor. But of course, the expression doesn't mean almost nothing. We need to confirm in terms of function if this receptor is important for neuropathic pain induction. And then we decide to come back to a preclinical study, and we took advantage of, in this case, a full knockout animals for C5a receptor type 1. And we performed the PSNL, which is a model in which we ligate a partial ligation of the sciatic nerve. And as you can see here, the wild type mice, they develop pain hypersensitivity, in this case mechanical allodynia. And this C5a full knockout mouse, they are resistant to the development of neuropathic pain. And in an attempt to confirm that C5a is a pronoceptive mediator, we took C5a and injected intrathecally in naive animals, and this intrathecal injection maybe mimic partially the pain hypersensitivity that is not observed, for example, in the knockout animals of the receptor. So as I mentioned in the initial part of my talk, the idea is identify the target and validate the target in human samples, in mouse samples, and then move forward to try to create or to develop novel compounds. So in this case, we have a strong collaboration, a very long time collaboration with a company in Italy. And we initially, we don't have too much information about the structure of the receptor. It's a GPCR receptor, so it's not easy to develop drugs. But based on in silico analysis, we have identified that this receptor may have a allosteric binding site that could be used to create or to develop novel modulators. And we did a very intensive screening at that time, and we identified one possible candidate that is able to bind in this possible allosteric binding site. And when after a huge number of different screenings in vitro and in vivo, we propose a novel molecule that target and inhibit the signaling of this C5a receptor. And then, of course, the idea is to use this compound to treat animals, at least initially, and then try to move forward in terms of clinical development. And what we observed is, I'm sorry, this is not the data, but you can trust me. I think this is the knockout data. But you can trust me that when we treat the animals with this compound were able to also to reduce pain hypersensitivity. And more interesting, when we inject the compound in the knockout animals, it didn't work, suggesting that this is probably acting through the inhibition of this receptor. And of course, this is interesting. We need a lot of work to do in terms of toxicology analysis. We are doing that. But we can also explore if this mechanism and if this compound could act in different models of neuropathic pain, for example, in diabetic neuropathic conditions. So this study that was published, I think 2 years ago, did a transcriptome analysis of DRGs from diabetic neuropathy patients, painful patients. And they observed, for example, that in the DRGs from these patients,
there is an increase in the number of those macrophages. So in the DRGs from patients that has had peripheral neuropathic, diabetic neuropathic condition, they have an increase in the number of macrophages. And when they look at the transcriptional levels, which transcript are upregulated and downregulated, they saw that, of course, there are several changes in transcript expression, but they found that one of the GPCRs that are upregulated in this condition was the C5a receptor type 1, indicating that maybe in another condition this signaling could play also a role. And based on these findings, we decided to move forward and try to understand this pathway in a different conditions. So initially, we we characterized STZ model, the streptozotocin-induced diabetes and then neuropathic pain. As you can see, there was 2 injections of STZ and naive animals produced diabetes, so there is a huge increase in the levels of glycemia. And surprisingly, but I don't think it's so surprising, the animals develop mechanical allogenia at the initial time points, but they start to have some hypoalgesia, so indicating that probably the disease is very strong and probably is causing a damage also in A beta and C fibers. And then we tested this model in knockout animals. In this case, we used an animal that doesn't express C5a receptor only in macrophage, so it's not a full knockout. And we saw that they develop similar levels of diabetes, these knockouts, but they have reduced levels of mechanical allogenia, suggesting that C5a is not important for the disease, but seems to be important at least for this important symptom, in this case mechanical allogenia. And finally, we used our antagonist, and as you can see here, 14 days after the induction of the diabetes, in which we have the peak of pain hypersensitivity, we treat these animals with the compound when we saw at least a transient reduction. In this case was just one administration of the antagonist. We saw reversal of the pain hypersensitivity, in this case mechanical allogenia. So the idea is that when we have damage or disease of the peripheral nervous system, for somehow we can promote an activation of the complement system at the level of the DRG that can form the C5a, the activated factor, and this C5a could play a role in the context of the peripheral sensitization and neuropathic pain, because it's working through the activation of resident macrophages in the DRG. So at the end, the idea is that that I'm trying to tell you is that maybe this pathway could be an interesting pathway to be analyzed in terms of drug discovery, and maybe could have a potential in the future to treat neuropathic pain. So this is the people in my lab, my students, a lot of brilliant students working in this neuroimmune interaction projects. I also have to thank my collaborators in Dompe and Vic Chapman in UK, and also Tim Uberta in Cincinnati. And of course, the founding agencies that provide the resources to do this kind of work in Brazil. Thank you very much.
Hi, Tiago. Very nice story indeed. So I was struck by the image that you showed about the expression of the receptor, the C5a receptor. It looks like it's crowning the neuron in the DRG. Now, I think you may have, well, I don't know if you've said it or not, but is it in the satellite glial cells, not just in the macrophages? Yes, we tested. If that's the case, you know, what are the implications of doing that? Given there is some evidence of the presence of these channels, that there are actually gap channels that can communicate between the satellite cells and the DRG neurons. You are right. When we see the picture, it seems that it's expressed in satellite glial cells. But we did a lot of co-staining with different markers for satellite glial cells, and we didn't find, because they are in a very close proximity. What happens is that, at least in mouse, in humans is different, but in mouse, the macrophages are not in direct contact with the cell body of the neurons, but in human it seems that they are. But after the injury, they become in contact with some types, probably the injured neurons, forming a ring shape format surrounding the, so this could be a process of phagocytosis of debris or something like that. We don't understand. And we don't know exactly if these differentiated macrophages surrounding the DRG, if they have a different phenotype or if they have a different role in the context of the disease. But I can tell you that we didn't identify at least this receptor in satellite glial cells. It's mainly on the macrophages. Thank you. Thiago, do you have any data about the impact of treatment with biologics, for example, for rheumatoid arthritis or those things, regarding the cells that you have in the dorsal ganglia? It's if you have changes when the pain improves in patients treated with biologics or those things? Yes, depending on the biologics, yes, the answer is yes. For example, there is a lot of data showing that in the anti-TNF treatments, the beneficial in the pain is before the beneficial we see in the disease itself. So it seems that TNF has an important role not only in the disease, in the arthritis, for example, but is also probably important for the pain mechanisms. And this is related with the cells that you have in the dorsal ganglia, or it's independent? This is an important question. We don't know exactly if the antibodies can reach, at least in animals, in naive animals, if you inject an antibody systemically, it never goes inside the DRGs. Because there is, it seems there is, it's not a blood-brain barrier, but it's a nerve-blood barrier that can prevent the entry of antibodies inside the DRG parenchyma. Just as sort of a follow-up to this, I mean, obviously the cell body is very important, as you have previously shown, and you and others have shown. But the function can also be at the peripheral ends. Oh yeah, no, for sure. Where you certainly could have access to these. No, now we don't know if it's working, because I don't know of anyone who has tried it, but we cannot formally say it may not act there. No, for sure. My point was because he asked about that cells in the DRGs. So of course it's a naive condition. Maybe during a disease it could change and the antibodies can enter the DRG. No, and even if you don't have antibodies in the DRG, you have cells that are constantly migrating into and out
and homing to different parts. Yeah, so yeah. if you have an alteration Yeah. in pattern of migration of those cells, Yeah. which is mediated by TNF and all the new antibodies that we currently have, Yeah, perhaps no, it we has are an impact. aware about that. We think, for example, as I mentioned during this school, the meninges are not so tight in terms of leaky. So the meninges could be also a target to block inflammatory mediators during a pathological pain condition as well. Not only the peripheral, DRG, or spinal cord, but meninges could be a important place in which these antagonists may be acting. Thanks. Is there any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? Hi, Theo. Thanks for the excellent presentation. I am an anesthesiologist, so what happened with the dorsal root ganglion when you, for instance, you block the nerve and then you do an injury to the nerve? What happened with the DRG? You have immune cells in the DRG, or it's completely blocked? reduce the neuroinflammation, so it seems that only the activity of the nerve promote this neuroimmune at the level of the DRGs, but not huge inhibition. We try to do different, just activate the DRGs and see if there is a possible neuroimmune activation at the DRGs level, but we didn't see too much change in terms of cytokine production and other things. But you are right. So the point is not so easy in animals to maintain the inhibition, for example, using an anesthetic during the time course of the disease. But yes, there is a significant reduction in terms of neuroimmune process occurring at the level of the DRG if you block the activity of the nerve. And how can you explain that? Because, for instance, if you put a catheter and a local anesthetic with infusion, so it's supposed to block completely the signal, the pain signal. So you block the development, not there is a paper, a very old paper from Clifford Wolf, showing exactly what you are proposing. It blocks the periphery and analyze what happens with the pain hypersensitivity. The result was not so clear. It seems there is a reduction, but not so huge. But yeah, it seems that this peripheral activity of the nerve during the development, at least in the preclinical studies, is important to drive this downstream cascade of events that in turn leads to the chronification of pain. Thank you. Tiago, over here. Sorry, over here. Excellent lecture, very nice and interesting data. My question may sound naive to you, but do you think this C5 or complement 5 C5a receptor mechanism that you talk about could have a correlate also in microglia? Thinking of your intrathecal data. Yes. Just that's the question. Yeah. What do you think about it? You are also right. And of course, I didn't show all the data that we have for this paper, but when we analyze in the full animals, we saw that there is a huge inhibition or reduction in the pain hypersensitivity. And then we moved to a conditional animal. So we just knocked down the C5a receptor in the macrophages. And we saw a significant reduction, suggesting that probably these macrophages are important. But it's not so huge as we observed in the full knockout. So probably the microglia could also play a role. Now we are breeding the animals with a specific tree line for microglia to see if microglia is also, this signaling in microglia is also important for the phenotype that we are seeing with the full knockouts and also with our antagonist, okay? Because we know that this antagonist is also able to cross the blood-brain barrier, so it could reach the spinal cord as well. Theo,
I think it's becoming almost an obligatory question in this case. Have you looked for the sexual dimorphism? Is there a difference in the response of males and females? Yes, we analyze at least in the behavior analysis, and they looks similar. Both of them are resistant, the full animals. Because I'm not sure, but I think that's the conditional, we mix it, because it's hard to get enough animals, males and male and female, to do in the conditional, but in full, we have data on both sexes, and seems very similar. Muito obrigado, Thiago. Obrigado. Thanks a lot. Thank you very much. Tenemos ahora 10 minutos para el café y volvemos ya con una sesión mucho más en la clínica. Así que muchas gracias. El café es aquí enfrente como esta mañana y los esperamos de nuevo en 10 minutos.
¿Aló, aló? Sí, se escucha. Estupendo. Súper.
Hola. Bueno, comenzamos ya con la última parte de nuestro summit. Vamos a ir a un territorio mucho más clínico en este momento y vamos a tener a Eduardo Vega, a la doctora Francisca Elgueta, que van a presentar ahora su experiencia en el manejo del dolor crónico. Ambos son anestesiólogos, trabajan en la unidad de dolor de la Pontificia Universidad Católica, así que les agradezco mucho. Y muchas gracias, obviamente, Eduardo, Francisca. Muchas gracias, Leo. Bueno, acá primero decirles que soy como un infiltrado, porque el título de doctor solamente porque atiendo pacientes, pero no soy un verdadero doctor, no soy un PhD ni mucho menos. Y lo que les vengo a contar finalmente acá es más un cuento de cómo el paciente que se va a operar finalmente termina con dolor crónico. Entonces, el título de la presentación es Transición al dolor crónico posoperatorio más allá de los factores de riesgo. Los objetivos de aprendizaje son 5. El primero es comprender qué es el dolor crónico posoperatorio. El segundo, conocer los mecanismos involucrados que ustedes probablemente lo han discutido bastante durante el día. El tercero, identificar los factores de riesgo para su desarrollo. Cuarto, describir las medidas de prevención, si es que las hay. Y reconocer las unidades de dolor transicional, que después vamos a definir qué es esto. Partamos por la primera etapa. Cuando uno se va a someter a una cirugía, por ejemplo, uno de ustedes va a someterse, no sé, a una histerectomía, a una cirugía de mama, por ejemplo, una mujer, ¿qué es lo que pasa? A nivel mundial, 300 millones de cirugías se realizan y se espera que ese número siga aumentando. Por lo tanto, el dolor crónico posoperatorio es una prioridad en investigación. ¿Y cuándo se definió esto? No hace mucho tiempo atrás, el año 2019, con 4 pilares. El primero es, el dolor que se origina o aumenta luego de una cirugía, con un tiempo de duración de más de 3 meses, como todo dolor crónico, circunscrito al campo quirúrgico o un área referida, y finalmente otras causas han sido excluidas, por ejemplo, una infección o una recurrencia tumoral. ¿Cuál es su incidencia? ¿Por qué es importante hablar esto? Porque alrededor de un 20-30% de los pacientes que se someten a una cirugía en globo van a presentar algún tipo de dolor a los 6 a 12 meses posoperatorios. Y así importante es. Y de hecho, uno siempre piensa, se le complicó un paciente a un cirujano, se le infectó, o no sé, tuvo una dehiscencia de sutura. Pero no, la complicación más frecuente justamente es el dolor crónico postoperatorio. Este es un artículo publicado el año pasado, en junio, es bastante bueno con respecto a la revisión del dolor crónico postquirúrgico. Y como ustedes pueden ver, dependiendo del tipo de cirugía que el paciente fue sometido, la incidencia es bastante variable. Y también los estudios demuestran que dependiendo del tiempo de evaluación del paciente, también la incidencia va variando. Y uno siempre, como anestesiólogo o que se dedica a dolor, tiene en mente, ok, este paciente fue sometido a una toracotomía, por ejemplo, una cirugía de tórax. Tiene alta incidencia de dolor crónico postoperatorio o una amputación. También lo piensa de esa forma. Pero, en esta tabla, que es del año 2017, eso sí, un poco antigua, pero lo que quiero destacar acá es que las 2 cirugías que les dije son las más frecuentes. Pero también en mente uno tiene que tener otro tipo de cirugías que no las tiene tan a flor de piel. Por ejemplo, la artroplastía de cadera o la artroplastía de rodilla. Después los pacientes pueden quedar con dolor. Y el otro punto importante es que una gran proporción de pacientes presenta características de dolor neuropático. El doctor Tiago ya lo decía, el verdadero doctor Tiago, decía que el dolor neuropático es una causa muy importante de dolor y justamente los pacientes sometidos a una cirugía pueden tener características de dolor neuropático. ¿Por qué es importante esto? Por 3 conceptos que quiero que queden. Uno es que estos pacientes tienen más intensidad de dolor. Lo segundo es que tienen mayor limitación funcional. Y lo tercero es que esto va aparejado de esto, es que tienen menor calidad de vida, mayor limitación en su día. Entonces, otro punto importante de que cuando uno ve clínicamente a estos pacientes, pacientes sometidos a la cirugía, pero está con dolor, ¿qué es lo que hace el médico? Empieza con fármaco no opioide. Y después, el dolor sigue, voy a prescribir un opioide. Entonces, finalmente, es un factor de riesgo para uso crónico de este tipo de fármacos. Uno se puede preguntar, oye, pero esto pasa a nivel de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, en Chile, no pasa. Sin embargo, tenemos que tomar conciencia de que el siguiente estudio, un poco antiguo del año 2012, pero gran relevancia hoy en día. Este es un estudio realizado en Canadá
y se vio que los pacientes que recibían una segunda prescripción de opioides dentro de la primera semana post-cirugía tenían mayor chance de que al año estuviesen también consumiendo opioides. Y este dibujo que encontré en internet, lo encontré que da justamente en el clavo. Cuando el paciente va nuevamente a la farmacia a pedir su prescripción de opioides, bueno, acá dice semana tras semana, en general nosotros cuando prescribimos opioides lo prescribimos por un mes. Entonces, mensualmente el paciente va a su refil de medicamento. Y no sé si alguien vio esta serie, Painkiller, bastante buena, se la recomiendo, que justamente habla un poco del origen de la crisis de opioides que está viviendo Norteamérica y que no queremos llegar a eso. Sin embargo, el año 2020, esto es como un cuento, en verdad yo me lo imagino esto como que me cuenten un cuento a mí qué pasa con el paciente que se opera y qué pasa con su futuro. En el año 2020 se escribió este warning que justamente, si bien es cierto, la crisis de opioides está en Norteamérica, Latinoamérica, Sudáfrica e India eventualmente podríamos tener esta crisis de opioides en un futuro no tan lejano. Nosotros como anestesiólogos, desde el punto de vista clínico, estamos en pole position en la prevención del dolor crónico postoperatorio. Estamos en una posición privilegiada para ver cómo podemos prevenir esto. Los mecanismos los voy a pasar rápidamente, pero solamente destacar los siguientes puntos. Tenemos la base de todo dolor crónico, 3 pilares: biológica, social, psicológica, y esto también atañe a lo que es el dolor crónico postoperatorio. Lo mismo. Les voy a poner esta figura de su izquierda para que la vean. Si no la vieron, me demoré mucho haciéndola, así que la voy a volver a repetir. Se ve en la incisión ahí, quirúrgica, una hernia inguinal. Uno dice, una hernia, no es nada. Este tipo de cirugía tiene alta incidencia de dolor crónico postoperatorio. ¿Por qué? Como en toda cirugía hay una respuesta inflamatoria, pero también eventualmente hay una lesión nerviosa o una combinación de ambos mecanismos. No es necesario que el paciente tenga efectivamente una lesión nerviosa para que finalmente desarrolle dolor crónico postquirúrgico. Dentro de los mecanismos, ya los hablaron ustedes, sensibilización periférica, central, la modulación del dolor, los opioides también. Veamos un poco de sensibilización central y periférica. Voy a saltarme estas partes que ustedes ya las comentaron, pero ¿qué nosotros vemos en la clínica finalmente? ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando el paciente tiene una sensibilización periférica y uno dice clínicamente, oye, este paciente tiene sensibilización periférica, es que tiene hiperalgesia primaria. Tiene una respuesta exagerada al dolor en el sitio de la injuria quirúrgica. Y cuando el paciente digo, oye, este paciente puede tener sensibilización ya central, con cambios a nivel del sistema nervioso central, es que el paciente se manifiesta con alodinia, es que un estímulo que no debiese ser doloroso, el paciente lo percibe como tal, e hiperalgesia secundaria. Que ahora el dolor no es tan solo en el sitio de la cirugía, sino que alejado de este. La modulación del dolor. Y acá esta figura encuentro que ejemplifica muy bien lo que es la modulación del dolor. Un equilibrio un poco zen entre el sistema pronociceptivo y antinociceptivo que Tiago previamente mencionó también. Entonces, tenemos, miren esta parte de la diapositiva, tenemos la cirugía. Tenemos un balance entre estos dos sistemas. Sin embargo, cuando está la cirugía, el sistema pronociceptivo se activa, hasta que posteriormente nuestro sistema antinociceptivo se empieza a activar y el paciente se empieza a recuperar. Entonces, eso es una respuesta normal que queremos en todos los pacientes. Si ahora ven la parte derecha de esta diapositiva, ven que en verde está aumento de la intensidad del dolor, me operé, me dolió las primeras 48, 72 horas, y después la tendencia normal debiese ser que baja el dolor una vez que el tejido se cura. Pero ¿qué pasa? No siempre es así. ¿Perdón? Entonces, tengo la cirugía, pero hay un desbalance entre el sistema pronociceptivo y antinociceptivo. ¿Y qué es lo que pasa? En el costado derecho, el paciente tiene dolor y tarda más en recuperarse si es que se recupera. O, peor aún, en pacientes que, por ejemplo, tienen fibromialgia, tienen algún tipo de dolor crónico, o son usuarios de opioides crónicos, y se van a someter a una cirugía. Hay un desequilibrio por agotamiento de la respuesta compensadora. El sistema antinociceptivo se agota. Y nuevamente persiste el dolor crónico después de la cirugía. ¿Cómo se traduce finalmente esto en la práctica clínica? ¿Cómo yo lo veo? Es que tengo que dar la mejor analgesia que yo pueda a mi paciente. Y acá, este es el jugador principal.
Yo diría que es el key player que nuestro caballito de batalla con el fin de que el paciente no tenga tanto dolor en el periodo posoperatorio. ¿Cómo podemos lograr esto? Esto suena súper bonito, pero no siempre es así. Analgesia profunda con un bloqueo del input nociceptivo que cubra el campo quirúrgico y que tenga una cobertura analgésica de todo el periodo perioperatorio. Ustedes después van a ver, los anestesiólogos, en general, vemos al paciente en el periodo intraoperatorio, en la unidad de recuperación, y después se va al ward, a la sala, y no sabemos qué pasa. No sabemos cómo es la prescripción de medicamentos. No sabemos si es que la enfermera le puede dar un medicamento si es que el paciente tiene dolor. Lo perdemos un poco de vista en la población general. ¿Cuáles son los factores de riesgo ahora? Porque uno puede decir, ok, este paciente tiene dolor crónico postoperatorio, pero ¿cuáles fueron los factores de riesgo para que el paciente finalmente desarrollase esto? Esta es una revisión muy buena del 2022 en que divide los factores de riesgo en los factores de riesgo del paciente, la anestesia, que al parecer no tenemos tanto que incidir en aquello, la cirugía y el dolor del paciente en el periodo perioperatorio. Y esta otra diapositiva es de la revisión más reciente que encontré en cuanto al dolor crónico postquirúrgico, y el tamaño de cada box, de cada cajita, está determinado por la cantidad de veces que ha salido este factor de riesgo en los distintos trabajos. Entonces, uno siempre lo tiene en mente como anestesiólogo, ok, este paciente, si tiene un mal control del dolor después de la cirugía, tiene más riesgo de desarrollar dolor crónico postoperatorio. O factores psicosociales, como por ejemplo la ansiedad preoperatoria, depresión, si tiene dolor preoperatorio ya sea en el sitio quirúrgico o por ejemplo en un sitio alejado de este. Lamentablemente las mujeres son las que son más afectadas, no tan solo en dolor crónico en general, sino que también en dolor crónico postoperatorio. Una de las preguntas, por lo tanto, ok, tenemos los factores de riesgo y podemos entonces predecir qué paciente va a desarrollar dolor crónico postquirúrgico. Si uno se va a la revisión sistemática más reciente, fue publicada en el año 2021, sin embargo, tenemos que hacer cara de que tiene un alto riesgo de sesgo los modelos que han sido realizados hasta ahora, afectando su confiabilidad y generalización. Y no son fórmulas exactas de predicción. Actualmente hay 26 modelos de predicción de que el paciente va a tener o no dolor crónico postoperatorio. Sin embargo, en general son poco ocupados en la clínica por estos problemas. Esta es una revisión del Current Opinion en anestesia de octubre del año pasado. Los mensajes claves son los siguientes. Uno es que la identificación de los pacientes sería el enfoque más prometedor con el fin de prevenir el desarrollo de dolor crónico. Los factores pronósticos en todas las fases de la cirugía, en el periodo perioperatorio, son modelos pronósticos con un rendimiento moderado a bueno, pero con limitaciones que les mencioné previamente. Los mecanismos subyacentes y la relevancia de los factores pronósticos son desconocidos e inconsistentes. Se necesitan más investigación y actualmente están apareciendo más unos nuevos biomarcadores que después los voy a mencionar. Y no existen modelos predictivos para ver cómo va a ser la respuesta del tratamiento que yo le voy a dar a mi paciente en dolor crónico postoperatorio. Esto es cómo se construye, en el Current Opinion aparece bastante bien, se recolectan los datos, se seleccionan los factores de riesgo, se construye el modelo, se valida, se ve la performance del modelo y finalmente se aplica en la clínica. Lo que les comenté que hay 26 modelos actualmente, tan solo hay 8 que son validados en más de un estudio. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, el número de pacientes en cada estudio es bastante disímil. Por ejemplo, en este son 27, en este son casi 1100 pacientes. Y los factores de riesgo no están todos, por ejemplo, en este modelo no está la edad, pero en el de Montes sí. Y así distintos factores de riesgo. Ahora, los biomarcadores que les mencioné, 2 palabras. ¿Qué es un biomarcador? Es un indicador evaluado de forma objetiva de procesos biológicos normales, patológicos o de respuestas a tratamientos. Y acá está la firma biológica de estos biomarcadores, que en este caso son 4, y se supone que ciertos biomarcadores evaluados en el periodo perioperatorio podrían ayudar a identificar a los pacientes en riesgo de desarrollar dolor crónico postoperatorio, la fisiopatología detrás de esto y la respuesta a tratamiento. Sin embargo, esto no está establecido para su uso clínico actualmente, pero probablemente toda la investigación va a ese enfoque. Y esto es lo que se está haciendo.
los desenlaces reportados por el paciente, estudios de neuroimágenes, en sangre y test cuantitativos. En esto está enfocada la investigación hoy en día. Probablemente lo hablaron quizás durante la mañana, desconozco, pero eso es lo que es el norte finalmente. Tengo estos modelos de predicción, tengo más o menos los factores de riesgo, pero ¿qué dice la literatura con respecto a la prevención? Este es el penúltimo metaanálisis y revisión sistemática con respecto a este tema, publicado en el 2021 de la Anesthesiology, y como está la carita triste ahí, el mensaje detrás de esto es que la farmacoterapia que yo ocupo en el periodo perioperatorio, en promedio el efecto de las drogas es pequeño, y si es que tiene efecto, la relevancia clínica es bastante incierta. Y la última revisión, que fue publicada el año pasado, mostró algunos resultados que son distintos. En orden de eficacia de mayor a menor estarían la infusión de lidocaína, la infusión de ketamina, eventualmente los gabapentinoides y posiblemente la dexmedetomidina, todos ocupados en el periodo perioperatorio. Pero ¿cuáles son los resultados? Una posible reducción del dolor crónico a menos de 6 meses y la evidencia es insuficiente a un mayor plazo. Y ahora buscando un poquito más de información, más de detalle, ¿qué pasa con la ketamina? Porque justamente en el artículo de la Anesthesiology del 2021 decían que uno de los fármacos prometedores era la ketamina. En este último metaanálisis con respecto justamente a la ketamina y su prevención en el dolor crónico postoperatorio, se evaluaron 3.500 pacientes y lo que quiero destacar acá es que el uso de ketamina perioperatorio podría no tener efecto a los 6 meses y quizás podría tener efecto en el dolor neuropático específicamente en un periodo de 3 meses. O sea, la relevancia clínica nuevamente me deja más cuestionamientos que certezas. ¿Qué pasa con la anestesia regional? Por eso le preguntaba a Tiago qué es lo que pasa con la anestesia regional en estudios básicos. Porque yo soy anestesiólogo, tengo la base clínica, me gusta pinchar a los pacientes, poner anestesia local, tal cual como se pone en un dentista, esto es lo mismo, pero a nivel de los nervios, con un poquito más de conocimiento. Entonces, en este Current Opinion del 2022, los mensajes claves con respecto a la anestesia regional y su prevención, la prevención del dolor crónico postoperatorio, es que hay que hacer frente de que la prevalencia del dolor crónico postquirúrgico no ha cambiado en décadas, cuestionando por lo tanto las medidas farmacológicas que estoy haciendo y las técnicas regionales que estoy haciendo en mis pacientes también. Eventualmente la estratificación de riesgo, ver qué pacientes efectivamente tienen mayor riesgo, me podría dar claves de qué pacientes sí va a tener un efecto positivo de una técnica de anestesia regional, por ejemplo. Y se necesitan más estudios. Si uno ve nuevamente un poco más de detalle en cuanto a la literatura, esta es la revisión Cochrane del año 2018, dice que la peridural en pacientes que se someten a una toracotomía, que le abren el tórax, tendrían menor dolor crónico postoperatorio. Y también con un bloqueo paravertebral. Uno se acerca a la columna, donde sale la raíz nerviosa, pone un bloqueo y serviría para el dolor post-toracotomía y para la cirugía de mama, para las mujeres. Pero llegó este otro artículo el año pasado, 2023, con respecto al bloqueo paravertebral, que no disminuiría la incidencia de dolor crónico postoperatorio en pacientes sometidos a cirugía torácica. Entonces, la evidencia depende de cuando uno la lea, va para un lado o va para otro. ¿Ya? Entonces, realmente estamos felices que eventualmente una técnica sí puede disminuir, pero después sale otra evidencia que nos bate por el suelo la evidencia que teníamos previamente. Si nosotros como anestesiólogos nos focalizamos solamente en el dolor crónico postoperatorio, tendríamos una visión bastante limitada. ¿Y cuáles son las trayectorias finalmente de dolor crónico postquirúrgico? Hay 5 trayectorias, por lo menos destacadas. En un periodo de evaluación de una semana, como pueden ver, hay pacientes que tienen dolor bajo. Perfecto, el paciente fue bien tratado, o el paciente... De repente a mí me impresiona porque uno lo ve clínicamente al paciente con una laparotomía de acá, ¿tiene dolor? No. Y después vemos cuánto ha sido el consumo de morfina, bajo. Raro, pero hay otros pacientes con incisiones más pequeñas que el consumo de morfina se dispara. E incluso uno dice, ok, el dolor se debiese pasar a las 72 horas, pero no es así. Y los pacientes son admitidos porque no hay una complicación quirúrgica per se, una infección, no sé, un sangrado, sino que porque el paciente tiene un mal control del dolor. Justamente en estos pacientes se han creado hoy en día las unidades de dolor transicional. Esto, el paradigma previamente de cómo tratar el dolor postoperatorio era
el paciente en la fase preoperatoria lo veía el médico general o en el servicio de urgencia. En la fase perioperatoria, el cirujano o nosotros que somos encargados de la unidad de dolor. En la fase post-alta inmediata, no sabemos qué pasaba con el paciente. Y nos llegaba finalmente a la consulta de dolor porque el paciente ya lleva 4 meses o 5 meses o 6 meses con dolor crónico postoperatorio. Y después el cirujano lo deriva porque no sabe qué más hacer. La primera unidad de dolor agudo fue creada en el 85 y un cuarto de siglo más tarde la primera unidad de dolor transicional. Como les dije, el modelo antiguo, pero el modelo nuevo lleva entre medio esta unidad de dolor transicional que hace un seguimiento perioperatorio de 6 semanas hasta 6 meses postquirúrgico. Y sí o sí necesita un equipo multidisciplinario. Es súper importante y acá esto es súper válido tanto para dolor crónico en general como para dolor crónico postquirúrgico. Y puse en chiquito el anestesiólogo acá que cuando uno trata a un paciente con dolor crónico, un especialista tratando a un paciente con dolor crónico no va a hacer una gran diferencia, sino que se tiene que apoyar por otros especialistas, trabajar siempre en equipo. Entonces, ¿qué es un programa de dolor transicional? Es un programa integral multidisciplinario de manejo del dolor en pacientes en riesgo de dolor crónico postquirúrgico y discapacidad. ¿Cuáles son los objetivos finalmente de esta unidad de dolor transicional? 3 objetivos. 1 es prevenir el desarrollo de dolor crónico postoperatorio, prevenir el uso persistente de opioides y aumentar la funcionalidad del paciente. Que muchas veces, cuando uno ve a un paciente con dolor crónico, quizás no trata tanto el dolor, sino que trata más la funcionalidad del paciente. ¿Cuáles son la efectividad de esta unidad de dolor transicional? ¿Para qué estamos hablando esto hoy en día? Fue creado en el Hospital de Toronto el año 2014, como les dije, y cuando se incluyó esta unidad de dolor transicional, los pacientes tenían menor intensidad de dolor en el tiempo y menor tiempo para llegar a un dolor leve. Y otro punto importante, y esto va de la mano con la crisis de opioides en Norteamérica, se evaluaron 2 cortes. Pacientes que eran sometidos a cirugía que no eran usuarios de opioides y otros que eran usuarios de opioides. Y se vio que, bueno, en el periodo postoperatorio los pacientes recibían opioides y de forma ambulatoria también, pero en ambos grupos, al incluir este manejo multidisciplinario, tuvieron una mejoría del dolor y la funcionalidad y tuvieron un menor consumo de opioides a los 6 meses. Quizás nuestra realidad es un poco distinta porque nosotros no estamos habituados a dejar opioides en el ambiente ambulatorio. Los pacientes se someten a una cirugía, es raro dejar un opioide para la casa, ¿ya? Y, por lo tanto, la unidad de dolor transicional es eficaz en reducir de forma segura el opioide en el periodo postquirúrgico. Lo otro es que en esta unidad multidisciplinaria está el tratamiento con psicólogo y que también es muy importante. Al introducir a los psicólogos en esta unidad, los pacientes tuvieron una reducción en la interferencia por el dolor, reducción del ánimo depresivo y reducción en el consumo de opioides. Con esto se espera que finalmente los costos en salud también disminuyan, porque los pacientes que tienen dolor crónico muchas veces vuelven al hospital, son readmitidos, exámenes, no encuentran nada, vuelve a verlo el cirujano, vuelve a verlo otros especialistas y así suma y sigue los costos. Entonces, la idea es darle un cuidado integral a los pacientes en el periodo perioperatorio. Los pacientes que debiesen ser vistos en la unidad de dolor transicional, pacientes con dolor crónico, usuarios de opioides o abuso de drogas, o pacientes con patología psiquiátrica. Dijimos que uno de los factores de riesgo para que el paciente desarrolle dolor crónico postquirúrgico es que tenga depresión, ansiedad, etc. Lo otro, pacientes que desarrollan dolor intenso en el periodo postoperatorio, con un alto consumo de opioides, más de 90 miligramos al día de morfina, o distrés emocional. Nuevamente la esfera psiquiátrica, súper importante. Y la idea es que el dolor transicional vea a los pacientes de forma ambulatoria, conste de este equipo multidisciplinario, y como les dije, en un plazo de 6 meses. Acá nosotros, en la institución, no tenemos una unidad transicional como definida previamente tal, pero tenemos muy buena comunicación con los cirujanos, entonces nos derivan de forma precoz a los pacientes que tienen estos factores de riesgo. Están como bien concientizados. Los profesionales en esta unidad de dolor transicional, cuando se creó la unidad de dolor transicional en Toronto, consta de 5 anestesiólogos, 2 psicólogos, 3 enfermeras, 2 kinesiólogos, súper importante, con especialidad en acupuntura, y un paliativista. Y los requerimientos mínimos de esta unidad de dolor transicional, profesional médico, el kinesiólogo,
y el psicólogo, fundamentales. ¿Por qué es importante el cuidado médico? Y acá no me refiero al médico como doctor, sino que también a la enfermera. La enfermera cumple un rol fundamental en el seguimiento de los pacientes. Y el anestesiólogo debe tener las capacidades de enfrentarse a pacientes con dolor agudo y con dolor crónico. El anestesiólogo, si no tiene formación en dolor, en general no entiende bien al paciente con dolor o tiene como un rechazo inmanente al paciente. Y las enfermeras también tienen que estar capacitadas. Lo otro, educar al paciente es súper importante, ver los factores de riesgo de uso de opioides y siempre como primera línea, fármacos no opioides y en caso de dar fármacos opioides, que sean seguidos por esta unidad de dolor transicional. El tratamiento psicológico es fundamental, pero que nuevamente esté capacitado en dolor crónico. El kinesiólogo es una pieza clave también. ¿Y cuáles son los potenciales desafíos de estas unidades? Son 4. Ya estoy terminando la presentación. Uno es que se acepte el programa por parte del hospital, se construye el equipo, y esto es una de las cosas fundamentales, tienen que tener un equipo bien afiatado. Plan de alta de la unidad de dolor transicional, para dónde se va a enviar al paciente, si al médico de atención primaria o va a seguir siendo visto por un médico especialista en dolor crónico. Y los otros desafíos del cuidado del paciente con dolor crónico. Estaba leyendo ahora hace poco que 3/4 de los pacientes con dolor crónico son maltratados a nivel mundial. Maltratados, no me refiero a que les peguen, sino que no tienen un tratamiento óptimo. Entonces, es un paciente que en general es difícil, por eso se requiere un equipo multidisciplinario. ¿Cuáles son las conclusiones fundamentales? Algunos puntos a considerar. El tratamiento del dolor agudo postoperatorio es uno de los pilares para prevenir el desarrollo de dolor crónico postquirúrgico. Lo principal es brindar una analgesia óptima, lo más óptima posible, que es nuestra principal labor en el periodo perioperatorio, que bloquee el input nociceptivo, cubra el campo quirúrgico y la duración acorde al dolor del paciente. Los modelos pronósticos no son fórmulas exactas, la combinación con los biomarcadores eventualmente nos puede identificar pacientes con mayor riesgo de desarrollarlo. La farmacoterapia y la anestesia regional pudiesen tener un rol, sin embargo, esto está por definir. Para cerrar la brecha se han creado estas unidades de dolor transicional que proveen un manejo integral y no fragmentado de los pacientes. No es como que, el paciente desarrolló dolor crónico, no teníamos idea, no llegó de la nada. La idea es que no pase eso. Requieren de un equipo multidisciplinario y la idea es que prevengan el dolor crónico postoperatorio, el consumo de opioides y se mejore la funcionalidad del paciente. Muchas gracias. Espero no haberme pasado. Si no hay ninguna pregunta, pasamos al siguiente expositor, entonces. Dígame. Gracias por la presentación. Consulta, es que habla de la unidad de dolor, pero ¿por qué no se aplica a estas mismas como multidisciplinaria a nivel de UCI y UTI, que es donde llegan los pacientes postoperatorios normalmente? En general, los pacientes son seguidos por una unidad de dolor agudo. Cuando los pacientes ameritan que, no sé, por ejemplo, cuando uno ve a un paciente y se estima que el dolor postoperatorio va a ser importante, son seguidos por la unidad de dolor agudo. ¿Ya? Y en nuestra institución tenemos un poco mezclado el dolor agudo con el dolor crónico, porque justamente los que hacemos dolor crónico también hacemos dolor agudo. El tener a gente especializada en UCI podría ser una posibilidad, pero en general requieren de un equipo externo y un equipo que se dedique específicamente a ver a pacientes con dolor. Porque no tan solo estáis viendo los pacientes de dolor en la UCI, sino que también estáis viendo pacientes en otras zonas. El intensivista sí se puede especializar algo en dolor, pero por ejemplo no va a saber cómo hacer técnicas regionales. ¿Cachai? O no va a manejarse muy bien quizás con fármacos que nosotros ocupamos en el periodo intraoperatorio, ¿ya? Que no necesariamente son los mismos que ocupan para sedar a un paciente cuando está intubado, etc. ¿Ya? Y sí, es un buen punto. La mayoría de los pacientes no salen a UCI necesariamente, quizás salen a un intermedio o a sala básica. Entonces, no necesariamente porque el paciente va a tener dolor va a estar en un intensivo, sino que yo te diría que la mayoría de nuestros pacientes en la visita de dolor son en sala básica. Por eso es que necesitáis un equipo especializado que siga a todos tus pacientes. Eduardo, yo
tengo una pregunta súper básica para un anestesiólogo, pero ¿cuál es el mecanismo de acción de la ketamina en la prevención de dolor crónico? ¿Cuál es el mecanismo probable? Se supone que tiene un efecto anti-NMDA, ¿ya? Que está involucrado finalmente en el desarrollo de dolor crónico. Ese es el trasfondo que por qué lo ocupamos. Y también tiene un efecto opioide. Sin embargo, el principal efecto en el desarrollo de dolor crónico está pensado que tiene un efecto anti-NMDA. Un tema sobre la plasticidad de alguna manera, sobre Afectando la plasticidad probablemente, sí. Y sobre la misma pregunta, por el efecto de la lidocaína, porque ¿cómo se aplica? Porque no la pueden poner sistémica. ¿Y cuál sería el efecto entonces? ¿O se ocupan parche o se inyecta? Sí, buena pregunta. Mira, la lidocaína justamente sí se aplica sistémica. Sí se aplica, sí. La dosis, cuando uno aprende a administrar anestésicos locales, uno lo puede intoxicar al paciente sin lugar a dudas. Pero las dosis máximas de lidocaína sin epinefrina son 5 miligramos por kilo. Dosis con epinefrina son 7 miligramos por kilo. En pacientes con dolor neuropático, y uno piensa, este paciente tiene dolor neuropático, está hospitalizado, uno hace infusiones de lidocaína. Uno hace una prueba de lidocaína, que le pone 1 miligramo por kilo, ve la respuesta del paciente y después le deja una infusión en el periodo que esté. E incluso en pacientes con dolor crónico, que tienen características neuropáticas, también hemos ocupado infusiones de lidocaína junto con ketamina. Sí. Bupivacaína no hemos ocupado, eso sí, porque es cardiotóxica. Pero el lido sí. Lo que sí no sabemos, Eduardo, ¿cierto?, es cómo funciona esa lidocaína sistémica, porque no es que esté bloqueando los canales de sodio pendiente de voltaje, porque si no el paciente se moriría. Hay una cosa intermedia que no sabemos cómo. Chuta, sí, buena pregunta. O sea, lo que yo sé del mecanismo de la lidocaína es que bloquea los canales de sodio voltaje dependiente, pero con la dosis que ocupamos no tenemos efectos cardiotóxicos por lo menos. ¿Perdóname? Que no puede estar bloqueando los canales de sodio, porque si no estaría bloqueando, para tener un efecto, si uno esperaría que bloqueara las fibras aferentes, bloqueara la transmisión, tendría que tener un efecto en las fibras motoras, en el corazón, en todas partes. Entonces probablemente el efecto de esas dosis no es el de bloquear estos canales de sodio, a no ser de que en algunos canales, por ejemplo en el NAP 1.8, algunos fueran más sensibles a la lidocaína, que no creo, porque si no... Buena pregunta, desconozco. Hay de... Por ahí casi la hay manos. Bueno, aunque podríamos haberle preguntado. No te voy a mentir, no, me pillaste. Buena pregunta, sí, pero de estudio para la casa. No, yo creo que nadie sabe, así que no tengo que estudiarlo. Habría que ser. ¿Ahí? Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación. Buenísima. Y ahora vamos a escuchar a Gustavo Torres, que nos va a dar la última charla de hoy día. Muchas gracias por quedar. Es sin audio, da lo mismo el audio. Tengo un video, pero no quiero con audio. Ya, perfecto. ¿Y este te fue nuestro o no? Está aquí. Ok, gracias por la presentación, Margarita. Escueta. Bueno, la idea de la presentación es hacer una revisión clínica de por qué es tan relevante o tan importante el abordaje interdisciplinario en dolor.
Esa es la idea de la presentación. Voy a tratar de hablar lento a ver si Anina me entiende lo que estoy diciendo en español. Siempre parto con esta idea que a mí me gusta mucho y este video que yo creo que quizás Anina conoce de qué estoy hablando. ¿Sí? Que es un concurso en Gran Bretaña que lo que hace la gente es subirse arriba de un cerro, un monte, no sé realmente bien, y lo que hacen es que un juez tira un queso hacia abajo del cerro y la primera persona que toma el queso es la persona que gana la competencia. Y si se fijan en esta persona, está simplemente rodando hacia abajo. Pero fíjense en ella, sigan fijándose en ella. Si se fijaron en ella, aquí está con su trofeo, con su queso, más bien en su momento de gloria, porque ganó su competencia y fue la primera que tomó el queso. Fue la primera que llegó al final del cerro y tomó su queso ganando la competencia. Y a mí hay 3 cosas que me sorprenden en esta persona. Una es que lo más seguro es que teniendo mucha nocicepción, no sé si ven el hombro está con un cabestrillo que fue hecho de la nada, quizás ahí mismo, en el mismo lugar, y quizás ahí esté teniendo una fractura, quizás haya tenido una disyunción acromioclavicular, no tengo idea qué es lo que le pasó, pero está teniendo nocicepción. Ahora, si ustedes se fijan en su cara, yo no diría que es una cara de dolor, para nada, es una cara de alegría, de triunfo, de el mejor momento de su vida. Y aparte me emociona cómo está teniendo su queso aquí al lado. Por lo que, no lo digo yo, lo dice la IASP, que el dolor no es lo mismo que nocicepción. Son fenómenos completamente diferentes, ¿sí? Y yo creo que esto es una de las cosas más relevantes de por qué es importante el equipo interdisciplinario, porque la experiencia dolorosa no es puramente nocicepción. Tiene factores biológicos asociados, factores psicológicos asociados y factores sociales asociados. Y es por esto que es tan relevante que nosotros entreguemos un tratamiento que pueda englobar todos estos factores o que intente englobar todos estos factores. Y también quiero partir con una reflexión que a mí me gusta mucho de una de las personas que creo que ha influido más en mi práctica clínica, que es Lorimer Mosley, que menciona que en lugar de preguntarnos si es que ayudamos a los pacientes, quizás deberíamos preguntarnos a nosotros mismos si les dimos las herramientas y los recursos a los pacientes para mejorar su situación. Y yo creo que esto también es un punto clave en el equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario lo que hace es entregar herramientas, entregar recursos para que el propio paciente pueda manejar su situación. Y uno de los problemas que tenemos no solamente aquí en Chile, sino que yo creo que en todo el mundo, es que la formación en dolor no es muy buena para los profesionales de la salud. No es muy buena en cuanto a cantidad ni a calidad. Y aquí hay un estudio que habla de la cantidad de horas que reciben los profesionales de salud en pregrado en cuanto a dolor. Y los kinesiólogos somos los que más recibimos horas de entrenamiento, pero a pesar de eso, son 37 horas aproximadamente en una formación de 6.500 horas, que es realmente muy poquito. Incluso nosotros somos una de las mejores profesiones en esto, pero veterinaria tiene más formación en dolor que incluso medicina, que incluso enfermería.
lo cual es preocupante. Para encontrar personas que estén formadas en dolor y quieran integrar un equipo de dolor es muy complejo por esto mismo. Y lo que quiero hablarles son 4 puntos. ¿Por qué es importante que los profesionales tengan formación en dolor en el equipo interdisciplinario? Y ya les hablé un poco de eso, pero quiero seguir convenciéndolos. ¿Qué es el enfoque interdisciplinario? ¿Cuáles son los integrantes y sus roles? Voy a pasar rápido por eso. Y por último, voy a hablarles del piloto o de lo que estamos haciendo para integrar el equipo interdisciplinario en la atención primaria en Chile. Y voy a partir por qué es importante que los profesionales tengan formación en dolor y dentro del equipo interdisciplinario de tratamiento del dolor. Bueno, ya hablé mucho de esto. Ya les mencioné que el dolor tiene que ver con múltiples factores. Puede tener que ver con insatisfacción laboral, baja tolerancia a los hábitos, ansiedad, estrés, ánimo bajo, miedo al movimiento, etcétera, etcétera. Y es muy importante que los profesionales que integran el equipo de salud puedan manejar estos factores. Una de las cosas que hacemos con los pacientes es intentar encontrar sus factores, encontrar cuáles son los factores que están incidiendo en su problema. Porque cada uno de los pacientes tiene factores diferentes. Los hacemos llenar su vaso. Les pedimos que ellos nos mencionen cuáles son los factores que están haciendo que su problema se incremente o que sea más complejo. Y otra cosa que me parece interesante son las guías clínicas que hablan de esta heterogeneidad de los pacientes y cómo debemos hacer un tratamiento individualizado. Por ejemplo, aquí en esta guía clínica se habla del ingreso de 4 pacientes y, por ejemplo, en el primer paciente ingresa al tratamiento o al equipo interdisciplinario donde se le puede entregar diferentes herramientas que pueden ser entregadas por diferentes profesionales, ya sea medicamentos como también tratamientos no farmacológicos que pueden integrar la kinesiología, que pueden integrar la nutrición, que pueden integrar el tratamiento psicológico y luego el paciente sale con un tratamiento luego de ser evaluado por el equipo y tratado o se le entrega un tratamiento individualizado. Pero un paciente B, un paciente C, un paciente D sale con otro tratamiento luego de ser evaluado por este equipo clínico. Y eso es lo más relevante de lo que hace un equipo interdisciplinario, entregar un tratamiento individualizado. Y eso es una de las claves de por qué es tan relevante un equipo interdisciplinario. Y aparte de eso, creo que ciertos grupos de pacientes tienen factores más biológicos más importantes. Creo que cierto grupo de pacientes tiene factores más psicológicos que son más importantes. Y creo que otro cierto grupo de pacientes tiene factores sociales que son más importantes. Por lo tanto, esto es muy importante para que el equipo identifique cuáles son los factores más relevantes y con esto entregue un tratamiento adecuado. Y quiero hacer una analogía con respecto a esto. Quiero hacer una analogía con respecto al modelo biopsicosocial. Los pacientes son difíciles de que podamos sacar un factor, removerlo de su presentación clínica sin remover otra parte de otro tipo de factores. Los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales están mezclados en los pacientes. Los pacientes no son huevo, los pacientes no son harina, los pacientes no son leche, los pacientes son panqueques. O sea, es muy complejo hacer un tratamiento si no hacemos una buena evaluación individualizada y si no tenemos los profesionales que nos puedan ayudar a tratar de tratar todos estos factores. Y aparte de eso, en general los pacientes se ven más o menos como esta hamburguesa, que es clásica hamburguesa, ¿cierto? Es una clásica hamburguesa como cualquiera de nosotros quisiera. A mí me gustan mucho las hamburguesas y esta es una hamburguesa clásica. Le falta la mayonesa nomás.
Entonces tiene lechuga, tomate, carne, lechuga, ¿cierto? Pero si uno empieza a analizar a los pacientes se ven más o menos así. Uno cree que son, entre comillas, todos parecidos, pero la gran mayoría tiene diferentes factores que inciden en su problema. Prácticamente todos son completamente diferentes. Y es por esto que es tan relevante que cada uno de los profesionales pueda darle un tratamiento a los factores que son más preponderantes en cada uno de los pacientes. Y este estudio que a mí me gusta mucho, lo encuentro fantástico. Estudió más de 500.000 pacientes, él hizo un seguimiento a 500.000 pacientes y llegó al final con 50.000, lo cual es una locura para mí, de pacientes. Hizo o intentó crear o mostrar ciertos factores que puedan incidir en que los pacientes se transformen desde un dolor agudo a un dolor crónico. Y los factores que mostró para mí fueron sorprendentes. Yo pensé que iba a ser, mientras más difuso el dolor, más posibilidades de que el paciente tuviera dolor crónico. O mientras menos actividad física hiciera el paciente, más posibilidad de hacer dolor crónico. O qué sé yo, cosas físicas. Eso es lo que pensaba yo. Ahora, en general, los factores son insomnio, cansancio, lo que tenemos todos en estos momentos, sensación de no poder más, ansiedad, depresión, acontecimientos de la vida estresante, y el único factor, entre comillas, físico es el IMC mayor a 30. O sea, todos los factores que inciden en que los pacientes desarrollen dolor crónico tienen que ver con factores más bien psicosociales. Por lo tanto, es muy relevante que nosotros integremos equipos donde todos los profesionales puedan dar su mirada y puedan entregar un tratamiento para estos factores que están incidiendo en los pacientes. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué es el abordaje interdisciplinario? Es el tratamiento multimodal proporcionado por un equipo multidisciplinario que colabora en la evaluación y el tratamiento utilizando un modelo y unos objetivos biopsicosociales compartidos. Y aquí está la clave de qué es un abordaje interdisciplinario. Los objetivos para el tratamiento son compartidos por todos los profesionales. Y aparte de esto, existe una estrecha colaboración con reuniones clínicas para casos clínicos, hay de acuerdo en el diagnóstico, hay de acuerdo en los objetivos de tratamiento y en un plan de tratamiento en común y en revisión con el paciente mismo. Entonces, el abordaje multimodal interdisciplinario debe tener un enfoque integral, donde cada persona es como un todo y no es la suma de las partes. También debemos tener en cuenta de que el abordaje debe tener un enfoque terapéutico biopsicosocial, donde hay aspectos que hay que considerar que son muy relevantes. Las expectativas de los pacientes, las creencias y actitudes de los mismos pacientes, las estrategias de afrontamiento, el estilo de vida de los pacientes, muy relevante, y las redes de apoyo de los pacientes. Y el objetivo general del abordaje integral multimodal interdisciplinario es mejorar la funcionalidad de los pacientes, la calidad de vida y potenciar su autonomía. ¿Y cuáles son los pilares? Que tiene que estar centrado en el paciente, en la persona, que tiene que haber continuidad en el cuidado, o sea, debe haber un cuidado por los diferentes profesionales, no solamente la atención del médico, debe haber una estratificación de riesgo y debe haber un trabajo para que el paciente pueda automanejar su problema y tener decisiones compartidas con el paciente. Todo este abordaje tiene beneficios y se han mostrado estos beneficios: mejor calidad de vida, mayor satisfacción, menos hospitalizaciones y complicaciones, y esto trae consigo que el equipo esté coordinado y conectado con las necesidades de la persona. Y hay múltiples estudios que muestran que el tratamiento multimodal es la alternativa para este grupo de pacientes con dolor crónico.
Los tratamientos multimodales, como ustedes saben, engloban tanto tratamientos farmacológicos como no farmacológicos, y estos han mostrado mejores resultados tanto en la función como en el dolor de los pacientes. Y el plan terapéutico desde un abordaje integral incluye una multidimensionalidad, múltiples factores que debemos tratar con los pacientes. Debe ser individualizado, consensuado con la persona y debe tener este enfoque que es la interdisciplina. Los componentes más relevantes del tratamiento interdisciplinario es la educación, la rehabilitación física, la rehabilitación psicológica y el tratamiento farmacológico, pero cada vez se integran más profesionales y más factores que se pueden integrar al tratamiento interdisciplinario. Y hacemos educación constante en cada sesión, donde tratamos de mencionar a los pacientes cuál va a ser su evolución y así empezamos a ecualizar sus expectativas. Utilizamos metáforas, analogías para ayudarlo a los pacientes para que nos entiendan a cómo deben enfrentar el problema. Y les hablamos de que esto no es algo que va a ser fácil, que es un proceso, es un viaje, y dentro de ese viaje van a haber momentos buenos y momentos malos, pero que la idea es que cada vez se vaya sintiendo un poco mejor y que la función vaya cada vez aumentando un poco más. Si es que la función aumenta cada vez un poco más, es muy probable, entre comillas, de que los síntomas vayan en baja. Ahora, también tenemos varios estudios que hablan de que el enfoque interdisciplinario multimodal, esta intervención donde tenemos enfoque psicológico, conductual, ejercicios, tratamiento médico y una educación basada en un modelo biopsicosocial, trae consigo que los pacientes tengan mayor participación en el programa, se mantienen durante el seguimiento y también tienen resultados positivos tanto en la función como en el dolor. Y por supuesto, se ha encontrado que este tipo de tratamientos optimiza la función de la vida diaria y aumenta el bienestar tanto social, físico como psicológico. Y como les decía, la gran diferencia entre un tratamiento multidisciplinario con respecto al interdisciplinario es que los profesionales se ponen de acuerdo con respecto al objetivo terapéutico que van a tener con ese paciente. Por lo tanto, lo que nosotros apuntamos como unidad, y es lo que queremos, es llegar a tener un enfoque interdisciplinario. Con respecto a la tercera pregunta, ¿cuáles son los integrantes del equipo interdisciplinario para el tratamiento del dolor? Bueno, pueden ser múltiples profesionales. En nuestro equipo trabajamos médicos, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, enfermeras. Terapeuta ocupacional todavía no se integra a nuestro equipo, pero hemos pensado siempre en eso. Y también pensamos que debería estar integrado un farmacéutico. Pueden ser múltiples profesionales para trabajar con el paciente. Y la idea del tratamiento interdisciplinario es que siempre hablamos de las 3 I, que sea el tratamiento debe ser individualizado, interdisciplinario y con un enfoque multimodal. Esa es la idea, dentro de un diagnóstico y una evaluación biopsicosocial. Dentro de todo esto pueden haber múltiples estrategias, como la terapia psicológica, el ejercicio terapéutico, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante que se construya una alianza terapéutica con el paciente y que se tomen decisiones compartidas con el paciente. Bueno, dentro de las diferentes formas de formación de equipo interdisciplinario, la IAS muestra 4 niveles de equipos, ¿sí? Y esto está en la guía que les muestro acá arriba, que la pueden revisar, es muy buena,
tiene un resumen de cómo se forma un equipo y cuáles son los roles de cada uno de las personas y los profesionales dentro del equipo. Pueden revisar también la definición que le da la IAS al enfoque interdisciplinario. Es muy completa y dentro de ella habla de que existen 4 niveles de equipos interdisciplinarios, entre comillas, porque el primero no es un equipo interdisciplinario. Pero el primer nivel es una unidad unimodal, donde existe un profesional, médico, enfermero o profesional de la salud, que puede ser kinesiólogo o terapeuta, que hace un tratamiento para ese paciente. Eso es una unidad unimodal, ¿sí? El nivel 1. Y dentro de eso existe el tratamiento único. Se puede entregar para ciertos factores, en realidad, con un paciente. Y en general, esa unidad está conformada por el médico, ¿sí? Luego ya tenemos una unidad multimodal, que ya empezamos a hablar de una unidad interdisciplinaria, entre comillas, donde tenemos 2 o un tercero que puede ser más bien de coordinación. Y aquí ya empezamos a hablar de varias modalidades que se entregan a los pacientes. Y aquí ya nuevamente tenemos una evaluación principalmente médica. Y en el nivel 3 ya estamos hablando de una unidad que tiene 3 o 4 profesionales, que pueden ser, como dije anteriormente, médico, enfermero, profesional, kinesiólogo, profesional de la salud como el psicólogo clínico, el psiquiatra. Y aquí ya las modalidades de tratamiento son múltiples. Ya empezamos a hablar de una unidad interdisciplinaria de por sí, con una forma de trabajo multimodal. Y aquí ya la evaluación es integral para el paciente, ya es una evaluación biopsicosocial, y una de las cosas más importantes es que ya se empiezan a hacer reuniones de casos clínicos o reuniones entre los profesionales para empezar a dar un tratamiento adecuado para ese paciente. Y ya el centro multidisciplinario, que es lo ideal, ¿cierto? Lo que a todos apuntamos, ya son más de 4 profesionales, ¿sí? Donde hay múltiples modalidades de tratamiento, incluidas las terapias grupales, que a mí me parece una modalidad muy interesante y algo que quizás debiésemos tratar de incorporar lo antes posible en nuestras unidades. Y la evaluación del dolor aquí es integral, biopsicosocial y con reuniones periódicas de caso. La IAS habla de que desde el 3, el 4 en adelante se hace investigación, pero también hablan un poco de que también puede ser en el nivel 2. Pero en general la investigación está pensada principalmente para el nivel 3 y el nivel 4. Y la IAS también habla de entrega de capacidades o entrega de formación para los profesionales. Y se habla también de que dentro del nivel 3 y nivel 4 son unidades que ya entregan capacitación para sus profesionales. Y otra cosa que me parece interesante hablar es del espacio físico. Para mí es una limitación. Creo que es algo que es muy importante, que los profesionales que trabajan en un equipo interdisciplinario ojalá puedan estar juntos en un espacio. Nuestro equipo en una primera instancia trabajaba en un espacio físico todos juntos y eso hacía que la comunicación entre los profesionales sea muchísimo mejor. Cuando los profesionales empiezan a trabajar en diferentes espacios es cuando la comunicación se pierde y empieza a ser más importante la comunicación entre redes sociales entre los profesionales más que la comunicación más bien física en con cada uno de ellos en un lugar en específico. Y las características deseables del personal, las más importantes, es que deben los profesionales comprender la contribución de los factores psicosociales en el dolor. Esa es como la característica principal del personal que podría estar en un equipo interdisciplinario. No solamente de los profesionales, sino que también de las personas que trabajan para recibir al paciente o de las personas que coordinan al equipo. Lo ideal es que todas tengan cierta formación en la contribución de factores psicosociales al problema del paciente.
Y otra cosa importante es mostrar empatía con los pacientes y poseer y utilizar habilidades comunicacionales efectivas. Para mí esas son las 3 características más importantes para tener un personal adecuado para atender a este grupo de pacientes. Y con respecto a las competencias básicas para los profesionales clínicos, deben estar formados en evaluación biopsicosocial, lo cual, vuelvo a decir, no es tan simple. Deben estar preparados o entrenados para explicar a los pacientes que el automanejo es lo más relevante. Tienen que también ser capaces de identificar y establecer objetivos con el paciente para que el paciente se integre a su manejo. Deben ser capaces de explicar el dolor crónico a sus pacientes. Deben ser capaces de introducir un circuito o tener una introducción de qué es lo que es el ejercicio y cómo se puede hacer ejercicio en los pacientes, como también introducir a los pacientes al PainSummit de las actividades de la vida diaria, introducir a los pacientes en el entrenamiento de relajación. Todo esto está en la guía de la IAS que les dejo a la derecha, que habla de cuáles son todas estas competencias básicas que debe tener cada uno de los profesionales. Y no quiero entrar mucho en detalles con respecto a cada una de las competencias, pero sí quiero mostrarles las capacidades de los profesionales. Habla la IAS de que el kinesiólogo debe tener al menos 3 meses de formación en dolor, lo cual no es tan simple. Creo que no es tan simple encontrar formaciones en Chile y en Sudamérica que hagan esto. No es tan fácil. Y lo que plantea la IAS es que el kinesiólogo se centrará en los aspectos físicos de la rehabilitación, pero quiero hacer énfasis en esto de la formación. Lo mismo pasa con los psicólogos, deben tener una formación de al menos 3 meses o experiencia con pacientes con dolor. Lo mismo pasa con el nutricionista, que es lo recomendado. Lo mismo pasa con el terapista ocupacional, 3 meses. Yo no sé dónde en Chile se puede formar un terapista ocupacional 3 meses en dolor, no lo sé. Y el rol del médico, 6 meses, de 3 a 6 meses de formación de tratamiento de dolor durante al menos esa cantidad, lo cual es bastante. Y la enfermera, ojalá también con experiencia en trabajo en dolor crónico. Bueno, ahora les voy a mostrar la experiencia que tenemos en el piloto, en un piloto que hemos estado trabajando con la asociación con Grunenthal, el equipo del dolor UC y el Centro de Innovación de Salud de Áncora UC. Y lo que hemos estado haciendo es intentando integrar un equipo interdisciplinario en los CESFAM, en CESFAM La Florida y en el CESFAM Affioletti. Son 2 centros de atención primaria y el objetivo de esto es contribuir a la mejor calidad de vida de la salud de las personas con dolor crónico mediante la implementación de estrategias interdisciplinarias que se incorporen en la atención primaria de salud en Chile. Y esto lo que intenta hacer es fortalecer la continuidad del cuidado y diversificar los servicios disponibles y hacer un eficiente sistema de salud. Y la idea acá es que los diferentes pacientes entre 25 y 60 años que tengan un diagnóstico de dolor lumbar crónico, hombro doloroso crónico, osteoartritis de hombro, osteoartritis de rodilla con dolor crónico, fibromialgia, artritis reumatoidea, sean diagnosticados por un médico y luego de eso entren al plan consensuado y entren al tratamiento interdisciplinario. Y el tratamiento interdisciplinario engloba tanto fármacos o tratamiento farmacológico como también tratamiento no farmacológico. Y dentro del tratamiento no farmacológico está el tratamiento kinesiológico, que tenemos una forma de trabajo donde el paciente ingresa al programa y tiene 4 sesiones grupales
donde el paciente le integramos las posibles herramientas que se van a discutir durante sus posibles sesiones individuales. Los estratificamos tanto en riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Los pacientes que tienen riesgo bajo van a tener como tratamiento principalmente estas 4 sesiones de kinesiología, donde se hace, como nombré anteriormente, una educación en neurociencias del dolor en conjunto con cómo él puede mejorar sus hábitos de vida. Y el paciente que tiene un riesgo mediano o es un paciente naranjo va a tener tanto sesiones grupales como sesiones individuales. Y el paciente que tiene riesgo rojo o alto riesgo de desarrollar o mantener su dolor crónico es un paciente que va a tener tanto sesiones grupales como también sesiones individuales con el kinesiólogo. También dentro de esto el paciente tiene sesiones de psicología, tanto individuales como grupales, la gran mayoría grupales, y también tiene sesiones de educación nutricional, que también tiene esta división entre grupales e individuales. Con respecto a la cantidad de pacientes que han ingresado al programa, son aproximadamente 400 pacientes y la edad aproximada de promedio es 49 años y en general son mujeres. La gran mayoría de los pacientes tienen fibromialgia y dolor lumbar, y si notan aquí los mapas del dolor construidos por los pacientes, se denota la difusidad de su dolor, lo difuso que marcan donde presentan dolor, especialmente los pacientes con fibromialgia, que es lo que se ve arriba a la izquierda. Pero si notan, los pacientes con dolor lumbar también tienen bastante dolor difuso. Este tipo de programa necesita de incorporación de profesionales, incorporación de nuevos profesionales. Necesita 22 horas del kinesiólogo, 11 horas de psicólogo, 22 a 11 horas de coordinación. Y esto se ha hecho a partir del equipo de innovación del ANCOR UC, con un médico familiar, y se ha hecho la coordinación del piloto y la evaluación del piloto. Y esto hace que se integren los diferentes niveles de atención en los pacientes. Se integre la atención primaria con las salas RBC y también se integre la atención primaria con el nivel secundario. Las reuniones que se han dado para poder darle un seguimiento a este piloto ha hecho que la gente de atención secundaria se integre también a estas reuniones y de esa forma se haga un equipo no solamente en atención primaria, sino que también se muestra integridad entre los 2 niveles. Y lo que hemos hecho es formación del equipo permanente. O sea, hemos entregado educación continua al equipo. Hemos hecho pasantías con los diferentes profesionales, les hemos entregado cursos. Les voy a mostrar qué es lo que hemos hecho en la diapositiva a continuación. Hemos entregado seguimiento, donde hacemos estudios de caso y les mencionamos cómo pueden mejorar, qué es lo que pueden hacer mejor con los pacientes, qué pueden integrar, qué deberían quizás cambiar dentro del tratamiento. Hemos hecho consultorías clínicas, capacitaciones, jornadas técnicas. Por lo tanto, ha sido un seguimiento constante con los diferentes profesionales. O sea, hemos cumplido con los 3 meses que nombré anteriormente. Y hemos integrado o hemos entregado cursos para los profesionales, y dentro de eso, en una primera instancia, lo que hicimos tomar algunas de las cosas que ya teníamos dentro del equipo del dolor y tomamos ciertas cápsulas de esos cursos para poder entregarle la formación. Pero ya en 2023, creamos un curso especial para los profesionales que van a atender a estos pacientes. Un curso que conlleva las necesidades de los equipos de atención primaria, que no son las mismas de la atención secundaria.
Y dentro de eso son 3 meses de actividad teórico-práctica con pacientes simulados y con un seguimiento constante. Y esto ha sido un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Medicina Interna, la Unidad del Dolor UC y la Escuela de Kinesiología. Y esto no es lo mismo que estaba hablando anteriormente, no es el piloto, pero quiero mostrarles también que también estamos haciendo cosas en pregrado, en pacientes, o sea, en profesionales que se están formando o personas que están cursando su profesión, ya sea psicología, kinesiología, medicina. Creamos un curso optativo en la malla de cada uno de las profesiones para entregarles o empezar a entregarles formación interdisciplinaria a los estudiantes, lo cual nos tiene muy contentos como equipo. Fue la primera versión el año anterior, el año pasado, y la recepción de los estudiantes fue espectacular. Quedaron muy contentos con esto de ver que existía comunicación entre los diferentes profesionales. Con respecto a lo que se ha logrado en el piloto, se ha logrado un equipo cohesionado. Eso creo que es una de las cosas más importantes. Un vínculo entre el nivel secundario y el nivel primario de atención de salud, que es algo que también es un tremendo logro. También se han creado guías sistematizadas para los diferentes servicios disponibles y este es un servicio más. Y por supuesto se creó el curso que les mencioné en la diapositiva anterior o anterior, ajustado a las necesidades de la atención primaria. También se ha logrado una plantilla de registro tipo para los pacientes, se logró una publicación para posicionar la temática y la implementación en 2 SFAM, lo cual es bastante bueno, y se está pensando en un posible tercero y dar la continuidad de atención a los pacientes, que también es muy importante, no solamente la atención médica, sino que también tiene una continuidad con los otros profesionales. Con respecto a las barreras del piloto, la difusión de las estrategias en los diferentes estamentos parece ser algo complejo. La derivación informada a los servicios disponibles también parece ser algo difícil y eso hace que muchas veces los talleres no tengan toda la cantidad de gente que queremos. Y también el registro de las herramientas de evaluación también ha sido complicado y cómo posiblemente podemos evaluar lo que estamos haciendo. Y también lo que decía anteriormente, el ajuste de ingresos necesarios para los diferentes talleres. Parece que los chilenos no estamos acostumbrados a la atención grupal, sino que estamos más acostumbrados a la atención individual. Con respecto a las barreras que tenemos como trabajo interdisciplinario, ya saliendo del piloto, más bien como equipo, la coordinación y gestión interdisciplinaria siempre es un problema y creo que siempre es necesaria una persona que nos ayude a coordinar la diferente comunicación entre los profesionales. Creo que el espacio físico es una barrera, creo que el espacio físico ojalá fuera común y que todos estuvieran en el mismo lugar. Y por supuesto la alineación entre profesionales es algo que se tiene que estar constantemente trabajando y no es algo tan simple de hacer. Como también la gestión de las agendas. Con respecto a los facilitadores que ha encontrado el piloto, los liderazgos comprometidos, hay muy buenos líderes que han hecho que el funcionamiento entre primario y secundario sea cada vez más cohesionado y también que haya un acompañamiento periódico de nosotros y del equipo de innovación para darle continuidad a la formación de los diferentes profesionales en la atención primaria. Y la experiencia de un CESFAM sirvió para el otro CESFAM y se están haciendo cosas en cohesión
y cosas en conjunto que antes no se estaban haciendo. Con respecto a los facilitadores para el trabajo interdisciplinario, ya hablando de nosotros como equipo, creo que la clave aquí es que es un trabajo colaborativo. No es un profesional que está a cargo del paciente, sino que son múltiples profesionales que se apoyan para darle una atención a un paciente. Y eso es, para mí, lo más clave de todo. Y también esto permite la continuidad en el cuidado. Si es que el paciente tiene una atención de kinesiólogo el martes, puede tener una atención de psicólogo el jueves, y ya eso es para el paciente, son 2 atenciones a la semana, y eso es ya muy importante para el paciente. En cambio, si solamente es un profesional el que lo atiende, puede atenderlo quizás una vez al mes, y eso ya es complicado para los pacientes. La posibilidad de discutir casos clínicos, la posibilidad de tener un lenguaje en común, que para mí es también muy relevante. Muchas veces esto es difícil de que se mantenga, pero es algo que ojalá todos los equipos lo tuvieran. Y por supuesto genera la idea de un plan consensuado, un plan donde todos trabajan para el paciente. Y por último, quiero dejarles los desafíos y oportunidades del piloto. Lo que cree el equipo es que se puede consolidar la intervención, se puede consolidar el liderazgo y la difusión constante de lo que se está haciendo, sistematizar los aprendizajes y los resultados para proponer diseños escalables de la intervención, para proponer a otros centros o a otros lugares donde puedan hacer lo mismo. La generación de conocimiento para los diferentes profesionales, con esta idea de seguimiento para los diferentes profesionales que trabajan en la atención primaria. Y por supuesto, nutrir del abordaje centrado en la persona para dar respuestas a las necesidades de la salud de nuestro país. Bueno, como mensajes claves quiero dejarles estos 4. El dolor es una experiencia compleja y multifactorial que se debe abordar desde una mirada interdisciplinaria y multimodal. El abordaje interdisciplinario presenta objetivos compartidos entre los profesionales para el tratamiento, que ese es un sello distintivo del abordaje interdisciplinario. El equipo debe estar formado para un diagnóstico y una evaluación biopsicosocial, lo cual no es tan simple y requiere tiempo y de seguimiento. Y por supuesto, es importante seguir avanzando en la entrega de un abordaje centrado en la persona para dar respuestas a las necesidades de nuestro país. Muchas gracias por la atención. Este es nuestro equipo, ha crecido muchísimo en el último tiempo y cada vez más. Éramos poquitos. Yo siempre me fijo en kinesiología, lo siento, pero éramos 1 o 2 kinesiólogos y ahora ya somos 8, lo cual me tiene muy contento y para nosotros es muy importante lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Les dejo mis redes sociales porque siempre las dejo para que me sigan y muchas gracias por la atención. ¿Aló? Ahí. Muchas gracias, Gustavo, qué buenísima presentación. Yo no sé en qué minutos hace tantas cosas. ¿Habrá alguna pregunta para Gustavo? Nina. Thank you. Thank you very much, Gustavo. I mean, this is truly, truly impressive, I think. And I wish this would be in many, many countries, because I believe this is probably, you know, the way forward. But it's hard work, right? So that's really well done. My question is, because, you know, it's actually amazing, isn't it? Because the funding is very difficult for something like that, know that from working in an interdisciplinary pain clinic in the UK, where we have a national kind of system, and yet we have massive difficulties, for example, finding funding to get a psychologist to come regularly, which is kind of crazy.
and yet, you know, other kind of areas where patients kind of toddle along are much more massively funded. How are you going to plan to make a case? Are you going to evaluate it in terms of success, in terms of outcomes, and then make a case? Or how are you going to scale this? Because I think this should be scaled, actually. Está pensado evaluar principalmente la calidad de vida de las personas a través de cuestionarios. Eso es lo que está pensado principalmente, es ese como el outcome primario, el resultado primario, calidad de vida. Pero hemos tenido muchos problemas con respecto a la toma de los cuestionarios tanto al inicio como al final, porque no es tan simple. Lo que ocupamos para hacer la categorización es el MSK Tool. Y lo que habíamos pensado en un inicio es que podíamos ocuparlo como un resultado, pero ese cuestionario está hecho principalmente para la estratificación, no para saber si el paciente ha mejorado o no ha mejorado. Por lo tanto, estamos decidiendo ocupar la calidad de vida, la intensidad del dolor, que creo que va a ser difícil que cambie mucho, pero esto es una opinión mía, no he visto resultados, no he visto los resultados. Y también se va a hacer una evaluación de los costos asociados a las atenciones en salud de los pacientes. Esos serían los 4, entre comillas, resultados que se van a medir. Y la idea es, por supuesto, que sean buenos resultados y que podamos mostrarlos y así escalarlo a la mayor cantidad de centros posibles. This is great and well done for quantifying it. If I can give you a bit of a hint from our experience, it's really good to quantify it, but I wonder whether it's worthwhile doing some qualitative work on the side. Because the problem in these kind of settings is we all know, working in these environments, that it can be life-changing for these patients, truly life-changing. But it's not necessarily the pain, right? And sometimes the quality of life measures are not sensitive as well to get that. So I think it'd be really nice, in addition to the measures that you have, which are great, but also think about qualitative work, capturing, you know, this complexity of pain that we cannot capture with one single questionnaire. And I believe that's probably where very often in the pain field we go wrong when we do trials, that we have this one primary outcome measure with which we try and picture the very nice complexity that you just showed. So if you get a chance to do some of qualitative work with it, probably, I think that could be quite powerful as well to make a case to funders or to the government as well. O sea, muy buen consejo para mí, o sea, lo tomo y lo voy a transmitir. Tenemos algunas, ¿cómo se dice?, testimonios. No quise mostrar más cosas porque es mucha información y tenemos algunos videos recolectados también de testimonios de los pacientes. Pero creo que sería bueno hacer algo más, como dices tú, más estandarizado y tomarle testimonio a cada uno o quizás entrevista a cada uno y sacar data cualitativa. Gracias por el consejo. Gracias, Gustavo, por la presentación. Yo te quiero preguntar cuál ha sido la articulación en esos consultorios del sector suroriente Santiago que han tenido con nivel secundario. Cuando tú dices, te refieres a nivel secundario, específicamente, ¿a dónde y qué especialidades te refieres? Sí, la comunicación es principalmente con el Hospital de la Florida, ¿sí? Y ahí hay un equipo interdisciplinario que trabaja no en la atención primaria, sino en la atención secundaria. Y tienen traumatólogos,
anestesiólogos, kinesiólogos, se me olvida alguien, siempre se me olvida alguien. Fisiatra, siempre se me olvida alguien, perdón. No soy muy bueno con la cantidad de gente, con las cosas de memoria, pero múltiples profesionales, como te digo, trabajan en un equipo para tratar pacientes con dolor y nosotros tenemos comunicación constante, o sea, atención primaria, lo que ha pasado es que se ha generado una comunicación constante entre estos consultorios y el Hospital La Florida, y esto hace que la relación entre ambos sea mucho más fuerte. Las reuniones de casos clínicos se hacen con ambas partes y se conversa. Sí, nosotros, yo aparte de estar acá, trabajo en el Sótero y allá hemos tratado de montar una unidad secundaria de dolor entre fisiatra, neurología, anestesia y psiquiatría, y ha sido bien difícil porque cuando se generaron las políticas de dolor crónico se consideró como base evidentemente atención primaria, pero no hay garantías de unidades de dolor de nivel secundario. Entonces presentamos el proyecto a la dirección del Sótero del Río, nos dijeron, bueno, si esto no es obligatorio por la ley, tenemos otras prioridades. Entonces, entendemos que hay un subgrupo de pacientes que requieren nivel secundario para abordar su dolor. Y la crítica, en el fondo, es a la decisión política de no considerar esto como una red. Entendemos que atención primaria es la base y eso no hay discusión. Pero hay pacientes que necesitan intervenciones secundarias. Anestesia intervencional, evaluaciones por subespecialistas, y eso, en el fondo, yo sé que la Florida ya lo tenía y funciona bien, pero no es obligatorio. Nosotros estamos en el mismo servicio de salud, no conseguimos eso. No sé cómo responderte. No, ahí, Gustavo, primero, yo no quiero hacer una pregunta, quiero felicitarte realmente. Yo he visto la evolución del piloto y realmente no solo lograron establecer esto en la atención primaria, impactaron la calidad de vida de los pacientes, que esa es una medición que ustedes tienen y que para mí es súper relevante. Lograron que la Municipalidad de La Florida continúe con el piloto, o sea, pasó de ser un piloto a ser un plan de la Municipalidad de La Florida, y eso para mí es súper relevante. Y un poco respondiendo también con algún dato a lo que comentabas, en Chile hay 55 unidades de dolor crónico no oncológico, aún sin tener la obligación por ley, como sí lo tenemos con cuidados paliativos. Hay 55 unidades que ven dolor crónico no oncológico, de las cuales probablemente la mitad sean de un nivel 2 tirando a 3 y algunas 4, de poquitas 4, digamos, sobre todo en el ámbito público, poquitas 4. Pero solo dependen de la iniciativa individual de alguien en la institución, que logra convencer del impacto que puede tener en calidad de vida, en reducción de costos, en impacto para todo el área programática del hospital. Ese es el único punto, y para mí requiere, digamos, de un esfuerzo mancomunado de la gente que esté interesada en dolor, y ese me parece que es el punto más crítico de esto. Y lo otro que también creo que es súper relevante es, dolor crónico en Chile tiene una prevalencia del 32%, ahí más o menos depende del estudio que miremos, pero está en el 30% seguro. Y si uno espera que el especialista pueda resolver todos esos problemas, estamos fritos, digamos. Diabetes, que tiene una prevalencia que es probablemente un tercio de la de dolor como condición de salud, no la resuelve el especialista, la resuelve la atención primaria. Entonces, creo que ese piloto claramente tiene que mostrar el camino, y está mostrando el camino de por dónde tiene que ir el manejo del dolor crónico, oncológico o no oncológico, porque en definitiva es dolor crónico. Y hoy con cuidados paliativos universales y con el impulso que se está dando al manejo del dolor por cáncer, creo que eso está más que claro. Pero por otro lado, yo entiendo cómo ustedes jerarquizaron los pacientes, y ahí me parece que también es algo destacable, jerarquizar qué paciente requiere cada tipo de intervención. Me parece que fue la clave del éxito del programa.
Y ahí, por ahí, en algún otro momento nos podrías explicar y enseñar un poquitito más cómo diseñaron eso. Yo creo que si uno lo mira por la escala de EVA, está frito, digamos. Si uno lo mira por la discapacidad o el impacto que tiene en la vida diaria, por ahí se acerca un poco más. Pero si uno eso lo integra al modelo que ustedes ya tenían trabajado de multimorbilidad, creo que ahí uno empieza a entender por dónde pasan estos pacientes. Gracias, Gustavo. No, gracias a ti por el comentario. Parece que ya se nos acaba el tiempo, pero bueno, desde aquí mismo nomás. Quería dar las gracias a todos los que vinieron, presencial, online, los que vinieron a presentar especialmente, por haberse dado el tiempo y por haber preparado presentaciones tan buenas, porque tuvimos presentaciones desde las moléculas, desde los canales de sodio, ciertos subtipos, hasta presentaciones casi salud pública, como acabamos de escuchar, que han sido muy buenas, según mi punto de vista al menos. Así que muchísimas gracias a todos los speakers, a todos los que vinieron y a Grunenthal por el gran apoyo para poder realizar estas actividades, porque si no, no serían posibles. Muchas gracias, Leo, principalmente.